Καλημέρα σε όλους. Good morning, one and all. Welcome to the second day of the Patients Conference. This is the first Patients Conference on breast cancer in Greece today. So we'd like to thank you for your presence here today, both with physical presence as well through the internet. Today, we're going to be considering subjects pertaining to survivorship, the management of adverse events and side effects following chemotherapy, and issues of improvement of the quality of life. We'll also be talking about the value of voluntary programs for support in hospitals, a basic program implemented by Alma Zois associations throughout Greece with excellent results. We'd like to assess the value of such programs vis-a-vis quality of life improvement and dealing with the difficulties that women have to face in this stage of life following diagnosis and management and treatment of the disease. And we'll also have the pleasure to touch upon a difficult issue which we often tend to ignore. We are going to be talking about metastatic breast cancer. Thanks to the progress seen in the management of the disease, we are able gradually to talk about increased survival rates and a process whereby women go on with their lives living with metastatic breast cancer. So today we have once again excellent speakers and commentators, and we can't wait to hear their presentations. In the meantime, we have received two brief addresses by politicians, which we are going to read. The first one has to do with the Deputy Minister for Sports, Mr. Avianakis, and the second one on behalf of the Communist Party of Greece, Ms. Papariga. I'd like to call upon Ms. Kove, who is going to first read Mr. Avianakis' address. So we wish you success in the works of this conference, and we can't wait to hear you. Thank you. Θα το διαβάζει βέβαια. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Dear President, ladies and gentlemen, I'd like to welcome this first conference on breast cancer organized by the Association of Patients within the framework of the formation of the EU plan to combat cancer, it combined with equal access to everyone to treatment. Cancer remains the main cause of death in every country around the world. As we can see, 1 out of 5 men and women around the world will at some point in life manifest cancer. 1 in 11 women and 1 in 8 men will lose their life to that. Age, the exposure to carcinogenic factors as well as genes might increase the probabilities of cancer. However, we can be winners based on prevention. Aside from prevention, we've seen many changes in the treatment and management of cancer. At early stages, cancer is curable, and even in advanced stages, the available therapeutic options ensure long survivorship and survival rates. Such initiatives, like your Congress, help us raise awareness in society, since we need to provide support. So I wish you success in this conference. Best regards, Deputy Minister for Sports and Culture, Lefteris Avianakis. θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την ταμεία του We call upon the treasurer of our association, Ms. Nana Tsatsopella, who is going to read the brief address by Ms. Papareva.
To the Hellenic Association of Women with Breast Cancer, on behalf of the Communist Party of Greece, we'd like to thank you for the invitation in your conference, and we hope that your proceedings will contribute further to raising awareness vis-à-vis prevention, treatment, and rehabilitation of women with breast cancer, something that will contribute to the reduction of mortality rates. To the Communist Party of Greece, the crucial thing is prevention of breast cancer, which actually means that with the responsibility of the state, all women, regardless of their financial status or their place of residence, should be able to proceed to screening, utilizing all scientifically documented methods. What is important in prevention is the role of the primary health care. Due to the dismantling of primary health care, due to deficiencies and lacks, even elementary screening tests are either not done or are done with a long delay, which has dramatic impact on early diagnosis and the course of the disease, which has been shown even more intensely during the pandemic. Only 1/3 of women who are at an age of screening program participation just have this screening. And now in the issue of the individual responsibility of women's population vis-à-vis the preventive control of their health is even further enhanced. To the Communist Party, it is also crucial to achieve a timely, safe and efficient treatment, rehabilitation, psychological support of women, tapping into all modern methods and possibilities developed by technology, by the pharmaceutical industry. However, such achievements find obstacles in a health system that has enhanced commercialized features and characteristics that places the needs and rights of women and the concept within the concept of cost benefit. As a result, these benefits cannot be utilized equally by the entire population. Indicatively, in 2016, patients had to pay out of pocket money for tests an amount of 740,000 euros. So from this side, overall health issues within which we include breast cancer are pertinent to the way societies grow and develop. To what extent this development of society focuses on the satisfaction of popular needs and necessities. The interesting findings of your conference could contribute to directing the promotion of popular health on condition that this will have a universal, free of charge character. Aleka Papariga, member of the Committee of the Communist Party of Greece. Good morning. I'd like to welcome you to this first session of the second day of our conference, Breast Cancer in Greece Today. The title of our roundtable is Survivorship and Quality of Life. It's a subject that could not be ignored by our conference, since increased survivorship due to targeted therapeutic approaches and timely diagnosis has increased survivorship. It is calculated or estimated that there is an increasing number of survivors from cancer, more than 12 million people in Europe who are in need of care and rehabilitation. The increase of cancer survivors renders necessary to place emphasis both on their long-term survivorship as well as on their quality of life. The aim of the European Plan to Combat Cancer
with which our associations are aligned through the action plan that they have submitted in combination with the scientific societies HEMLP. It is necessary to make sure that cancer patients not only survive the disease but also have a satisfactory quality of life free from discriminations and obstacles. And the improvement of the quality of life of patients, we could have the better management of complications, the reduction of risk factors for recurrence of the disease, and the management of psychological, social, and financial difficulties brought by the disease, such as chronic pain, early menopause, changes in sexual life, issues of fertility, issues of body image, financial difficulties, as well as mood disorders. Now, with our distinguished panel of speakers, we'll have the opportunity to listen to the guidelines vis-à-vis the management of the problems caused by the disease, the potential ways to tackle them, and to what extent breast cancer experience can be incorporated positively in a normal way of living, placing emphasis on the quality of life. This is also something interesting to the medical community and scientific community, since there have been guidelines issued by the scientific community vis-à-vis survivorship. Now, the most competent person to talk about that is Mr. Mitsibonas, who is an oncologist, a partner with Metera Hospital, and he has been the author of the Survivors Guide. So we are waiting to hear you, Mr. Mitsibonas. Thank you. Good morning everyone. I should like to thank everyone for this invitation. Should like to thank the organization. I should like to thank the scientific committee for this invitation. I would like to congratulate you for this substantial work that you're doing in our country. In Greece, as we all know, central infrastructures are lacking, and you come in to cover a lot of needs for the patients who are these needs are included in survivorship as well. Now, I should also like to thank for giving me the pleasure to speak to an actual audience after a barren period of 2 years and a barren period staring at computer screens. The pleasure is totally different, and the feeling is totally different to speak to an audience that is far more interactive, let's put it this way. So let's get the presentation started, because before we start talking about survivorship, to look at some statistics. They come from international literature. Now, we can see that as regards both sexes, women with breast cancer are the highest population of cancer patients. They have the highest incidence. And the same goes for the female patients, that female breast cancer is the dominant one, whereas in males, the two prevalent ones are lung and prostate cancer. As regards mortality in the general population, lung cancer comes first, and now mortality is the disease that leads to expiration, to death, actually. Whereas regarding men, it's lung cancer, and in women, it's breast cancer. This is one of the most important slides in my presentation. It's the reason why the survivorship of cancer patients, and the term survivorship is an international one, will be a specific part of oncological care. And it is the so-called survivorship science, the ever-increasing need for this due to the exponential increase of survivors. And we can see very clearly on the slide that in 1975, and these are from the US registries, by the way. In 1975, we had a mere 3.6 million survivors. In 2019, 16.9 million, whereas in 2040, the projection is for 26.1 million
persons. Now, from the patient distribution, we can see that the largest majority comes from ages 50 to 85. And of course, the reason is because therein lies the majority of the cases themselves, the incidents. These are from Cancer Net, once again the United States Cancer Net framework, and we had in 2019 16.9 million of survivors. That by 2030 will be 22.2, and in 2040 26.1, 15.1 million cancer survivors have lived over 5 years since diagnosis. 67% of survivors have lived 5+ years since diagnosis, 45% of survivors have lived more than 10 years, and 18% live over 20 years. It is an unimaginable number, inconceivable, if we come to think how cancer was dealt with 20 years ago. It was the cursed disease, as we called it in Greece, and all these ideologies. And we're talking about that 20% of patients with cancer survives for more than 20 years after diagnosis. 64% of survivors are people aged 65 or older, and this is the most important part. 23% of survivors are women, 3.9 million. Women with breast cancer, 22% are male with prostate cancer, 9% are people, males and females, with colorectal cancer. I will talk about the survivorship in the United States, where it all started actually, because it's the culture, it's the mentality, and the need to provide survivorship services in the States is, for the United States, a separate part of oncology care of cancer patients. There are specialized centers focusing on survivorship alone, and specialized healthcare professionals who offer these services and deal with these survivors and cancer survivorship, and they are innovative the world over on survivorship science. In Europe by 2014, as of 2014-2015, things were, well, uncharted waters. There were murky, muddy waters. There was a need, primarily on behalf of the patients, and I was there when this guide was prepared. There was pressure and the need expressed on behalf of the patients and the ECDC. We know Mrs. Apostolidou, who we all more or less know is one of the main members and one of the main driving forces there to apply pressure on ESMO to issue official guidelines and to promote survivorship higher in the conscience of healthcare professionals, which is oncologists. So the sense of survivorship in Europe was almost non-existent up to 5 years ago, and there was and still is an absence of organized survivorship offers services. And I was in Germany, where they have an advanced healthcare system. They didn't have, and there is none, to my knowledge, in Northern Europe, and it's out of the question for Greece. And so the survivorship of patients with cancer patients and the needs that emerge from them are underestimated, primarily as concerns the healthcare professionals who focus on what has to do with their contribution, which is to offer chemo or to do surgery, and from that on all other needs fall under a different degree, a lower degree of dealing with, and let's call it lesser importance for healthcare professionals. Well, not all of them, because I don't want to generalize, but for the majority of colleagues, I'm afraid this is the case. Which brings us to 2017. We had the collaboration of the ESMO and the ECPC, so it's the ESMO and the ECPC. They worked together. I was one of the main authors, along with Dr. Stefan Rau being the other. Under his auspices, there was a book on survivorship care published, and I also participated there. It was published by Elsevier. Now, this is the 2017 guide on the ESMO conference in Madrid. It was presented with huge success. So what led to the creation of such a guide? It was the need to create a conscience regarding survivorship science, to well, both at the level of patients and the healthcare professionals, oncologists and other people who have to do with the management of cancer patients, family doctors, oncologists, psycho-oncologists. They need to create a manual that will help the daily lives, the day-to-day lives of patients who have dealt with cancer, or people who deal with cancer as a chronic disease, and the need to create
manual or a handbook that would allow doctors to have a more organized follow-up of their patients, and let's call it to bring them closer to their patients. We're talking about survivorship, but what is cancer survivorship? It is what focuses on the health and, of course, the physical, emotional, psychological, financial issues that have to do with people after the end of their initial treatment. It includes issues that have to do with follow-up, the handling of treatment adverse events, the improvement of their quality of life and their emotional, mental state and mental health of cancer patients. Now, which patients are considered as cancer survivors? Now, according to the European guidelines, according to the ESMO Patient Guide for Survivorship, there are three main categories of patients. We have the patients who are disease-free after their main treatment and do not receive any other treatment. Second, we have patients who are disease-free after the main treatment and still receive some treatment to reduce the chance of cancer relapse. We have women who have been diagnosed with breast cancer. They have done their surgery, they receive chemo, and they still keep receiving their chemo for 5 years. They're disease-free and they still keep their lives, but they still are on medication as if they had hypertension, diabetes, to reduce the chance from a relapse. Another big category of patients that many healthcare professionals do not consider them as cancer survivors, but they are those with well-controlled disease and very few or no symptoms at all, who keep on receiving treatment in order to handle cancer as a chronic disease. What is the purpose of survivorship? Well, it is to help patients regain at the maximum possible effect important aspects of their lives that they had before the adventure or the ordeal rather with cancer, to help them look ahead in their lives, to raise awareness with healthcare professionals regarding survivorship science, and to provide advice, useful advice to family and friends and family of survivors who are usually by them, and it's part of their survivorship. Now, on which day-to-day life do we focus when talking about survivorship? Well, it has to do with issues that have to do with the physical condition, with psychological issues and issues of spirituality, and social and financial issues. What do they feel, or what emotions and what states are they in? They may feel relief that their treatment was completed, insecurity about the future, stress and fear that cancer will reappear, mental, sexual problems or even fertility issues, problems in their interpersonal relationships, cases of bullying in their workspace, the feeling that someone has a social entourage that is not enough or that cannot understand what they're going through, and the feeling that has to do with things that they always wanted to do and never had the time to do so. We have four main axes in survivorship. We have the first one that has to do with follow-up care, the prevention of new cancer, dealing with adverse events of the treatment, and the follow-up care of cancer survivors. The second has to do with dealing with a new reality. The third has to do with problems and issues arising from the returning to normal life. And the fourth one has to do with changes in lifestyle, infections, and inoculations, i.e. vaccinations. I will start with follow-up care. The main issues included in this first axis, this first pillar, is to carry regular imaging and lab tests to recognize and handle the adverse events of the treatment and symptoms due to the disease, to prevent and recognize a possible relapse of cancer, to prevent and to have primary recognition, idea of new primary volumes, the comorbidities, concomitant comorbidities and the management thereof, and the maintenance of a personal medical file, a survivorship form of follow-up. Starting the struggle to diffuse and to make known survivorship in Europe and in Greece, more especially, the goal and one of the main purposes we have with Mrs. Apostolidou, who was one of the main people who communicated this, who was one of the ambassadors, I would like to say, of this guide in Greece, was to be able in early 2017 spread the word and to communicate to survivors and healthcare professionals alike
this personal medical file, which is the survivorship follow-up form, which unfortunately we were not successful in due to a host of problems that had to do with the reluctance on behalf of the healthcare professionals primarily. What it offers is to facilitate guidance and information of patients during survivorship, the loss of avoiding losing useful information and tests, to record things that are the psychosocial parameters of survivorship and to facilitate their medical follow-up. What was the purpose? The purpose was for each patient to have such a follow-up form in their possession after the main treatment to be, well, their attending physician's responsibility to fill this in, to make it a habit for them to fill it in and to promote this form to a central political level as far as the Ministry of Health is concerned. The plan has this form that you can see on the slide. This is what the form looks like. And I hope that in the future things will change and that it will be in their consciousness and their mentality. So possible side effects, well, I will not go into detail. We have symptoms that more or less have been experienced by patients from all systems. What I would like to focus on is that through these symptoms it is possible to have affected quality of life of cancer patients and of survivors. Quality of life may be affected considerably, which is why survivorship is important, to offer services of palliative care in order for the quality of life to balance out and to come to a rather normal level and not to be affected that much. What is very important, very significant and very characteristic is the study that I'm citing from the Journal of Clinical Oncology. It was performed in Denmark, in Aarhus University. It includes testicular cancer patients, 20 to 35 years old young people who are in the very early stages of their lives. Testicular cancer is a very big part of them is survivors, like breast cancer patients, and they have to undergo a mutilating performance, because losing a testicle for a young man is indeed a mutilation, both physically and psychologically, mentally. Many of them receive chemotherapy as well. The data from this study showed that the levels, the quality of life levels remained very high despite this cascade of treatments, and it is a young person to be undergo testicular removal and chemotherapy in the beginning of their lives. They feel they can do nothing. Now, follow-up for the early diagnosis of relapse and to identifying new primary tumors is very important. And proper follow-up according to international standards. What is important is on behalf of the patients to go early in the doctors from the moment that they see some symptoms that are already recognized or some symptoms that were not known to them early in the disease. As far as the doctors are concerned, in cases where they will deem it necessary, genetic counseling should take place and proper counseling to patients and their kin, their family. We have younger women with breast cancer. Under the age of 50, it is a familial, it is hereditary. Breast cancer and ovarian cancer, we need to do gene analyses, and if we come up with some mutations, that you must have heard of these mutations, other family members need to be tested. So comorbidities we may have is heart failure, lung failure, kidney failure, and the need for dialysis, diabetes mellitus, chronic arthritis, and problems after removal of a breast. And we go on to the supporting, handling, and managing new reality now. The rehabilitation programs, the patient support groups, psychological support by healthcare professionals, both of the patient and their family, and the role of healthcare professionals. The programs of rehabilitation, we have many of them. In many European countries, we have organized and specialized centers of rehabilitation for patient care, for cancer patients. In Greece, of course, and it saddens me to say it, we don't have any. And we need to come up and create some very soon. In Germany, right after each person who finished their main treatment, was already planned with the help of the social worker to go to the rehabilitation center and to receive the rehabilitation that was covered by their insurance fund, their social security fund. They didn't pay anything. These rehabilitation may have to do with the physical rehabilitation, psychological rehabilitation, and sexual rehabilitation. They can offer to patients the improvement of their physical state, to have a good
physical condition in order to return to their everyday lives, reacquire self-confidence and psychological support to help patients be more independent from their doctors, to help them handle possible adverse events of the treatment and help patients treat and manage problems of their everyday life, like, for instance, sexuality-related problems. Survivorship support groups are people meeting. They're under survivorship. They exchange experiences and advice in order to share problems that may be created during survivorship and possibly find solutions for those problems. Now, these support groups may be created and coordinated either by survivors themselves or by healthcare professionals. In Greece, we do have some support groups, but there is a dire need to create more. What are the types? As we said, we have support teams that may be organized and managed and handled by the survivors themselves, support groups that may be organized and handled and managed by healthcare professionals, support groups for specific types of cancer, support groups for specific age groups, and support groups for rare cancer patients. Now, why participate in such a group? Because the members may share with them feelings and experiences that would be hard or difficult or weird to share with their family or friends. The dynamic of these groups may create the feeling to many survivors of belonging, and that someone gets them, understands them, and that they're not alone. They may also receive advice for useful things in their day-to-day lives, or advice that have to do with adverse events of their treatment, or how to better communicate and interact with the healthcare professionals. Third axis or pillar is life after initial treatment and problems after going back to normal life. Here we may have issues of self-esteem, of self-confidence. We may have changes in the family tissue and relationships in the family, changes in the problems in sexual life, having children and fertility after cancer, going back to work and the work and issues in the work environment, and of course managing financial issues. Now, self-confidence and self-estimation and self-confidence may be well hurt by hearing that someone has cancer or needs to undergo treatment, and the whole fatigue that may be the result. And now we need to reevaluate our priorities and targets in life to do things that they always wanted to do. For many survivors, what is important is spiritual and religious support and discussing issues of self-confidence both with friends and family in the frame as well as in the framework of support groups. Now, changes that may be in the family and interpersonal relationships is alienation, marginalization, the sense of faulty support and the feeling that someone is alone and that the kin and the people may not understand their needs. Solutions in these problems may be to open talk about these things, to give time to restore relations that may be hurt, and of course the contribution and help and the nodal point of by healthcare professionals. It is psychologists who are specialized in managing oncology patients. A significant part of survivorship are the changes that may arise in sexual life. Let's not forget that people who may go through the cancer ordeal, their lives do not stop. They may have to reclaim important parts of their lives. They may have gone back through the stress and the angst of cancer diagnosis and the treatments that may have to receive. Sexual life is an active part of people's lives. And of course, we place particular emphasis on it. There may be problems of sexuality and problems of sexual dysfunction. These are different things and we should not confound them. Problems of sexuality may arise primarily after surgical intervention. Sexuality is how one feels desirable or not. For instance, women after mastectomy, people with a colostomy or a nephrostomy, a man after the removal of a testicle. These are all examples, or maybe examples, of people who may have a feeling of reduced sexuality. The solution is usually the open discussion with their partner, and of course seeking help by healthcare professionals like psycho-oncologists. Problems of sexual dysfunction may arise as a result of chemotherapies or X-ray therapy, and may be reversible dysfunction. And drugs may be used as well as psychological support or counseling. Another important part, and it has to do with many women with breast cancer, is having children and fertility after cancer.
pregnancy after the end of the main treatment for cancer may be safe both for the mother and the child. Pregnancy has not yet been proven as increasing the risk of deterioration or even relapse for cancers. In the past, people thought that it might, like for instance breast cancer. Now, the exact period after the end of the main treatment that is considered appropriate to have children is not perfectly clear. However, according to the Greek guidelines, a period of 2 years after the end of treatment is considered satisfactory. From the point of view that having the chances of relapse are reduced considerably, and there will not be that much stress of relapse or anything. Before specific treatments, many a time patients are advised to have fertility aids, like for instance women who undergo chemotherapy, or men with testicular cancer who will have to undergo testicular removal or remove chemotherapy. They're advised to have sperm or eggs frozen. So there are other cases like surrogate mothers or assisted reproduction. Another important part is the working environment and the job. There are issues in the working environment that arise for cancer patients. They need to cope with them, and they need to come up with solutions. Some survivors keep working during treatment, some others have changed their regime, they have a more flexible form of work, and some others may have lost their job or may have quit themselves. Some others may have some comorbidities and limitations that make them less effective and efficient due to the disease or the treatment, resulting in them not being able to maintain their job or the duties they previously had in the workplace. Even today, there are discrimination behaviors in the workplace, and some examples are isolation by the colleagues, undervaluing their work offer and their capability to do their job, and not receiving a promotion they deserved, and the lack of understanding as regards their need to be absent from work for medical reasons, medical leave, i.e. Now, aside and beyond the laws and regulations that may protect survivors, there are things that survivors can do in order to reduce such a discriminatory behavior. For instance, it is to keep their interest high about what they do in their job, to try to, do more in their work, to discuss with their supervisor and peers, discussing any limitations and particular requirements they may have. Now, an important role is played by them participating in survivor support groups and to share their problems and to get ideas from other survivors. And the last axis, well, what you're saying is very interesting, it is very important, but unfortunately we're running out of time. Well, all I need is another 2 minutes in a video, that's all I want. The last axis is the most concise one. It is changes in lifestyle, inoculation, and infections. The general measures preventing cancer have to do with reduction or stopping smoking, reducing alcohol consumption, reducing being overweight, and to reduce exposing oneself to ultraviolet radiation. So most survivors are not immunosuppressed, those who do not receive suppressing treatment, and there are some exceptions like people who have allogenous transplantation, or people who have targeted treatments like rituximab, and the survivors need to be vigilant and not scared, and they must always address their doctors or the hospital in case of fever or any other symptoms of infection. As regards inoculations, most vaccines that are out there and people are called upon, like the one for Hep, influenza, for tetanus and pneumococcus, are safe for cancer survivors with scientific data. Less safe are vaccines that are not on a regular basis, like for measles or for yellow fever for people who have to do if they're going on a trip. The last slide has to do with cancer survivors and COVID-19. According to research, we have seen that cancer patients run a much greater risk to fall with COVID-19 much more severely than other people. This makes inoculation, vaccination of these people with cancer and cancer survivors imperative. This is imperative need.
Now, there's no clear interval to receive the vaccination regarding their cancer treatment, but the priority is for all patients to receive the vaccine so that they can be protected in case of serious infection, COVID-19 infection. I would like to, if I have another 3 minutes, I would like to play a video. It is called This is Living with Cancer. It's a very interesting site for cancer survivors, and I chose this video because it's a young patient, 23-year-old with diffuse lymphoma. And if you have the patient 2 or 3 minutes, these are very interesting things. It's all just a means to an end. I just want to get this program done and then get on to med school. I got that call, and it was the night before my semester was supposed to start in the spring. I was diagnosed diffuse large B-cell lymphoma. It kind of just felt like the whole world kind of ended for a second. He was the first phone call I made after I got the actual diagnosis. How far apart are you guys? 3 years. He always is going to be my little brother, I guess, you know? Give each other a hard time. That's what we're supposed to do. Yeah. When I actually was on the phone with my surgeon and got the diagnosis myself, you know, that was tough, but actually having to then spread the feeling that I felt with the other people that I'm closest to in my life, that was actually the worst part for me. I remember getting a phone call from him in school, and I don't think I could breathe very well. And It's a parent's nightmare. It It's is. a nightmare. You can't imagine. It's the blackest cloud you could imagine. You know, when you're going through treatments and stuff, of course, yeah, there are days that are worse than all the others. If you don't have your family, I don't know how people go through this without an immediate support group. He actually handled most of the scheduling consultations and stuff like that. Jordan and I would go into the hospital, and I would sit with him all day while he was doing chemo. But while I was doing that with him, Deb would scrub every surface of the house so that when he came home, everything in the house was clean. So because his white blood count was wiped out, he would not get an infection when he came home. We all had our jobs to do. Em would just come over sometimes and just sit on the couch with me and, you know that I couldn't do anything else. We've known each other since 8th grade. We went to high school together and everything. Besides for those really hard days, physically and mentally, Jordan and I hung out all the time, and we had a great time when we were together. It was just kind of let's just forget about it, and let's just be us, you know? Other than my parents and sometimes Josh after treatments and Emily, nobody else saw that or knew that side of it. You know, I'm really stubborn, and, you know, I'm kind of almost proud of that fact, because I didn't want to show everybody that I couldn't do something. Retaining that sense of normalcy is really important. So you don't feel like a cancer patient the whole time. You just feel like a person who, you know, every couple weeks has to go in for a treatment. There is nobody, hands down, throughout this entire process that had a better attitude than him. You have two choices, right? Your first choice is saying, why me? And your second choice is get to it. And if you sit there and you say, why me? The cancer gets the better of you, and if you get to it, hopefully you get the better of the cancer. Whatever it is that you're doing with your life, don't let cancer overtake all of that. There's always more to you than just the patient, and I think it's important to keep those other parts of you, you know, moving and going throughout the whole process. That's all from me. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Mitsibonas. Now, if there are any questions afterwards, we will have the chance to talk about them. It's very important because you truly showcased how many sectors and how many factors affect the quality of life of a cancer patient, and how much they are hurt and they're attacked and they suffer
when we have cancer diagnosis. So it's very important for doctors, apart from medical intervention, to have in their minds these factors and these parts and how they can change in the patient, so as to, well, inform them both in a timely manner and prevalent manner, and to give them advice so that they may receive specific help. So thank you very much for your introduction. Our next subject is one that Mr. Metibonas already mentioned. It's the difficulties that we may have in the sexual life of a cancer woman, a woman with cancer, and we'll have the opportunity to discuss how these difficulties may be handled, may be dealt with. We have the pleasure and the honor to host dear Mrs. Zois Sanda. She is a survivor herself. She's a psychiatrist, psychotherapist. She is a registered one in the National Healthcare Hospital and system, and she is a secretary of psychology of the Greek Psychiatric Society. Now, we're expecting your experience from all these titles you have. What are the difficulties that may be dealt with by women with cancer? Thank you. Good morning to all our friends, our colleagues, and those who attend through the internet. Now, I have first placed survivor as one of my best roles, because I'd like to refer to that experience under my dual capacity. As Mr. Metibonas underlined, we've managed to consider that cancer is a treatable disease or a chronic disease for the overwhelming majority of women. However, the issue of health does not only have to do with the absence of a disease. This is why we place emphasis on the quality of life. And in the quality of life, what plays an important part is sexual function. Sexual function or sexuality, has already been mentioned, doesn't only have to do with orgasm or penetration. It's a much broader concept, and since it's an important source of pleasure, and this is how we should see it. But also it has to do with the psychosomatic expression of love, tenderness. It has to do with the desire to enjoy, to draw pleasure from the sensory part of our senses. It also has to do with the intimacy, the emotional link with the partner, when there is one. It has to do with our spiritual, intellectual interests, our position, our status in society. Well, despite that, 70% of survivors, breast cancer survivors, report difficulties in sex function. More often, post-menopausal women, women who are facing postmenopausal symptoms as a result of their treatment, and women with problems and difficulties vis-à-vis the body image. The difficulties have to do with the lack of sexual desire, the lack of stimulation, the lack of pleasure, and despite that, at least half of the women will never discuss such difficulties with their doctors. Why is this the case? We see that there is an unwillingness of women to discuss about personal and sensitive issues. This is why what we've been doing here today is important. There's lack of training, education, and doctors do not feel at ease to discuss sexual health. This is where healthcare professionals need to start a discussion and show that this is not a taboo issue. Often women don't know who is the most competent expert to discuss these issues with. And there's also the issue that there is no good connection between the treating physicians, the oncology center, the breast cancer center, and other healthcare providers. The result is that 1 out of 4 women who were sexually active before diagnosis stop
during sex. Now, let's see things right from the start. Let's see what happens in diagnosis. This is a radical change. Time is divided into time before cancer, time after cancer. So in this period, since the body, the breast, used to be an object of desire, pleasure, it becomes an instrument. There is no privacy. The breast is subject to tests, interventions. It is not easy for women to accept that at this stage, so there could be lack of interest. Women lose interest due to stress, fatigue, and there is also an investigative attitude, an attitude of reluctance vis-à-vis their partners. However, we could also see a reversal of the sexual desire. There could be an increase because one is the antidote vis-à-vis the stress and anxiety of death, sex. So we propose that women discuss about these things, both with their partners as well as with their peers who have had same experiences. We could also use anxiolytics in certain periods, for instance, while waiting for important results, and of course keep calm, because this too will pass. The surgical treatment, despite the fact that there have been leaps in the surgical treatment, well, this is a phase where there is this most radical change in the body image. And the women have to face the challenge of adjusting to this change. What is important is what the breast means to each woman. Does it mean pleasure, sexual identity, self-confidence, attractiveness? There are also practical issues, pain, scars, difficulties to move the upper limb. Practical problems are easier to deal with, and they go away easier. After surgical treatment, sexual function is significantly lower. In women with lumpectomy, it had to do with differences in arousal. In women with mastectomy, it had to do with difficulties in desire, arousal, and orgasm. In women with mastectomy, these symptoms could persist through time. So time plays an important part. It doesn't only have to do with the corporal impact of the operation. Reconstruction operations. People see these as the end of their life, but it is not easy for women to adjust to that either. Because again, there's a completely different body image and a different feeling and sensation from the breast. What we used to know has changed. So now that women are in a difficult emotional status, we need to be inventive vis-à-vis the way we dress. Many women don't feel at ease with the clothes that they use. Also the sexual positions. Routine is not a good thing anyway, but they need to change things. At this stage, it might be clear that some symptoms of stress or depression have been manifested, so that we need to tackle them on time. Radiation therapy might cause local phenomena such as sensitive skin, which we try to tackle with the creams that we get, an unpleasant feeling and restriction of movements at the upper limb and the shoulder. In rare cases, we have breast pain. These are self-limiting difficulties, and this brings us to chemotherapy.
Chemotherapy itself, used for breast cancer, has an impact on the ovaries. Therefore, we have menopausal symptoms. However, there are also side effects, adverse events such as nausea, fatigue, bone marrow suppression, which would lead to reduction of the white blood count. All these affect the sexual function in a negative way. Usually such adverse events discontinue after the end of chemotherapy. However, it has been found that they can persist even up to 3 years post-chemotherapy. Now, at the phase of chemotherapy treatments, which is a phase which is quite long, many times women need to return to their selves, to stay in their cocoon, to give their self the opportunity to recover. At this stage, personal relations are put to the test because women describe a feeling of stress and a feeling of pressure. To be sexually active as something to give to their partners, to exchange for the care that their partners show to them. Hormonal treatment. This is what has mainly been accused for sexual dysfunctions, and rightly so, because it aims at stopping the effect of estrogens on the tumor, which means that there are no estrogens functioning in our body. This is a long-term treatment, 5 years plus another 5 years. The main drugs used are aromatase inhibitors, the main representative of which is Femara, tamoxifen, Novodex, and injectable drugs. LHRH drugs. Yes, indeed, they are responsible for several difficulties. 50 to 70% of women on aromatase inhibitors do manifest sexual dysfunction, and there is an increased risk of pain during sexual intercourse. Women who are under tamoxifen are doing better. 30 to 40% of them only have sexual dysfunction, which pertain to reduction of desire. This is a comparison between aromatase inhibitors and tamoxifen patients. But please emphasis on the last line, which has to do with orgasm dysfunction. In aromatase inhibitors, we see 50% of women facing difficulties, whereas women on tamoxifen have difficulties by a percentage of 42%. If we have no substitution of estrogens, without the treatment, we have only 37% of sexual dysfunctions. What happens when there are no estrogens acting? We have flashes, night sweats, dry vagina. Well, what happens with that when we have a less humid vagina and the walls of the vagina is much less elastic, much more sensitive, and a change in the pH? There could be some problems in the muscles of the pelvic floor. This is why certain women manifest incontinence. So this leads to irritation, burning sensation, pain, and of course this is not pleasant and leads to avoidance of sex. What can we do? Regarding the symptomatic treatment, there are many different solutions. We have του κόλπου, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί όσο το δυνατόν. Hydrating solutions for the vagina, lubricants. These need to be used in combination as an addition, and they are really important when there is penetration in order to avoid injuries and to have a more pleasant feeling.
and of course caring, the care for the external genitals. But if there's pain during intercourse, there needs to be a doctor visit. There could be a pap test and a local assessment, and then you can use solutions of local anesthetics, helping reducing the pain without reducing pleasure. The local use of estrogen cream has been studied in some studies. Well, there is a conflict. There is no systemic absorption. Some are more skeptical on that. This is not a very popular solution. And there is the local use of androgens, testosterone, dihydrosterones. These are not suitable for all women. Other devices have been used regarding vaginal atrophy. You can see these nice colors. These are dilators. There is no agreement as to the way and frequency of use. We start with the one with the smallest diameter. It is placed in the vagina for a few minutes, sometimes a week, and then we shift on to the larger size. The way it works, well, it is considered to increase the blood flow in the vaginal tissues, and this leads to revival. And there's the question, why dilators, not vibrators? Because initially these were medical devices. There are studies showing that there is a further increase of the blood flow, helping with the arousal and climax. However, these are not solutions fit for all women. Not all women are willing to tackle vaginal atrophy this way, but there is the advantage that no partner is needed. Now, as of 2014, there is talk about vaginal laser. Before that, definitely there has to be a gynecological examination and a pap test because the vagina condition might not allow the use of vaginal laser. The way with which this works is that through the heat there is a mild controlled lesion which leads to the collagen reconstruction and collagen replenishment, some small vessels. It is applied 2 or 3 times a month, or rather a year, and there is an annual maintenance treatment. This is something new. Of course, it was seen with enthusiasm. There was commercial abuse because we're talking about devices, etc. But we still don't know how it works in the long term. And there's a meta-analysis showing the results of many studies with specific qualitative characteristics, where we had the participation of 2,678 women, and the findings are not that clear. There are no data supporting that this is a method which has desirable outcomes. This is why we have the suggestion or recommendation for it to be used within clinical studies. Hormonal factors play a very important part in sexual desire, in the sex drive. However, we need to adopt a balanced approach. We are talking about estrogens. This is a list of hormones involved in
the sex drive path. We have estrogens, progesterones, testosterone, are some of these hormones. The first and foremost is dopamine, which is the pleasure hormone. And what I have in blue are the neurotransmitters affected and change in the case of depression or antidepressants administration. What we say, and at some points this was used as a motto. Women are more cerebral in sex. Well, we shouldn't focus exclusively on one or the other thing. Things have many different sides. The changes in the way lifestyle, alcohol reduction. Alcohol is quite insidious vis-a-vis sex drive because it leads to a lift of inhibitions. It might render us more willing to be involved into sexual play. However, it acts in a negative way vis-a-vis sexuality. Quality diets, Mediterranean diet, omega-3, increase of bodily activity. It has been found exercise improves all health outcomes, even survival outcomes. We are talking about 1.5 to 3 hours per week. There are advantages seen with activities connecting mind and body, like yoga, tai chi, massage, or other treatments and therapies such as acupuncture, Pilates, placing emphasis on the pelvic muscles, and Kegel exercises that help us with incontinence. Exercising the Kegel muscles in the vagina. And psychological interventions. What does one stand to gain from such an intervention? First and foremost, we can change beliefs of dysfunction. We have many different things in mind. Talking about sexual intercourse being the sexual function, or that climax is the only reason to have sex. Through the psychotherapy, we can have a strengthening of the sexual identity and the role. We might rediscover ways to approach our sex partner. There can be training and education vis-a-vis female sexuality, and we can process social stereotypes. For instance, women of an advanced age have lost already interest in sex. This is not the case. We might not be discussing about sex, we might not share it with our daughters, but there are studies showing that women in their 60s or 70s still have an interest in sex. They do enjoy it, and they are interested in satisfying their partners as well. Couple therapy is the one indicated for sexual dysfunctions, not only in the case of cancer. This is a movement developed after 1970s. It is particularly indicated when there is a disturbed communication with the couple, when there is performance stress and too many expectations from the sexual intercourse. So this is where we encourage the couple to leave the role of observer, and sometimes it helps spouses adjust to the new conditions, change their own habits in their sexual expression, and this is the only treatment which is quite helpful when we have sexual difficulties in both partners. Many heterosexual breast cancer women have sexual partners who are at a certain age and who might have different changes in their sexual function.
group psychotherapy is much more interesting. It has a disadvantage of a bigger exposure. The feeling, however, that you can share something with others and that you are acknowledged is a positive thing. You lose the stress of having to deal with something that others are not familiar with. If, however, the lack of interest is more general and there is an inability to draw pleasure, then we're talking about anhedonia, which is a depression symptom. So in these cases, we should not postpone a psychiatric evaluation and assessment that, together with a psychotherapeutic treatment, might combine some pharmaceutical treatment. Earlier, I mentioned our body image. This is the way we feel and think about our body in our mind. It has to do with the actual image to a certain extent, but also with the perceptions, the feelings, and there are also social issues. In breast cancer women, all three factors are affected. The emotional one, she might be feeling less attractive or less of a woman. The behavioral aspect, avoidance processes. I don't want them to see me without my breast, or the cognitive one, the extent to which a woman is satisfied by her appearance or accepting the changes. A poor body image is in general associated with depression, lower quality of life, lower bodily health, and difficulties in the sexual relationship. Women who have had a poor body image had 2.5 times higher probabilities to present sexual dysfunction. Τι κάνουμε? Μιλάμε. Μιλάμε μεταξύ μας, μιλάμε με τον σύντροφό μας, μιλάμε με τον γιατρό μας. Ζητάμε. Είμαστε η πολυπληθέστερη ομάδα survivors. Το 40% των επιζώντων, επιζησασών, είναι γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Άρα είμαστε μια επιδραστική ομάδα. Εάν ζητάμε, θα αναπτυχθούν και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα και τα φάρμακα ακόμα. Ζητάμε ενημέρωση, ζητάμε θεραπευτικές επιλογές και σεβασμό. Και μένουμε στο ερωτικό παιχνίδι. Διάβασα κάτι στο ίντερνετ που μου άρεσε πολύ. Λέει, όταν με την ηλικία άρχισα να μην βλέπω καλά, πήρα γυαλιά. Δεν σταμάτησα το διάβασμα. Λοιπόν, όσο είμαστε κοντά στον έρωτα, έχουμε πολύ καλύτερη πιθανότητα να λειτουργήσει καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις μετά. Κυρία Σαντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά η ομιλία σας ήταν πλήρης. Νομίζω άγγιξε όλα τα θέματα που μπορεί να απασχολήσουν μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σχεδιάστηκε έτσι το πρόγραμμα αυτού του συνεδρίου, θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το τομέα, γιατί πραγματικά πολλές φορές οι γυναίκες δυσκολεύονται να το συζητήσουν με τον γιατρό τους, ίσως και να ντρέπονται. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, να απενοχοποιηθούν και να αναφέρουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν, γιατί από τα ποσοστά που αναφέρατε, είδαμε πόσο συχνό είναι. Επομένως, χρήζει κατάλληλης αξιολόγησης. Ποια είναι η δυσκολία, για ποιο λόγο δηλαδή υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες στη σεξουαλική ζωή και τη σεξουαλικότητα, έτσι ώστε να λάβει και την κατάλληλη βοήθεια και να τις αντιμετωπίσει. Είδαμε ότι και φαρμακευτικά, αλλά και ψυχοθεραπευτικά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Επομένως, μιλάμε, το λέμε, για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι ώστε να ζητήσουμε και να λάβουμε και την κατάλληλη βοήθεια. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει πάλι με ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι η γονιμότητα, τα ζητήματα γονιμότητας που μπορεί να υπάρξουν σε μια γυναίκα, καθώς όταν λάβει τη διάγνωση υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει τεκνοποιήσει ή να μην έχει ολοκληρώσει τον οικογενειακό της προγραμματισμό. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αν η γονιμότητα είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί και μετά τη διάγνωση.
Στο συγκεκριμένο θέμα θα μας δώσει τα φώτα του ο επόμενος ομιλητής μας. Θα τον καλέσουμε στο βήμα. Είναι ο κύριος Νικόλαος Βλάχος, ο οποίος είναι καθηγητής γυναικολογίας και μευτικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία σε θέματα υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κύριε Βλάχο, περιμένουμε να σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα για από μένα. Καταρχήν να διευκρινίσω, έχω φαρυγγίτιδα, δεν έχω κορονοϊό απλώς. Έτυχε σήμερα το πρωί και ξύπνησα με αυτή τη φωνή. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ πέρα, γιατί και να βλέπω και ανθρώπους που τους θεωρώ φίλους, όπως την κυρία Γιοκάη. Εντυπωσιάστηκα και από τις προηγούμενες ομιλίες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εκθέτουμε όλες αυτές τις απόψεις. Και η άποψή μου είναι ότι ο καρκίνος είναι μια χρόνια νόσος. Και υπάρχουν καρκίνοι στις οποίες η θνησιμότητα είναι λιγότερη από μια γυναίκα που είναι διαβητική ή έχει κάποιο άλλο νόσημα. Άρα θα πρέπει να φύγει αυτό η επάρατος νόσος και όλο αυτό το μελοδραματικό πάνω από αυτό, και θα πρέπει να δεχτούμε για τα επόμενα χρόνια με τις εξελίξεις της επιστήμης. Θα ζήσουμε με αυτό και θα πρέπει να κανονίσουμε τη ζωή μας, να κάνουμε την ποιότητα ζωής και να δουλέψουμε σε όλο το φάσμα των εκδηλώσεων αυτών. Άρα, μιλώντας γι' αυτό, θα μιλήσουμε για τη διατήρηση της γονιμότητας μετά τη διάγνωση. Και είναι... μπορώ να τα αλλάξω από... συγγνώμη, νόμιζα ότι... έχει χειριστήριο αυτό. Τέλεια, γιατί έφερα και το δικό μου πώς είναι. Καταρχήν, γνωρίζετε ότι στις δυτικές κοινωνίες ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή κακοήθης νόσος και ενδέχεται στο μέλλον να γίνει ακόμα συχνότερη, ειδικά με τον τρόπο ζωής, τη διατροφή μας, την έκθεση σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα, και αν θυμάμαι καλά, το έκλεψα από το site το δικό σας, 5 με 6.000 γυναίκες κάθε χρόνο διαγνώσκονται στην Ελλάδα με καρκίνο του μαστού. Άρα είναι κατά πολύ ο πιο συχνός διαγνωσμένος καρκίνος στη χώρα μας. Εκείνο που είναι σημαντικό και πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικών με καρκίνο του μαστού διαγνώσκονται σε μικρότερη ηλικία και πολλές από αυτές σε μια ηλικία που ακόμα δεν έχουν προλάβει καν να δημιουργήσουν την οικογένειά τους. Και σίγουρα δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Αν κοιτάξετε στην ηλικία των 20 με 34 είναι 2%. Επειδή όμως ο καρκίνος του μαστού είναι πολύ συχνή νόσος, αυτό το 2% αφορά πάρα πολλές γυναίκες και είναι σημαντικό. Είναι κάτι που θα πρέπει να μην το ξεχνάμε καθόλου. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπα, ο καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος η οποία είναι πρακτικά η άσημη. Και αυτές είναι παλιές στατιστικές. Τώρα όταν μιλάμε για αρχόμενο καρκίνο του μαστού, η πενταετής επιβίωση είναι της τάξης του 99%, η δεκαετής επιβίωση μπορεί να είναι και στο 95%. Η πιθανότητα μιας γυναίκας να πεθάνει από καρκίνο, από καρδιοπάθεια, από οτιδήποτε άλλο, ενδέχεται να είναι μικρότερη από την πιθανότητά της να πεθάνει από καρκίνο του μαστού. Άρα, όπως είπαμε, μιλάμε για survivors, μιλάμε για γυναίκες οι οποίες αντιμετώπισαν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή τους. Από αυτές άλλες έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Είναι άλλες όμως που τους έτυχε αυτό το πρόβλημα σε μια ηλικία που δεν έχουν ακόμα να προλάβουν να κάνουν κάτι όσον αφορά την οικογένειά τους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλες οι επιστημονικές εταιρείες έχουν βγάλει οδηγίες για αυτό που λέγεται fertility preservation. Και αυτό είναι ένα άλλο ελληνικό ταμπού. Πριν από μερικά χρόνια, όταν όχι μια γυναίκα, οποιοδήποτε, ένα παιδάκι είχε καρκίνο, δεν γινόταν καθόλου συζήτηση για το τι θα γίνει μετά την αποθεραπεία του. Όλοι επικεντρώνονταν στον καρκίνο, τι θεραπεία θα γίνει και από εκεί και έπειτα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και ήταν κάπως πολλές φορές βλέπαμε αυτή την αντίδραση ότι και τι θα γίνει μετά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Και αυτό όμως, η ζωή όμως του επιβιώσαντος, της επιβιωσούσης με τον καρκίνο, δεν είναι μόνο η απλή επιβίωση. Είναι και άλλα πράγματα που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Κάνουν τη ζωή αυτή τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε. Και είναι σημαντικό ότι, όπως είπαμε, δημιουργήθηκε όλη αυτή η ζήτηση, η οποία οδήγησε τις επιστημονικές εταιρείες να καταλήξουν σε οδηγίες πάνω στο τι μπορεί να γίνει. Και φυσικά, μια και το μεγαλύτερο πλήθος, αν θέλετε, των γυναικών είναι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αν δείτε όλες οι μελέτες που έχουν επικεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα τις συζητήσουμε, αφορούν κατά κανόνα γυναίκες με καρκίνο του μαστού, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των καρκινοπαθών και είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που επιβίωσαν, γιατί φυσικά έχουν και την καλύτερη επιβίωση. Άρα, αν δείτε τις οδηγίες του National Center τις οδηγίες του NCCN του 2022, είναι ότι
με την διάγνωση, αν θέλετε, του καρκίνου, αυτόματα θα πρέπει να συζητιέται και η διατήρηση γονιμότητας, εφόσον αυτές οι γυναίκες το επιθυμούν. Και μέσα σε 24 ώρες. Γιατί 24 ώρες? Γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρακτικά θεωρείται malpractice, αν θέλετε, να μην συζητηθεί αυτό σε μια γυναίκα. Και δυστυχώς πολλές φορές το βλέπουμε στην κλινική μας ότι ξέρει κάτι, εγώ έκανα μια θεραπεία, ή το βλέπω ακόμα περισσότερο σε νέα κοριτσάκια, που κανένας ποτέ δεν είχε συζητήσει ότι ενδέχεται η θεραπεία που θα πάρουν. Δεν αφορά βέβαια καρκίνο του μαστού, αφορά άλλες αιματολογικές νόσους. Κανένας δεν τους είχε συζητήσει καν ότι ενδέχεται αυτή η θεραπεία να επηρεάσει τη γονιμότητά τους, ενώ τους έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι ξέρει κάτι, έχεις Hodgkins. 99% θα πας τέλεια. Ναι, θα πάει τέλεια, αλλά αυτό το κοριτσάκι μετά από 10 χρόνια θέλει να κάνει μια οικογένεια. Άρα είναι σημαντικό να πιάνουμε όλο το φάσμα των αναγκών των ασθενών μας και όχι μονάχα να επικεντρωνόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα, αυτές είναι επίσης οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναπαραγωγής και βλέπετε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτό που λέγεται το clinical care team, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουν την πρώτη διάγνωση. Ένας μαστολόγος που θα δει ένα νόζο και μετά θα ζητήσει μια βιοψία και μετά θα στείλει την ασθενή σε ένα χειρουργό μαστού, θα προγραμματιστεί μια θεραπεία, θα προγραμματιστεί το χειρουργείο, οι βιοψίες, ο γενετικός έλεγχος και το καθεξής. Αλλά παράλληλα και αυτόματα θα πρέπει να ενημερωθεί αυτό που λέγεται fertility preservation team. Άρα η βασική ερώτηση είναι, που θα πρέπει να γίνει από τον γιατρό, δεν θα πρέπει να περιμένουμε εμείς την ασθενή να μας ρωτήσει. Η βασική ερώτηση είναι: έχεις οικογένεια, σκέφτεσαι για οικογένεια, τι θες να κάνεις για την οικογένειά σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και από εκεί έπειτα θα πρέπει αυτόματα σε όλη αυτή την ομάδα να κουμπώσει μια άλλη ομάδα που θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό για να διατηρήσει τη γονιμότητα αυτής της γυναίκας. Και βέβαια όλο το πιο σημαντικό πάνω σε αυτό είναι ο συντονισμός. Δηλαδή θα πρέπει αυτόματα ο μαστολόγος να ξέρει με ποιον θα μιλήσει για να κουμπωθεί όλο αυτό το σύστημα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Δηλαδή θα πρέπει ο μαστολόγος, ο ακτινοδιαγνωστής, ο χειρουργός του μαστού, ο ογκολόγος, ο γιατρός που ασχολείται με την υπογονιμότητα, όλοι αυτοί να βρίσκονται στο ίδιο σύστημα, το οποίο σύστημα δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από ώρες λειτουργίας γιατρίου, πρέπει να είναι 24/7. Και αυτόματα με το που κουμπώνει η διάγνωση να κινητοποιείται όλος αυτός ο μηχανισμός για να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν. Εδώ δεν παίζουν οι αργίες, δεν παίζουν οι απεργίες, δεν παίζουν ο 15 Αύγουστος και όλα τα τεχνολογικά τα κολλήματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα, άρα έχουμε τη διάγνωση του καρκίνου και αυτό δεν αφορά μόνο τον καρκίνο του μαστού, αφορά γενικότερα όλους τους καρκίνους. Από εκεί έπειτα ακολουθεί το χειρουργείο και μετά το χειρουργείο μπορεί να ακολουθήσει η χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Ειδικά για νέα κοριτσάκια που ασχολούμαστε πολύ τώρα τελευταία σε συνεργασία και με τον κύριο Κατάμι στο Παιδόν, επειδή είναι αιματολογικός ο καρκίνος, συζητάμε κατευθείαν για χημειοθεραπεία. Αλλά γενικά όταν μιλάμε για καρκίνο του μαστού, αυτό είναι συνήθως το πρωτόκολλο που ακολουθείται. Και κάπου εδώ πέρα μέσα θα πρέπει να κουμπώσει η διατήρηση της γονιμότητας, εφόσον επιθυμείται από την ασθενή. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό, αλλά μετά την εφηβεία, ουσιαστικά η κατάπτυξη οαρίων και εμβρίων ήταν η αποδεκτή μέθοδος. Ειδικά τα έμβρια ήταν ιστορικά η πιο αποδεκτή μέθοδος. Τα τελευταία 10 χρόνια, η κατάπτυξη οαρίων είναι αυτό που έχει αλλάξει τρομακτικά τις δυνατότητες που έχουμε. Η κατάπτυξη οθικικού ιστού, εφόσον δεν μπορεί να γίνει κατάπτυξη οαρίων ή εμβρίων. Και θα συζητήσουμε λιγάκι, αν προλάβουμε, για την καταστολή της οθήκης, ώστε αυτή η οθήκη να κάνουμε λίγο damage control, όταν αυτή η οθήκη πάρει χημειοθεραπεία ή αν χρειαστεί εκνοβολία. Απλώς να σας εισάγω λίγο στην έννοια. Υπάρχει η έννοια του οθικικού αποθέματος. Το οθικικό απόθεμα είναι ουσιαστικά πόσα οάρια, πόσα γεννητικά κύτταρα διαθέτει μια γυναίκα στις οθήκες της και προφανώς όσο περισσότερο έχει, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητά της να παράξει στο μέλλον. Και σίγουρα όλες οι γοναδοτοξικές θεραπείες, είτε είναι ακτινοβολίες είτε είναι χημειοθεραπεία, τελικά θα μειώσουν αυτό το απόθεμα οαρίων. Επίσης, το απόθεμα οαρίων μειώνεται από το κάπνισμα, μειώνεται από χειρουργία, μειώνεται από κακή διατροφή και υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες που όλες οι γυναίκες δεν γεννιόνται με το ίδιο απόθεμα οαρίων. Αλλά βασικά αυτή είναι η διαδικασία και αν δείτε, το μεγαλύτερο απόθεμα οαρίων υπάρχει στην εμβρυϊκή ζωή, που είναι περίπου γύρω στα 7 εκατομμύρια. Από εκεί και έπειτα
τα γεννητικά κύτταρα όλων των γυναικών καταστρέφονται μέχρι τη γέννησή τους, γεννιόνται με 1,5 εκατομμύριο, συνεχίζουν να καταστρέφονται, μπαίνουν στην εφηβεία με 400.000 και από αυτές τις 400.000 θα χρησιμοποιήσουν 400. Τώρα, αν αυτή η γυναίκα σε αυτό το διάστημα καπνίζει 2 πακέτα τσιγάρα, πάρει ακτινοβολία στην πίελο, πάρει χημειοθεραπεία, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Και γι' αυτό βέβαια αυτό μεταφράζεται επίσης και στην πιθανότητα αυτόματης σύλληψης, η οποία βλέπετε ότι πέφτει δραματικά, ειδικά μετά την ηλικία των 33-34 ετών. Και αν δείτε αυτό το ποσοστό, 20 με 25% η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου αποδοτική. Όταν τα βάζεις σε ένα κλουβί τα χαμστεράκια, 9 φορές στις 10 θα ζευγαρώσουν. Το ίδιο συμβαίνει με τα λαγουδάκια. Στους ανθρώπους δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι δύσκολο πράγμα και το τέλειο ζευγάρι, όταν έχει τακτικές σεξουαλικές επαφές, η πιθανότητα επίτευξης φυσιολογικής εγκυμοσύνης είναι της τάξης του 20 με 25%. Και πρακτικά, εμάς από τη μεριά των γυναικολόγων, αν θέλετε, που ασχολούνται με την αναπαραγωγή, τι μας ενδιαφέρει κάποιος τρόπος να μετρήσουμε αυτό το οθικικό απόθεμα και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορούμε υπερηχογραφικά να δούμε τις οθήκες, να δούμε σε τι μέγεθος είναι, να δούμε πόσα οθυλάκια έχουν. Άρα, ένας πιο αντικειμενικός τρόπος, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια είναι η μέτρηση μιας ορμόνης που λέγεται ινχιμπίνη. Και αυτή η ινχιμπίνη τα τελευταία χρόνια έχει στανταριστεί και είναι αν θέλετε, μια έμεση ένδειξη που μας δείχνει πόσο γεμάτο είναι το ρεζερβουάρ. Και έτσι ακριβώς λέγεται στα αγγλικά reservoir, ovarian reservoir, μέσα στην οθήκη. Και επίσης είναι τρόπος να μετρήσουμε την τοξικότητα των φαρμάκων πάνω στην οθήκη. Δηλαδή μετράμε ινχιμπίνη πριν από τη θεραπεία και πρέπει να παρακολουθήσουμε την ινχιμπίνη μετά τη θεραπεία και ούτω καθεξής. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι η ινχιμπίνη μετριέται κυρίως μετά την ηλικία των 25 ετών. Στα κοριτσάκια δεν είναι τόσο αξιόπιστη. Γιατί είναι διαφορετικά τα κύτταρα που την παράγουν, άρα δεν μπορεί να εκτιμηθεί έτσι. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, επειδή εμείς ασχολούμαστε με κοριτσάκια σε αυτή εδώ την ηλικία, που ενώ βλέπουμε πάρα πολλά οθυλάκια στις οθήκες, μετά μια ινχιμπίνη και είναι ακόμα μικρή. Και αν κάποιος δεν καταλαβαίνει ότι σε αυτή τη φάση η συσχέτιση δεν είναι σωστή, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Άρα μετά την ηλικία των 25, που φαντάζομαι όλες, συνήθως η πλειονότητα των γυναικών είναι πάνω από το 25 που θα έχουν καρκίνο των μαστών, η ινχιμπίνη είναι εξαιρετικά αξιόπιστος δείκτης οθικικού αποθέματος. Άρα, μετά την εφηβεία, η κατάψυξη, αν θέλετε, των εμβρίων, παλιότερα, πριν από 15 χρόνια, ήταν η μοναδική αποδεκτή μέθοδος διατήρησης γονιμότητας. Όπως καταλαβαίνετε, προϋποθέτει σπέρμα. Και αυτό δεν είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια είναι η κατάψυξη των οαρίων. Και η κατάψυξη των οαρίων είναι ένα τρομακτικό βήμα στη γυναικεία χειραφέτηση, γιατί πρακτικά σπάει την εξάρτηση, αν θέλετε, ανάμεσα σε μια οποιαδήποτε γυναίκα που τυχαίνει να μην έχει κάποιο σύντροφο ή ο σύντροφό της τυχαίνει να μην θέλει να δεσμευθεί όσον αφορά αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα τρομακτικό βήμα και συνέβη τα τελευταία 10 χρόνια. Και ο τρόπος που συνέβη είναι ο εξής. Αναπτύχθη μια μέθοδος που λέγεται vitrification. Και vitrification ουσιαστικά είναι η κατάψυξη χωρίς τη δημιουργία πάγου. Και ο τρόπος που γίνεται με την απότιμη κατάψυξη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στους μείον 195 βαθμούς. Και γίνεται τόσο απότομα αυτή η κατάψυξη που δεν προλαβαίνουν να δημιουργηθούν κρίσταλοι πάγου. Και επειδή δεν προλαβαίνουν να δημιουργηθούν οι κρίσταλοι πάγου, τα οάρια καταψύχονται χωρίς να δημιουργηθούν κρίσταλοι πάγου μέσα στο κυτταρόπλασμα, άρα δεν καταστρέφεται η εσωτερική τους δομή και άρα όταν αποψύχονται αυτά είναι λειτουργικά. Με την παλιότερη μέθοδο, οι κρίσταλοι πάγου που δημιουργούνταν μέσα στο κυτταρόπλασμα ουσιαστικά κατέστρεφαν τον κυτταροσκελετό του οαρίου και αυτά τα οάρια δεν επιβιώνανε. Και αν το δείτε, είναι εντυπωσιακό έγινε αυτό. Γι' αυτό λέγεται για βίτρους, είναι όπως τα βιτρό που λένε. Και αυτή είναι η διαφορά ενός κατεψυγμένου νεφρού, ή θα μπορούσε να είναι ένα κατεψυγμένο κοτόπουλο και ένα vitrified. Και αυτό είναι από την ταινία του Austin Powers, όσοι το έχουν δει, το cryogenics που τον είχαν παγωμένο για 30 χρόνια στην Αγγλία και μετά ξύπνησε για να σώσει τον κόσμο από τον Dr. Evil, ας πούμε, είναι μια παλιά ταινία. Αλλά αυτή ήταν η ιστορία και το σκεπτικό είναι ότι το vitrification διατηρεί τον κυτταροσκελετό. Έχει τη δυνατή καταστροφή σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Και αυτό βέβαια αποδείχθηκε ότι όταν χρησιμοποίησαμε κατάψυξη, τα ποσοστά επιβίωσης των οαρίων ήταν της τάξης του 90 με 95%. Αυτά που ξεπαγώνανε γονιμοποιούνταν σε ένα ποσοστό 73% και εμφυτεύονταν σε ένα ποσοστό 35 με 40%. Πρακτικά
δουλεύανε καλύτερα από ό,τι αν ήταν φρέσκα. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα. Αλλά αυτή είναι Και εδώ βλέπετε διάφορες. Αυτή είναι η επίσημη οδηγία της Αμερικανικής Εταιρείας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Και αν δείτε pregnancy rate, το οποίο είναι pregnancy rate αναμεταφορά με την τεχνική της ελληνοποίησης versus τα φρέσκα, τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι ακριβώς τα ίδια και ενδέχεται να είναι και καλύτερα με τα οάρια που είχαν καταψυχθεί, που ήταν εντυπωσιακό. Και αυτό βέβαια έχει ανοίξει τεράστιους δρόμους όσον αφορά τη διατήρηση γονιμότητας αυτών των γυναικών στα νέα κορίτσια, πόσο διατηρούνται, τι κάνουν και ούτω καθεξής. Άρα, αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, από το 2013 η Αμερικανική Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είχε πει ότι το vitrification, ενώ στην αρχή λέγανε ότι είναι experimental, ήταν πειραματική μέθοδος, δεν είναι, αλλά είναι standard of care και πρέπει να προσφέρεται. Και έχει λήξει αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι αυτό που ισχύει τώρα όταν μιλάμε για διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες μετά την εφηβεία. Και μιλάω μετά την εφηβεία γιατί είναι αυτές οι γυναίκες με τις οποίες μπορούμε να πάρουμε όρημα οάρια. Σε κοριτσάκια πριν την εφηβεία, πρακτικά ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι να καταψύξουμε οθητικό ιστό. Και αυτό βέβαια είναι οι οδηγίες από το ΆΣΚΟ, ότι θα πρέπει σε adult females, σε γυναίκες μετά θα πρέπει να συζητιέται ότι και η κατάψυξη εμβρίων, εφόσον υπάρχει υπάρχει σπέρμα και η κατάψυξη οαρίων, είναι απολύτως αποδεκτές μέθοδοι. Ερώτηση. Με το να προσφέρουμε εμείς διατήρηση αναπαραγωγής σε μια γυναίκα, μήπως καθυστερούμε τη θεραπεία της? Και όταν λέμε θεραπεία, μιλάμε για την χημειοθεραπεία ή την ακτινοβολία. Δηλαδή, προκειμένου στο μαστό χημειοθεραπεία, το χειρουργείο πρακτικά δεν μας απασχολεί, γιατί δεν έχει κάποια επίπτωση στην οθήκη. Και είναι κλασικό σενάριο που μια γυναίκα διαγιγνώσκεται, πάει στον ογκολόγο και λέει: μεθαύριο ξεκινάς χημειοθεραπεία. Και πέφτει ένα τηλέφωνο, Παρασκευή απόγευμα συνήθως το τηλέφωνο. Ξέρετε κάτι, ο ογκολόγος μου είπε μεθαύριο να ξεκινήσω τη Δευτέρα πρωί η χημειοθεραπεία και κάπου άκουσα ότι τι μπορώ να κάνω και είμαι 35 χρονών και δεν έχω παιδιά. Και αυτό είναι το σούπερ κλασικό σενάριο που αντιμετωπίζουμε και για κάποιο λόγο αυτά τα σενάρια εμφανίζονται όταν υπάρχουν τριήμερα, 15 Αύγουστο, δηλαδή δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες, αλλά κάπως έτσι γίνεται το. Η απάντηση είναι η εξής. Καταρχήν, για να πάρουμε όρημα οάρια, πρακτικά θέλουμε 10 με 12 μέρες. Η τυπική διέγερση, και μιλάω για διέγερση γιατί θέλουμε όσο περισσότερα οάρια πάρουμε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες για εγκυμοσύνη θα έχουμε στο μέλλον. Ακούω πολλές φορές να πάρω το φυσικό οάριο. Αν το τέλειο ζευγάρι η πιθανότητα είναι της τάξης του 25%, αν πάρουμε ένα οάριο, η πιθανότητα μωρού είναι της τάξης, είναι μονοψήφια. Άρα δεν είναι λογικό αυτή η γυναίκα να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία για 5% ποσοστό εγκυμοσύνης. Πρακτικά όμως αυτό που κάνουμε γίνεται μια διέγερση, οθητική διέγερση με γοναδοτροπίνες. Ξεκινάμε τη δεύτερη-τρίτη μέρα της περίοδου και μετά από 10 με 12 μέρες αναπτύσσονται αυτά τα οθυλάκια, τα τρυπάμε διακολπικά. Είναι σχετικά απλή μέθοδος, δεν είναι κάτι, όλοι γνωρίζουμε πώς γίνεται η εξωσωματική και παίρνουμε τα οάρια. Θέλουμε 10 με 12 μέρες. Άρα, αν υποθέσουμε ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί, που πρόκειται να διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Αν αυτή η γυναίκα διαγνωστεί την 5η μέρα της περίοδου, θα περιμένει άλλες 23 μέρες για να ξεκινήσει τη θεραπεία της και άλλες 12 για να πάρουμε τα οάρια. Άρα, αν θέλει να πάρει αυτή η γυναίκα χημειοθεραπεία, θα πρέπει να περιμένει 23 και 12, 35 μέρες. Αν τύχει αυτή η γυναίκα να διαγνωστεί την 26η μέρα, μετά από 3 μέρες μπορεί να ξεκινήσει τη διέγερσή της. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ψυχολογικό ζήτημα, δεν είναι ιατρικό ζήτημα. Η πρόγνωση δεν αλλάζει, αλλά για γυναίκες και ο τρόπος που μεταφέρεται όλη αυτή η αίσθηση του επιγόντως είναι ότι τώρα να κάνεις χημειοθεραπεία. Και πρέπει μεθαύριο να κάνεις χημειοθεραπεία, όχι σε 10 μέρες, όχι. Πόσο μάλλον να τους πεις ότι πρέπει να περιμένεις 3 ή 4 εβδομάδες. Είναι καταλαβαίνετε ψυχολογικά και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και από εκεί και έπειτα. Άρα, πριν από μερικά χρόνια, τι κάναμε, προσπαθούσαμε να αγοράσουμε χρόνο για να ξεκινήσουμε στην αρχή της περίοδου. Εκείνο όμως που έγινε και ουσιαστικά ανέτρεψε όλη την αντίληψη που είχαμε για τη γυναικεία φυσιολογία και αυτό οφείλεται καθαρά σε γυναίκες που το ζήτησαν. Και αυτές οι γυναίκες είπαν στους γιατρούς: ξέρετε κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν περιμένω, θέλω να μου κάνεις τη διάγερση τώρα. Μα είσαι στην 5η μέρα του κύκλου, δεν γίνεται. Όχι, θέλω τώρα. Μα είσαι στην 15η μέρα του κύκλου, δεν γίνεται. Όχι, θέλω τώρα. Τελικά έγινε αυτό που θέλανε και φάνηκε ότι και ο αριθμός των οαρίων
και η ποιότητα των οαρίων ήταν ακριβώς ίδια. Άρα, όλη η αντίληψη που είχαμε σχετικά με την γυναικεία φυσιολογία, ότι η οθικική διέγερση πρέπει να ξεκινάει τις πρώτες 2-3 μέρες του κύκλου, ότι η παρουσία οχρού σωματίου, οχρό σωμάτιο είναι όταν σπάει το οθυλάκιο και γίνεται μια δομή που λέγεται οχρό σωμάτιο, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των οαρίων. Ότι αν υπάρχουν ένα μεγάλο οθυλάκιο δεν μπορεί να γίνει διέγερση, όλα αυτά μπαίνει ένα μεγάλο χ. Και αυτό ήταν αυτά που εγώ εκπαιδεύτηκα και αυτά που λέγαμε εμείς στους φοιτητές μας πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι η οθικική διέγερση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου. Σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου. Άρα καταλαβαίνετε πώς έχει αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία. Και εδώ βλέπετε οι δημοσίευσεις πώς προχωράνε. Γενικά το φαίνεται ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα ότι και η ποιότητα των οαρίων είναι εξαιρετική και ο αριθμός των οαρίων είναι επίσης πάρα πολύ καλός. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Τι σας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η πρόγνωση. Εντάξει? Δηλαδή, μήπως κάνουμε κακό σε αυτές τις γυναίκες με τη διέγερση. Και αν ρωτήσετε τους περισσότερους χειρουργούς μαστού, διέγερση ίσον αυξημένα εστρογόνα. Αυξημένα εστρογόνα ίσον κακή πρόγνωση. Και το ερώτημά μου είναι πώς είναι δυνατόν 2 εβδομάδες αυξημένων εστρογόνων να αλλάξουν την πρόγνωση στην πενταετία. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι. Και τελικά αυτό που έγινε, ότι χρησιμοποιήσαμε ένα φάρμακο που είναι συγγενής της αναστροζόλης, ένα κλασικό χημειοθεραπευτικό αναστολέας της αρωματάσης που χρησιμοποιείται στον καρκίνο του μαστού, και βρέθηκε ότι μπορούμε να κάνουμε διέγερση, να πάρουμε οάρια χωρίς να αυξήσουμε τα ιστρογόνα. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες έχουν οθυλάκια, έχουν 10, 15, 20 οθυλάκια, και αντί να έχουν 200 πικογραμμάρια ιστρογόνων, έχουν 2.000 πικογραμμάρια, έχουν 200, τόσο όσο θα έκανε σε ένα φυσιολογικό κύκλο. Και εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία. Εδώ είναι οι προγνώσεις, είναι η πενταετής επιβίωση, πάνω από 5 χρόνια. Αυτές που κάνουν fertility preservation πήγαν διέγερση, αυτές που είχαν μπράκα, αυτές που είχαν θετικούς υποδοχής ιστρογόνων σε σύγκριση με τους αρνητικούς υποδοχής ιστρογόνων, αλλά τελικά φάνηκε ότι δεν έχει καμία επίδραση πάνω στην επιβίωση. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι ό,τι και να γίνει, η ηλικία είναι ο αδυσόπιτος παράγοντας και για την ποιότητα και για τον αριθμό των οαρίων. Και εδώ βλέπετε ποια είναι η πιθανότητα να πάρει μια γυναίκα ένα μωρό στο σπίτι, ανάλογα με την ηλικία της και ανάλογα με τον αριθμό των οαρίων που παίρνουμε. Και βλέπετε ότι όσο προχωράει η ηλικία, χρειαζόμαστε περισσότερο οάρια. Είναι όμως τόσο πιο δύσκολο να πάρουμε περισσότερο οάρια όσο προχωράει η ηλικία, γιατί το απόθεμα των οαρίων πέφτει. Άρα, πρακτικά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά και πάλι, αν δείτε, σε μια γυναίκα 38 με 40, η πιθανότητα να έχει ένα μωρό, αν πάρουμε 8 με 10 οάρια, είναι τη τάξη του 30%. Μία στις 3 γυναίκες θα κάνουν οικογένεια, τουλάχιστον ένα παιδί, αν θέλουν. Δεν είναι καταπληκτικό, αλλά είναι ένα φως στο τούνελ. Θα το προχωρήσω εδώ. Εδώ θα κλείσω ότι όταν μιλάμε για διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, με καρκίνο, βασικά αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Πρώτον, ότι μπορούμε να καταψύξουμε οάρια επιτυχώς, και αυτή είναι η τεχνική του αλληνοποίησης. Δεύτερον, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διέγερση όποτε θέλουμε, άρα ελαττώνουμε την καθυστέρηση, αν θέλετε, για την χημειοθεραπεία. Και τρίτον, ότι βάλαμε στο πρωτόκολλά μας τους αναστολείς της αρωματέσης, που είναι ένα κλασικό φάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί για τη χημειοθεραπεία του καρκίνου του μαστού. Αυτή είναι μια εταιρεία που έχουμε ιδρύσει αρκετά χρόνια τώρα και συμμετέχουν πάρα πολύ. Καταρχήν από τα ιδρυτικά μέλη είναι και η κυρία Βούρτσι, η Αθηνά, ήταν δικιά της η ιδέα. Έχουμε μέσα ακτινολόγους, χειρουργούς μαστού, ογκολόγους, παιδίατρους ογκολόγους, και το σκεπτικό είναι ουσιαστικά να ενημερώσουμε πρώτα τους γιατρούς, γιατί και εμείς οι ίδιοι έχουμε φοβερά κενά στην ενημέρωση, και κατά δεύτερο λόγο τον κόσμο, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι είμαστε εξαιρετικά τυχεροί ότι έχουμε δρομολογήσει τη δημιουργία ενός pampering room στο Αρετέο. Δεν ξέρω αν ακούσετε γι' αυτό, γιατί και αυτό ταιριάζει στην αντιμετώπιση του καρκίνου με μια πιο ολιστική προσέγγιση. Όχι μόνο με την καθαρά ιατρική, πονάει κόβει πόδι, αλλά να δούμε όλο το φάσμα, να δούμε και ψυχολογικά τις ανάγκες της γυναίκας σαν άτομο. Και όχι μόνο της γυναίκας, αλλά και του συντρόφου της. Και χάρηκα πολύ με την προηγούμενη ομιλία, γιατί όλα αυτά θα συζητιούνται μέσα. Και είναι πράγματα που δεν μπορούν να συζητηθούν σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που να μπορεί να πάει ένα ψυχολόγος, να πάει ένα sex therapist, να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα με ηρεμία. Και νομίζω είναι μια πρωτοπορία την οποία εγώ την είχα δει αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν στην Αμερική. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά. Χρειάζεται λίγος χώρος και πολύ καλή διάθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ο γιατρός να ενημερώνει την γυναίκα που θα έρθει αντιμέτωπη με μια διάγνωση καρκίνου, γιατί τη στιγμή της διάγνωσης μπορεί να έχει τέτοιο μεγάλο σοκ που δεν μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό το θέμα εκείνη τη στιγμή θα την απασχολήσει, ή μπορεί να το σκεφτεί, αλλά να είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη της επιβίωσης που να μην ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Επομένως, χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση από τον γιατρό της, για να, εφόσον την ενδιαφέρει, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της δίνει η επιστήμη. Τελευταία, μα εξίσου σημαντική, είναι η ομιλία που θα ακολουθήσει. Έχουμε λίγο πίεση χρόνου, αλλά θέλουμε με πολύ προσοχή να ακούσουμε, κυρία Καρβέλη, όσα έχετε να μας πείτε. Στην ουσία, θα δούμε αν όλη αυτή η εμπειρία του καρκίνου, που μπορεί να φέρει πολλές αρνητικές συνέπειες, υπάρχει περίπτωση να έχει και θετικές συνέπειες. Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσει να μας δώσει, να ρίξει φως η κυρία Σπυρδούλα Καρβέλη, η οποία είναι ψυχολόγος υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι και για πολλά χρόνια, έχει πολιτική εμπειρία στην αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών, καθώς έχει συνεργαστεί για πολλά χρόνια με τον Όμιλο Αγκαλιάζω, αλλά και με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Alma Zois. Κυρία Καρβέλη, σας ακούμε με πολύ προσοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την πρόσκληση και κυρίως να εκφράσω τη χαρά μου που βρισκόμαστε πάλι από κοντά και έχω την ευκαιρία να δω αγαπημένες συναδέλφους και γυναίκες που δουλέψαμε παλιότερα μαζί. Οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που μπορεί να φέρει μια τέτοια διάγνωση στις γυναίκες. Οπότε μιλήσανε για τις αλλαγές στην ποιότητα ζωής, για την υπογονιμότητα, τις σεξουαλικές λειτουργίες. Και σκέφτομαι ότι πολλές από εσάς που αυτή τη στιγμή βλέπετε τον δικό μου τίτλο, μπορεί να με κοιτάτε με μισό μάτι και θα σκέφτεστε θετικές συνέπειες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να μην πάρω από αυτό. Θα προτιμούσα να μην είχα περάσει αυτή την εμπειρία. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και αυτό γιατί η διάγνωση αποτελεί μια απειλή τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχολογική ακεραιότητα της γυναίκας και επιφέρει πολλαπλές απώλειες. Απώλεια υγείας, απώλεια ελέγχου και μια γενικότερη διαταραχή στην κανονικότητά μας, στα σχέδια που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα για τη ζωή μας. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν δουλέψει και δουλεύοντας ακόμα με ασθενείς με καρκίνο και ειδικότερα με γυναίκες με καρκίνο μαστού, οι σκέψεις, οι ανησυχίες που πολύ συχνά ακούω σε πρώτη φάση είναι τι θα γίνει αν ο καρκίνος ξανάρθει, το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, σκέφτομαι ότι άλλοι γύρω μου μπορεί να με λυπούνται αν το μάθουν, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, ότι δεν είμαι πια η ίδια και επίσης ό,τι και να κάνω πάντοτε νιώθω ότι υπάρχει μια σκιά από πάνω μου, ένα πέπλο που καλύπτει κάπως την χαρά. Ωστόσο, έχω ακούσει και αυτό. Και το θέμα είναι αυτό που βλέπετε στο τέλος, ότι για μένα ο καρκίνος ήταν δώρο. Οπότε, το θέμα είναι να δούμε, γίνεται αυτό, πώς θα μπορούσε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ιστορία της έρευνας μέχρι σήμερα, σχετικά με τις ψυχολογικές αντιδράσεις των ασθενών στην διάγνωση του καρκίνου. Σε πρώτη φάση, στην δεκαετία του 80 και αρχές δεκαετίας του 90, η έρευνα ήταν επικεντρωμένη στις αρνητικές επιπτώσεις της νόσου στη ζωή των ασθενών. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, μετά από πολλές μελέτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, λόγω και του αυξημένου ποσοστού επιβίωσης, διαπιστώθηκε ότι τελικά τα σοβαρά γεγονότα ζωής, όπως είναι και ο καρκίνος του μαστού, δεν οδηγούν απαραίτητα σε ψυχικές διαταραχές. Οπότε στις μέρες μας υπάρχει και μια στροφή στην έρευνα, η οποία πλέον επικεντρώνεται στις θετικές συνέπειες και την προσωπική ανάπτυξη που μπορεί να υπάρξει μέσα από στρεσογόνες εμπειρίες.
Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την διάγνωση του καρκίνου γενικά, την διάγνωση του καρκίνου του μαστού ειδικά, με έναν σεισμό, που στην ουσία έρχεται και ταράζει στη θέμελα την κοσμοθεωρία που έχει η γυναίκα μέχρι σήμερα, αλλά και τη συναισθηματική της λειτουργία. Οπότε, ακριβώς όπως ένας σεισμός μπορεί να προκαλέσει μια δραματική δόνηση και μια συντριβή φυσικών δομών, έτσι και η διάγνωση της ασθένειας μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό κλονισμό ή πολύ συχνά μια συντριβή της κατανόησης. A crushing of the understanding of the world the way I had it until this day. And of course, it brings about a significant increase in the emotional stress and duress. However, it is an experience that brings women, and not only women, all patients, it brings them to a point to face, and we're talking about women because this is breast cancer, it brings them to face their own existence and their vulnerability. It is, in a sense, the moment in time when they realize that what is happening, what I hear is happening, and happens to my next door neighbor or my friend, is also happening to me. As well as also that although we're striving to control a series of things in our lives, one fine morning we receive such a diagnosis, all of a sudden, out of the blue. So facing their own vulnerability, but also the fear of death, women may have, at the same time, an experience of awakening. And it is now proven that powerful, stressful events that create a sense of intense threat may be the start and the starting point for personal change and for personal improvement. Now, there are two senses, two notions that are used to define these positive consequences. It is benefit finding and post-traumatic growth. Benefit finding has to do with our capability to find positive things even in the face of adversity. And the post-traumatic growth, people who have to face these results of trauma restructure or enhance their perceptions about themselves, others, and the meaning of things. It is the importance of significant change after the struggle, after an immense life crisis. These two notions have common things and they have differences. Now, these benefit finding may start right after diagnosis. The post-traumatic growth comes later, and it is the result of a processing procedure of this experience. Processing of exactly what has happened to me, what exactly have I come up against, what exactly I have lost. So it happens within weeks, months, or even years after that traumatic experience. So it is possible to have a positive impact in due time, I said again, have a positive impact on various fields and sectors. One of those sectors or aspects is that of personal strength. So when a woman comes face to face with the diagnosis or the treatment and is called upon to run a marathon, we can see how she discovers strengths that quite possibly she was unaware she possessed up to that point, and she accepts her vulnerability, her weaknesses. She starts experiencing herself in a different way and with a different sense of self-confidence. They discover strengths within them, they attribute greater value to themselves, and then finally there is a turn from doubt and why me to optimism and to the I can, yes, I can make it. Now, the
oxymoron and the paradox in this case is that when it happens at a phase when someone is more vulnerable than ever, it happens at a time when we're more vulnerable than ever, there's a strength of empowerment. So women say, I discovered strength I didn't know I had, and after I handle this situation, I can probably handle anything life throws at me. Another significant aspect that may be positively influenced is our relationship with the people around us, the people close to us. Here we can have a turn from distance to proximity. There is a renegotiation of relationships, a re-evaluation, as it were. So these women appreciate more than before the people around them. They attribute greater significance to the more close and more substantial relationships, and those relationships where they feel themselves, when they say that I don't want to pretend anymore. And a sense of compassion and empathy for the people around them starts to emerge. So the paradox, once again, lies in the fact that some deeper and more substantial relationships come to be shaped at the time when other relationships are lost or weakened, because within this process we may clarify and realize which relationships mean more and which ones are more toxic, and we no longer want them in our lives, which is why we can hear women say that through all this experience I experienced, I realized who are really by my side. I started enjoying the company of my partner more, and I saw that I can turn to others for help in times of hardship, instead of dealing with everything on my own, thinking that this is what I have to do because I'm supposed to be strong. Another significant aspect that may be impacted positively is appreciation for life. Here we have again a renegotiation regarding what really matters to me. What it is that I really want. So they appreciate more the value of life and the simple everyday things in life, and they attribute greater importance to things that they may have taken for granted beforehand. Here we have a turn from displeasure to gratitude, and the paradox is that whatever can break us can also open more doors in life for us. And we can hear women say that now I take time to smell the flower, to smell the roses, or to enjoy a sunset with care and really feel it. And even small pleasures take a different meaning and more sense. The fourth aspect that may be positively impacted is that of new possibilities. Now, having come in contact and having a close brush with death, and realizing that things are fluid and in flux, I will no longer leave things I can do today for tomorrow. I will stop procrastinating. So women start making changes in their lives, changes that they may have postponed in the past. Such changes may be big ones, like a divorce, like a career change, or much smaller. For instance, what can I do to offer more to society as a whole? And they are willing to explore new interests and new opportunities. Again, there's an oxymoron and a paradox, is from loss there can be gain. And we can hear women say that, well, I finally started doing things I always wanted to do, but I constantly put off. And a last aspect of development is that of mental development and intellectual development, spiritual development maybe. So they start having a much deeper realization and they go into spiritual deepening. And the paradox in this case, once again, is that from
spiritual and mental doubt, and when you can hear someone saying there is no God, there is no way, a deeper faith in God may emerge. So when women come face to face with this diagnosis and the treatment it follows, and they are at a phase at which they ensure and safeguard life, and they say that I did what I had to do to safeguard my health, from now on I need to delve into deeper things and to do deeper things that have to do with me. Women survivors need to go into a process of rebuilding these fundamental convictions of theirs so as to make their internal system more resilient than before. So this reconstructed system, this refurbished system, must incorporate the reality of what has actually happened, what's influenced me, how I experienced it, which aspects of my life were impacted, the possibility of future crises, because we can see that things cannot be taken for granted, and no matter how much we struggle, we can only fully control just a handful of them, and what will be my weapons next time I come face to face with a crisis, and how can I face that crisis, how can I use those weapons to successfully tackle the next crisis in the pipeline. So we need to live life despite the uncertainty as to when new crises may happen or what form they may take. It's like reinforcing the columns and the foundation of a building to deal with the current situation, but also to withstand future tremors, future earthquakes. Okay, I will be wrapping up very shortly. So how can we make this happen? If I were to put in a headline, I would say that we need to recover a better connection with our own selves and with our own needs. More particularly, it is important for women who go through this experience to manage the emotional difficulties that have arisen along the way. In some cases it is stress, in other cases it is depression, and this can happen either by speaking to a mental health specialist or coming in contact with friends, systematic exercise, physical exercise, using relaxation techniques to ponder and gaze and review the experience they had and to process in depth this experience. And also to try and restore a sense of safety by making changes in our lives that will have a positive impact on the increase of well-being, like changing our diet, exercise and other activities. Of course, connecting to other people. It has been proven by research that what helps more in adapting to cancer and breast cancer in more particular, is the social network and our relationships. The better relationships we have, the more high quality, the better it is for us. And of course, a woman needs to think, after all this experience, what she learned and how she would like to live a more complete life. In conclusion, I should like to say a few things about us, the specialists, because mental health specialists must be aware that there is a possibility for positive change after a breast cancer experience. However, adversity does not necessarily lead everyone to positive change. So under no circumstances should we as the specialists to pressure women into finding the positive aspects. Also, the coexistence of stress and growth in the initial stages of treatment and diagnosis may include a fleeing mechanism and a mechanism of avoidance that may be fleeting over time. Finally, we need to be very careful so as not to
infer that there is something intrinsically positive in traumatic experiences, because there isn't. Growth and development after trauma must be considered rather as not coming from the fact itself, but from the person itself. So my closing words are that today's events and the Alma Zois Leap of Life organization in Patras, in Thessaloniki, and other associations that deal with breast cancer are an example of growth. Because some people came face to face with the disease, they did the best they could to deal with it, they tried to find meaning in all this that happened to them, and then they tried to offer society, offer the community, offer other women. So today is such an example. It's actually a proof that growth is something that can happen. Thank you very much for your attention. Κυρία Καρβέλη, ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά πολύ αφήνει αισιοδοξία η παρουσία. Mrs. Carvelli. So it's not the experience in itself that will change us, but how we will incorporate it in our lives and how we will grow through our experience. We would like to have a brief commentary now and give the floor to Mrs. Yochai. She is a member of the board of directors of the Alma Zois Association. So we'll give her the floor. Hello, good morning, and I would like to say that what the previous speakers were very interesting things. I would focus on what Mrs. Carvelli said, and I would say that breast cancer was indeed a positive change in my life, because I realized that I do possess a strength I didn't know I had before. I prioritized things in my life. I do things now that I didn't do before, and I have, well, changed a lot of friends. I saw who needed to be removed from my life, but I've also acquired a lot of new friends. So it was definitely a positive change. I will speak about survivorship through my experience, and I will say that I was diagnosed 15 years ago with breast cancer at the age of 29, and it was hormone-dependent one. So after the surgery, the chemotherapy, and the radiation, I had to have interrupted period for 5 years and to receive hormonal therapy for 10 years, hormone therapy for 10 years. And that was a shock for me at the age of 29, because in essence, for 5 years, I was in an early menopause, whatever this means in adverse events, like, for instance, flushes, hot flashes, osteopenia through a system of chemotherapies I received, it was injections, reduced sexual drive, and through my hormones, and I was feeling that I didn't feel at ease with my image. So my main thought there and then was to live, survive cancer that had visited me, and this is all I wanted. The question was, where will I live, and now what? That is the point when I needed to have full information of how my course of life would be. So based on my experience 15 years ago, there is a lack of information and raising awareness among women with breast cancer as to their survival. Be that follow-up and re-examination and the stress we have for the test results. 15 years later, I still have the stress of whether I will relapse, or a lymphedema on the hand where the lymph nodes were removed, or the diet where I need to reduce red meat or sugar. I had absolutely no information about that. And the most important thing for a young woman, even at the age of 29, maintaining fertility. It's a fact that after the end of the treatment, the woman feels in limbo about what will happen. It's not just the re-evaluations, the retests, the rechecks, it's a lot of things. And this is when the appropriate doctor must take the lead, take her out of this maze of wandering, and help her have the best chances for survival. And survivorship, and what the oncologist said earlier, Mr. Mitsibonas,
Dr. Mitsibona says we need such a center in Greece to inform women regarding her survivorship, her diet, the disease, everything, because it has to do with what happens after the disease. Thank you very much for your attention. Thank you, Vaso. Indeed, you did encumber and include everything that we heard in the previous interventions in a very concise way. Let's have a brief comment from our colleague, Mrs. Despina Partia. She's a social worker. She's responsible for the scientific programs of the Alma Zois in Thessaloniki. Ms. Partia, you have the floor. Good afternoon. Good afternoon from Thessaloniki. It is a great pleasure and an honor for us to be here. We are grateful for existing in Thessaloniki. This is the reason why we were established, and it always brings me a step closer why I am with Alma Zois, with Leap of Life, why I'm working for it, what I want to do here and afterwards. I will just say just a few words on each presentation because I don't want to steal any more time from the presentations to come. So what happened yesterday and today is linked, and what is linked is how the need for the existence of a holistic care for women with breast cancer is there, and how women who have undergone through this disease need the support not only of the surgeon, the oncologist, or the radiation therapies expert, but we need a holistic support, be that the survivorship centers or the breast cancer centers. And in Thessaloniki, and I was reminded about this when I was listening to the first presentation, we have a collaboration with the Aristotle University of Thessaloniki, where we're trying to build a program where how women with a virtual reality program may be followed up regarding their course after the end of the treatments and will not feel that they have completed the treatment and they're in limbo. I was very glad to hear during the first presentation about the chronic disease. The advanced breast cancer is very serious because survivorship is something that has been of concern time and again. What happens with the women who have the disease, and what happens? Are they survivors or not? So I'm happy to see that survivorship does include women who have a relapse. But in a sense, they control the course of their disease. Regarding fertility, we have experienced what happens with women that need to start their treatment tomorrow. Doctor in Thessaloniki says that cancer is not an urgent disease. You don't need to start something tomorrow. We keep this and we come back to how the holistic care is very important. So it's not like a woman who has undergone breast cancer has this psychology and how she will eat, how she will be with her partner, whether she will have children or anything. It's not chemotherapy that is a priority. So there we need information. So all of the doctors who are here today and those who know other doctors, we need to care and take care to inform and update all the doctors who are more closely related to women with breast cancer. I would like to conclude, I don't want to tire you any further, by saying how important is to heed on what the last presentation was about. I'm not talking about what Mrs. Santa said. I kept one thing, and I don't want to say anything more, is the way how you walked through the room with the self-confidence, and I really kept your body language. Because this is what we need to enhance, is female nature, not just in relation to breast cancer, because everything starts from a knowledge of what I want, from an understanding of what I want, to know what happens and to ask what I need to do there. It is from the awareness of what happens. So women need to experience it first, then to ask, and then to redefine the very difficult things that they have gone through. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας. At this point, we've reached the end of this session. Indeed, we had very interesting presentations, and we thank you warmly for that. Unfortunately, we have to pass on to the second session. There is no time for questions. I think that we've been able to cover many gaps and questions. So we would like to warmly thank you for your presence here today. Thank you.
διαδικτυακά αλλά και διαζώσει. Those on the internet and those with physical presence. Thank you.
Kalimera. Good morning. On behalf of the Hellenic Society of Medical Oncology, I'd like to thank you for this invitation. This is a really difficult topic we're going to be discussing in this roundtable, metastatic breast cancer. But despite that, I think that at the end, we will all have been convinced that things have become less difficult than they used to be. And I will immediately proceed to the first speaker because, as you know, we're running late already. This is a woman who has worked on breast cancer and specifically metastatic breast cancer throughout her lifetime. It's Miss Fatima Cardozo. She hasn't joined. No, she's here. She's here. She's available. She's joined the session. So yeah, finally we have her with us. Hello. We have with us today an extraordinary oncologist, Mrs. Cardozo. It is indeed an honor to have you here, and we are eager to listen to what you have to say for advanced breast cancer. Mrs. Cardozo is a woman that has dedicated her life in breast cancer and breast cancer patients. It's an honor, it's a beacon. We are so glad to have you with us. Thank you. Yeah. Thank you very much. I don't know if you can hear me well. Yes, we can. You can. Great. So it is an honor for me also to be here with you. And I will try now to share my slides. Let's see. There we go. Can you see my slides? Yes, yes, we can. Thank you. Yes? Okay. So please stop me if for some reason you don't hear me anymore. And so it's my pleasure to share with you what we believe are the priorities for advanced breast cancer in the year that we are living, and also discuss with you what we are trying to do with the Advanced Breast Cancer Global Alliance. So these are my disclosures, and just a very simple description of what is metastatic or advanced breast cancer, and a little bit of clarification why sometimes we use metastatic and sometimes we use the word advanced. So this is a description of breast cancer, and in the left part you see what we call early stage breast cancer. This is when the disease is limited to the breast and to the axilla, which is a continuation of the breast, and it can be lymph node negative or positive, and that divides between stage 1, 2, or 3. And then there is the advanced stage, when the disease has left the part of the breast and the axilla and has spread to other organs of the body, sometimes also called stage 4 breast cancer. And of course, what we want is to try to avoid that what is that diagnosed early goes to the advanced stage. A big difference is that early stage breast cancer is potentially curable, while for the moment, the majority of stage 4 or advanced breast cancer is incurable but treatable. So the disease can be diagnosed already
at the stage 4. In the developed countries, this is more or less 10 to 15% of cases, but in the low middle income countries, this may go up to 60%, sometimes even more. And why does the cancer becomes metastatic? Is because the cancer cell that you see here in green has several new capacities. And one of these capacities is to invade the blood vessels and so leave the part where the tumor where she is in the breast and enter the blood vessel and go to other parts of the body. And then in those other parts of the body, the cancer cell may be dormant, may be asleep for several years, and then for some reasons that we don't understand completely, it starts to grow again and gives what we call metastasis, which is small tumors, all children of the big tumor that appear in other parts of the body. So why did we decide to use the word advanced breast cancer instead of metastatic? Because we wanted to include two different situations. So the situation on your right is the one that I explained, metastatic breast cancer, so the one that has spread to distant sites of the body. And the situation on your left is what we call inoperable locally advanced breast cancer. So it is very large locally. It is not possible to operate, but it has not yet gone to other organs of the body. And so when we speak about advanced breast cancer, sometimes we mean both, other times we mean mostly metastatic. So what are the goals of treatment of this stage of the disease? Obviously, we want to improve survival, so meaning the duration of life. But we also want to delay the progression, to have a durable response, to control the symptoms, and to improve or maintain quality of life. So this balance between quantity and quality of life is very important when we decide treatments for this disease. And of course, our goal is that one day we can call this really a chronic disease. Understanding that a chronic disease means that you can live several years, like decades, with this disease. So why do we need to focus on this stage of breast cancer? Why is so important? So what you see here is a graphic of mortality, and it shows UK and USA, but it is the same for Greece and for Portugal and for all the developed countries. Since the 90s, since the year 90s, we start to see this very important decrease in mortality. And we have not seen a decrease in incidence. So on the contrary, we have more and more cases, but the mortality keeps going down. Why is this? So there are two main reasons. We started about the years, the 70s and the 80s, to do screening and early diagnosis and to speak about breast cancer like you are doing today. And education, advocacy leads also to better screening and early diagnosis leads to less mortality. And also about the 70s and 80s, we developed new treatments such as chemotherapy and tamoxifen, and these had a huge impact in the mortality. Now, when we look at the evolution for advanced breast cancer that you can see in the graphic on the right, there are many lines there, but they are all one after the other. And in the bottom, I don't know if you can see my mouse, but in the bottom you see the numbers. The median survival from 2008 to 2013 has been more or less 3 years. So not a huge improvement. And in the graphic on the left, upper left, you see that in 10 years, well, because this was a report that the Alliance did between 2005 and 2015,
the percentage of patients alive at 5 years changed only from 23 to 25. So not a huge evolution in 10 years' time. And then there is also a difference between what we call de novo metastatic, so the one that is diagnosed already as metastatic disease, and the one that was diagnosed early, was treated, and then many years after appear as recurrent metastatic. So in the de novo that has never seen any treatment, the median survival is about 5 years. For the recurrent is around the 3 years that we saw. And this is because we use a lot of the best drugs or the best treatments, we use it in the early setting. Now, also something else that we see on your left, you see two very important publications that are available online and you can read, and I advise you to read. And this was done many years ago in 2006, between 2003 and 2006. And what we saw is that the women that had advanced breast cancer felt abandoned, felt alone, and also felt guilty, thinking that it was their fault that the disease had come back. And this is why we created the Global Alliance. But when we fast forward 10 years and we go to 2016, where we repeated the survey, we see that there is an improvement, but still a very large percentage of patients still feel isolated and still feel that they don't have enough support. So there's still a lot of work to be done. So when we look at this situation, we thought, how can we change this? And the way we decided was to create a global alliance connecting all types of partners who want to work for the good of the patients with this disease. So the words that define the work of the alliance is collaboration and sharing. So it's not just a group of patient organizations. It is a group of all types of partners. So there are health professionals, there are patient organizations, there are also commercial organizations, policymakers, so all types of organizations that want to work together. And we share resources, and I'll show you some of the resources that we have. And as you know, you are a member of the Alliance. So you have been sharing some of the projects and resources that we have. So the first thing we did all together was exactly to define the priorities. And this is the ABC Global Charter that defined 10 goals for this decade that we are living. It exists in many languages, including Greek. So you can go to the website and have it. And what I will do now for the rest of the talk, I will take some of these objectives and goals and show you why they are important and what we are doing. But this is the definition, together with patients, of course, of what we want to change in the advanced breast cancer setting. Very important for the Alliance is to integrate always the patient's perspective. So as I showed you, the priorities should be defined together. We also should define together the goals of treatment. And I showed you that this is a balance between quantity and quality of life. And this balance is very personal, very individual, and every patient will decide differently. We also need to define toxicity, and toxicity must be defined, what is acceptable must be defined by the patient. Define which endpoint, so what do we aim to achieve when we do clinical trials? What is most important for the patient? Because not everything, I will not have the time to go into these details, but not everything that you see presented in a conference is actually meaningful or very, very important for the patient. And we can discuss later what is progression-free survival, what does it mean, and what is overall survival.
And then we have also to improve communication and awareness, education, and very importantly, to fight the stigma that still goes with this disease. So let's move to the individual goals. So one of the goals that we defined was to improve the quality of data. So epidemiology, what do we know about this disease? And we have a big problem because we don't know how many metastatic breast cancer patients exist. So when we look at the statistics, we know how many cases of breast cancer are diagnosed per year. We know that now is about 2.2 million cases per year. And then there are also mortality data. We know that about 600,000 or more than 500,000, mostly women, also some men, but mostly women, die with this disease every year. But we do not know how many are living with this disease, because the other thing that we have in the statistics is what they call prevalence. So meaning people who had the disease in the last 5 years and are still alive. And this includes all the survivors as well as all the metastatic patients. And we know that this is almost 8 million people around the world, mostly women, 99% women, but we don't know how many of them are actually the metastatic cancers. So what we are doing, we are working together with this organization that it's called IARC, and this organization is responsible for the statistics of cancer, and we are trying to change the way cancer registries are done, because the cancer registries, they register diagnosis and death, but they do not register relapse. So we don't know when someone has relapsed, and we cannot count those that are living with this disease. So this is one of the projects of the Alliance. The other goals that I added here, 3 of the goals that are very much together. So it's improve what is important, so what we call the outcomes for the patients. Improve the survival. We want at least to double the survival, and improve the quality of life. And very linked to this, make sure that metastatic patients are treated by a multidisciplinary specialized team. So the first thing that we did was to develop high quality guidelines. And the reason to do that is that we know from the early breast cancer setting that treatment according to guidelines improves survival. And so we do not want people to continue to treat what we sometimes call eminence-based medicine. So this is, of course, a kind of a joke, but it's those people who say, in my experience, what I know better. No, we need to use the available data, so what we call evidence-based medicine, and so we need to treat according to high quality guidelines. This is what changed also in the early setting. And the other thing that has changed is the possibility to be treated by a multidisciplinary team. So this is one of the major events that the Alliance organizes, which is the Consensus Conference for Advanced Breast Cancer. And we will have our 7th conference next year in Lisbon. Hopefully, if COVID allows us, we will do it face-to-face, and I hope that you can come to be with us. Now, other things that we are doing in this area, you know that we use measurements of quality of life, but the quality of life tools that exist, they were all developed for early breast cancer. There is no specific quality of life tool for metastatic disease. So one of the things the Alliance is doing, together with this group that it's a cooperative group called EORTC, we are developing the first specific quality of life tool for metastatic disease. The same in terms of quality of care.
So you know that Europadona, for example, has been fighting for certification of breast units in Europe. How do we certify a breast unit? We verify the quality of care. And to do that, there are things that we call quality indicators. And these quality indicators have been developed exclusively for early breast cancer. So what the Alliance has done was to develop the quality indicators for metastatic disease. And we have finalized this work, and it's now going to be published, and it's going to be implemented in the certification process. So now, in the very near future, all the breast units or breast centers will have to have good quality of care for both early and metastatic breast cancer. So one of the major problems in the metastatic disease is in this, it is what is in this picture. We call it tumor resistance. So I'll try to explain very briefly. We start in the left part. So that what you see there is the tumor, and you see that the tumor has different cells. This is what we call heterogeneity. So not all the cells of the tumor are the same. We provide a treatment, and then usually there is a response and the tumor becomes smaller. But I usually say that tumor cells are very intelligent, so they find a way to escape. So even if you continue to give the treatment, they will escape and find a way to grow and to become even more aggressive. So this is what we call resistance. And so the tumor grows and becomes even more complex with even more different cells. So what we need to do there is we need to give another treatment and hopefully get a good response. So this highlights that we need to have access to several types, or as we call it, several lines of treatment to be able to improve the survival and the quality of life. So this is also linked to another of the goals of the Alliance, is that we want to ensure that all metastatic patients have access to all these treatments regardless of their ability to pay. So we know, unfortunately, that there are many inequalities in access to care. What you see there is a very interesting graphic. It's an old graphic, but it's still very much the same today. You see all those dots with different colors. Each of them is a country. And you see, for example, there is a group of red dots that has lower mortality. And we know that all those red dots are actually the Eastern European countries where there is less access to treatments. So it is very clear that the access to care is directly linked to the outcome. And this is something the politicians must, all of them, be very much aware. But when we talk of inequalities, it's not just expensive medicine. It's also all the other things we need to treat cancer properly. Pathology is very uneven around the world. In the top, you see also radiotherapy, also very uneven. For example, I was born in Africa. Many people don't know, but I was born in Africa. And in my country, the first radiotherapy machine was introduced in 2019. So you see, very recently only. And there are other very inexpensive medicines that we also don't have equal access. And something very important is access to morphine, which is for pain control. And you see here a graphic of the world, totally different. This is according to availability of morphine. And you see that there is an exaggeration in America and Australia and some parts of Europe. And then there is almost no access in South America, in Africa, and in Asia. And this is linked to something very terrible, which is death in pain. So even if we cannot avoid death all the time, but we can and we should avoid pain.
And this is something also the Alliance is fighting around the world. So how do we address the inequalities? There are many things, and for lack of time, I'm not going to go into all of them. But again, the crucial role of guidelines, also making sure that metastatic patients are not forgotten in major initiatives, and I'll show you that. Develop and share resources with difficult populations like rural populations, populations that are less economic capacities, less social capacities. Develop and also share resources with low middle income country and the part of awareness and fighting stigma. So currently there are 3 initiatives that are crucial for cancer patients. One is Europe's Beating Cancer Plan that I know you will be also talking about that. The other one, maybe less known, is that the Lancet is issuing what we call a Lancet Breast Cancer Commission. And these are very important because they are promoted with the policymakers and the politicians. And the WHO is developing the Global Breast Cancer Initiative. So what we are doing, because we are contributing for the 3 initiatives, is making sure they do not forget the needs of metastatic patients. And something else we've been fighting together all over the world in every country is the way the reimbursement is done. In many countries, the reimbursement has not evolved with science. And so the reimbursement rules do not facilitate oral treatment, do not facilitate shorter treatments of radiotherapy. And we need to change this. So they need to be patient-centered and not just centered in the money. So moving on, in terms of improving communication, we know, you know that doctors, they don't have a lot of training in communication. So some of us are good communicators, but others not really. And then, of course, that is a problem when talking to patients. So what we've been trying to do is all over the world to develop communication training for both healthcare professionals, but also for patients and patients advocates who like to learn how to better communicate. And also, of course, sharing of information using webinars and many other things that are available, and I don't have the time now to go through, but I'll invite you to go to our website and to see some of the things that are free of charge and that you can take, translate, and use in your country. And this will help you find ways to help those patients living with metastatic disease that have less resources. Now, last 2 points. One of them is related to our professional life. So one of the important things is to be able to continue to work. If you like work in your professional life is important, then you need to be able to continue to work. But most of the cancer patients and even the survivors, we need flexibility in the work setting. So there is a huge problem with cancer that is the indirect costs. So people who stop working and who don't produce anymore. And of course, if you stop working, you have financial problems. And this is a problem for patients and for families. And it's also bad psychologically speaking. And we have many data showing this. So for example, we know that about 75% of patients that were diagnosed with metastatic disease had to change their employment, and 70% had a decrease in the income. So what we've been trying to fight is to have a change in the work-related laws, to be able to work part-time, to be able to work from home like we learned in the pandemic, and to have flexible timetables. And I will really would like to show you this video, but because it is a little bit long and I don't have much time, I didn't include it here, but I'll advise you to go to our website
there is a short film of about 4 minutes with testimonies from women of what happened in their professional life and what we can do to help them continue with their professional life. And there is also a wall of stories where you can add your own story of other examples, some good examples, some not so good, unfortunately. And finally, the fight against the stigma and isolation that so many of these patients still feel. And this leads us to our initial awareness campaign that was called I Am Advanced Breast Cancer. And I will show you now the video because this is only 1.5 minutes. And this is how I will end my talk, because I think the women in the film explain much more, much better than I could explain. I just hope technology will help me and that you are able to see the little movie that I show you. I'm afraid we cannot listen, so we are going to put it in here. We're going to play the video from here, Dr. Cardozo. I'm a project manager at King's College London. Dan saya adalah pengidap. I'm a primary school teacher. Soy educadora de niños. I work for Ernst & Young as senior. It was a mixed bag of emotions. It was kind of exciting because normality was coming back, but it was also very scary because can I do this now? Am I capable? What is my body going to allow me to do? They said to me, you have to leave. Semasa mula-mula saya nak datang kerja sini, dia kata, minta maaf ya, kalau saya katakan pesakit kanser ni last kali akan mati. I experienced physical and emotional breakdowns. I needed the job, I needed the finance, the salary to help me to pay my bills, my treatments. I needed at least that. I don't know how to find a job that will meet me where I am. I would recommend to any employer to sit with the individual, identify the challenges, and address the needs. Living or working with advanced breast cancer, you're more than capable of doing the job with just a little bit of flexibility. Porque el cáncer no nos quita la capacidad de pensar, ni de actuar, ni de hacer lo que sabemos hacer. Potentially, we could have a long time left working. So don't write us off. It is not over until it is over. Thank you very much for your speech. Maybe we have a time for a short question. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο?
Can you hear us, Cardozo? Yes, Since we know that you have to leave the session, we would like to thank you very much for your presence here, because your work in the field of metastatic breast cancer has been motivating for all of us throughout Europe in order to work harder, speak louder, and try to do our best for metastatic breast cancer patients. So we would really like to thank you for all the work that you have done throughout the years. And just to tell you that your work has been really inspiring for all of us. And I talk on behalf of all of us here of Hellenic Association of Women with Breast Cancer. And we follow the path that you have created. Thank you so much. Thank you, but I think the real heroes are the patients, and also I would like to thank you for working in the field together with patients. So I'm very passionate, and I really want to change the lives of these patients, but we can only do it together. So thank you also for the work that you do. And I'm happy to stay a little bit more if anyone has questions or suggestions. So please feel free. As an oncologist, I would like also to thank you for all your work and for all your initiatives that I believe changed the way we see breast cancer. A suggestion that I would have, sitting over here and watching all of you, is that there are not men in this room. Why? Maybe you should be more inclusive. What do you think? Have you seen that men are really with the women going through this disease? Dr. Cardozo? Well, I think that men, they are more present when the disease is metastatic, I think. So from what I have seen, most of the men are beside the women, not all. And it depends also on the country. We still see some terrible stories of men that just abandon their women in the hospital because they are dying with the disease. But I think that the majority of men remain by the side of their wives or friends or family if they have metastatic disease. I think you are also aware that in the early breast cancer setting, that is not exactly the case. A lot of women get divorced after a diagnosis of breast cancer. And that is, of course, extremely sad. And this is something we need to perhaps do something about it through education. Yes. Would you like to continue? No, I stopped listening. I didn't know that if you were listening to me or not. Yes, we did. I think it's definitely something that you in the Alliance and here in Greece, we should really upscale, because breast cancer is not only about women. It's not only about a woman patient. It's not only about a woman doctor. It's about men also. I think Mrs. Michalopoulou would like to add something. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καρντόζο. I'd like to thank Ms. Cardozo and warmly thank her, particularly for her
very informative presentation, but in fact, here I'd like to make a call to women suffering from metastatic or advanced breast cancer through her presentation, through her speech, because breast cancer patients, I am of the impression that Hellenic Association of Women with Breast Cancer is seen as an association that won't be involved in metastatic breast cancer cases. No, it's not so. We women need to have the support. In Alma Zois, there are structures that are there to help patients with metastatic breast cancer. It's important for metastatic patients to feel members of a community, to share their experience. They need to serve as an example because these women are a source of inspiration to us all. Thank you. Heard Dr. Cardozo? Do you need me to translate, or Yeah. I think you heard? No, I think I heard the translation. So yes, you are very right that sometimes and for many years, the advocacy groups have forgotten about metastatic patients. And when we started this in the 2006, this is one of the things these patients said. They said, I am lost in the pink movement. I don't feel that it speaks for me. But I have to tell you that in these last 10 years, the majority of patient advocacy groups have changed. They now almost all have resources for metastatic patients. And sometimes these resources have to be different because the situation is different. And of course, every patient group has to continue to fight for screening and early diagnosis, because if you have an early diagnosis, the probability of having metastasis is lower. But simultaneously, you have to fight for those who have metastatic disease as well. And sometimes those who had early disease feel very scared when they face a metastatic patient because they feel I can become one. And so what we need is to overcome this problem and say, okay, not everybody has metastasis, about 20% to 30%, depending on the country, but everybody has similar problems. So for example, the problem I told you about work, flexibility at work, is something important for metastatic patients, but also for survivors, okay? And other things that are very common, for example, I don't know if in your meeting you will discuss about side effects, but there is something called oncobrain, which is changes in memory and concentration because of both chemotherapy and endocrine therapy. That is also common to metastatic patients and survivors. So what I suggest is that you take subjects that are important for both and you fight together, and then that you have separate resources for things that are really different between one group and the other. But I am very happy with the patient advocacy movement around the world because you have changed and you have been embracing the metastatic patients. Yes, thank you very much. You are an inspiration. Νομίζω να την αποδεσμεύσουμε. I think that we should release you. Thank you very much. Thank you. Ο κύριος Μούτζιος θα μπορέσει να συνδεθεί τώρα? Will Mr. Moudzios be able to connect?
Hello, I'm online and I have been watching you. Hi, Yanis. We will hear you now. You're right after Mrs. Cardoso. You know her very well. She's an amazing woman, an amazing doctor. You will be talking to us about myths and truths about clinical trials and why we should not fear them, correct? Yes, that is correct. I should like to start by saying good afternoon and thanking you really for this very interesting and very honoring invitation. It is a great pleasure for me to be in this first Pan-Hellenic Congress of Patients organized by Alma Zois. I should also like to thank the Hellenic Association of Women with Breast Cancer and Mrs. Michalopoulou for this very honorable invitation. It is a great pleasure. I'm terribly sorry I can't be with you physically due to prior engagements, but I will try within the next 15 minutes or so. Or rather, no, I promise that I will be precise because I realize that you're running out of time. I should like to, well, debunk what we call clinical trials in oncology and breast cancer in particular, to explain when we need to suggest participation in them and what exactly it means to participate in a clinical trial for the patient, what she stands to gain, what she should be aware of, and of course what she should know. My role, of course, is a bit difficult after this magnificent presentation by Dr. Cardoso, whom we all respect, appreciate and love for her offer. And first of all, starting from a country with limited resources, which is Portugal, where she is headquartered, which makes it an even more special and unique case. Do I have control over my slides, please? Technicians say yes. Dr. Munzio says I cannot. Yanis, they say that you can. Right, now I can. Okay, yes, we can. Oh, there is a bit of a short lag in the response. I should like to start from, well, the essence, the classical question, the classical fear of all patients when they hear about participating in a clinical trial. The first question that pops to mind from the patient herself, her environment, her family, is it, well, doctor, does this mean that I'm part of an experiment? Will I be a lab rat, in a sense? Will I be experimented on? And this is what this picture shows. It's the, the randomization fear. Now, exactly what they will receive as treatment in the trial depends on random factors, like when one might go to dine at a restaurant, like you can see on the cartoon. So I would like to explain a few things about that. First of all, we need to say that there is a necessity for clinical trials. We need clinical trials. Our patients, first and foremost, and we as doctors need them. Why? Well, speaking generally about cancer, we know that 1 in 3 patients diagnosed with cancer is cured, whereas the other 2 lose their lives from the disease. And we're talking about advanced stages, and for the metastatic disease about which Dr. Cardoso spoke earlier. Now, primarily lung cancer, breast cancer and intestinal cancer are responsible for 3 out of 5 of such deaths. 3 categories of cancers are responsible for the majority of these deaths, and these are diseases in which established treatments are incapable, like Dr. Cardoso said, are incapable of leading to cure at their advanced stages. So we can and we must do better on this. There is a moral necessity. It is imperative, a moral imperative. I find it a bit difficult to change the slides from my computer. It comes with a lag. There is a significant delay. Right, brilliant. We got the next slide now.
Now, the large improvement we see in mortality from these three cancers, and you can see the significant reduction both in women and men in these three big types of cancer. And regarding metastatic breast cancer, technician says, well, we will change the slides for you. Right, okay, I will ask you when I want you to go to the next slide. Thank you. Okay, you can see in the bottom right hand corner arrow, we can see in advanced breast cancer we have some progress, but we can do a lot better, like Dr. Cardoso said earlier. But I would like you to know that a large percentage of the reduction we have in mortality is due to newer drugs. How did we come to acquire these newer drugs? How did we get to having them available? It was through approvals received as a result of clinical trials. So it was the clinical trials that led to that. Can I have the next slide, please? Now, this example of improvement and growth through the evolution of science does not only have to do with breast cancer, and it doesn't have to do with cancer as a whole alone. I would just like to talk to you about some examples from medicine, treatments that were the salvation of people, that saved millions of people of the planet over through the results of clinical trials. Polio vaccination, I mean, no one hears the word polio anymore. It is almost eradicated. And this is due to a very effective vaccination, due to a vaccine that resulted after a very large observation study with the participation of 600,000 volunteers. Anti-TB treatments, drugs against hepatitis, antiretroviral drugs for HIV and other infections have saved thousands, if not millions, of lives all over the world, because they were the results of clinical research, clinical trials that proved their efficiency, their efficacy. Next slide, please. So what are the key advantages for patients from their participation to clinical trials? To put it in layman's terms, clinical trials allow women patients, men patients, anyone to have free access to some new treatment choices. These treatment choices are very likely to help them with their disease. They will improve the outcome of their disease, and that before they're made available to the general public, before they receive the appropriate approval. What I oftentimes say to my female patients when they ask me about trials is I tell them, how do you know about the drug that you're receiving now? How did that come to happen? Well, they were the result of clinical trials that happened 5 years ago with the participation of other women, and those trials showed that this drug improves the life and the quality of life of women, which is why you get to receive it now. So what the clinical trial in which you will participate today will give you, if you do so accept to participate, is that you will be granted access to a drug that is very likely to be the approved treatment of tomorrow. So what happens with clinical trials is that, as a rule, they are carried out at centers of very high scientific excellence and prestige, and all of my colleagues who are into clinical trials and all of the patients who had the experience of such a clinical trial know very well that the procedures governing clinical trials are very well controlled, monitored, and they're very strict. There's a constant system of checks and balances, both internal and external, especially because clinical trials have to do with the test of new drugs on humans. So you realize how strict those procedures are. And this means that the patients have a very up-close and personal monitoring. My patients who participate in clinical trials very often tell me, "Doctor, it's the difference between day and night, the level of checks and balances and control that we have at the level of monitoring and follow-up and everything, because this system of oversight of a patient and control is and must be much more strict than the patients who are receiving an already approved treatment."
Let's move on to the next slide, please. But the most important advantage for me is this sense of active participation. It may sound like an oxymoron, a paradox, or weird as compared to the lab rat that I mentioned earlier, the guinea pig, but what I tell my patients is that by giving your consent to participate in a clinical trial or by voluntarily participating in a clinical trial, you co-decide on your treatment. It's not just the doctor who says you will take drug A or drug B and the patient does not know what drug A or B is. Quite the contrary. What actually happens is that patients are fully aware of the choices in the clinical trial, of the options, rules, regulations, and alongside their attending physician, they decide whether or not to participate in the clinical trial. The most important, most valuable partner of the oncologist in this process is and must be the patient herself. Next slide, please. To ensure that clinical trials are performed in the best possible way, there is, for a number of years now, and it's over 20 years, that we have this directive from the EU, and it has been harmonized in our country from as early as 2003, that all centers and all doctors carrying out clinical trials must follow what we call good clinical practice. Now, what's that? In layman's terms, it's an ensemble of requirements, internationally acknowledged, that have to do with the scientific, deontological, moral and humanitarian criteria that need to be kept during the design and implementation of clinical trials on humans, and at the same time recording the data and publishing the results. There are very specific and strict rules that we must abide by. And those of us who do clinical trials have to pass an evaluation to that, which is renewed at regular intervals and it is updated. I am expected and required every 3 years to take the same education and seminar and to be certified regarding what we call GCP, to assure that I do meet all the necessary requirements for the information and the participation and carrying out of clinical trials on patients, and that I ensure the best possible quality for those patients. And this, of course, happens for all clinical trial centers. Next slide, please. What are these key fail-safes that we have the GCP, the good clinical practice, in our own everyday practice? First of all, clinical trials are not designed by no matter whom. They're designed by very large research organizations with inspired people participating, like Dr. Cardoso, whom we had the pleasure of enjoying earlier, from people who are considered international experts in their fields, and they have devoted their whole lives to these specific types of cancer. And this in collaboration with some some pharmaceutical companies that may sponsor these clinical trials. And I'm saying this because it is well known, it is one of the myths surrounding clinical trials, that they are allegedly puppeted and directed and guided by the pharmaceuticals, and that we are all actually the puppets in the hands of all the pharmaceutical companies. I can assure you, having had the role of main researcher in many clinical trials, that it is simply not true. The main researcher is the one who has the sole responsibility to carry out the research in their center. It's the principal investigator. They do not receive any influence from any pharmaceutical companies, and whenever we run a clinical trial, the doctor, who is the attending physician and has the responsibility of the monitoring and follow-up of the patient, they're the ones who have the ownership of the decisions and have the support of all the structures involved therein. There is full anonymity of all patients participating. You all know, and I'm sure that you're aware of the new European directive regarding GDPR, regarding personal data.
Clinical trials are very strict on these guidelines. All our procedures are totally anonymized, using protocol and registry numbers rather than patients' private data. All patients sign after extensive information of what a clinical trial means, what are the options of the patient, what they can take, what they can't take, what they cannot take, how they will be monitored, how they can cease their participation to a clinical trial, what rights they have, what obligations derive as a result from their participation. All this is explained in great detail, and the patient signs the consent form. It's an informed consent form, on their own volition, voluntarily, after having discussed and answered any and all questions they may have regarding their participation in the trial. But even if that were not the case, clinical trials are controlled and audited by the scientific committees of the hospitals. I personally, in my hospital, and I imagine all my colleagues, must report monthly to the clinical trial committee, to the hospital, the scientific committee of the hospital, and of course, everyone is subject to audit and control by the National Drug Administration, the Morals Committee, the Ethics Committee, and the independent authority from abroad who oversee this clinical trial, and the committee of the sponsor who is overseeing and sponsoring the trial in question. The National Deontology Committee is a very important fail-safe. I don't know whether you are aware of the existence of this committee. It meets and is convened on a monthly basis, and it checks and approves each and every clinical trial in Greece, not just scientifically, but also from a deontological point of view, the morale of them. Now, apart from 6 health scientists, there is always a lawyer, a theologian, and a bioethics scientist on the basis of the presidential decree. And this committee sends their suggestion to the National Drug Administration within 60 days from the application. I can assure you that there are cases of trials that have been proposed from abroad that have not been approved by the National Deontology Committee because it was considered that they do not meet all the necessary requirements of the Code of Ethics as applicable in our country. A very simple example, the control arm included a treatment that is considered an approved treatment according to FDA, but not pursuant to the European Medical Association. Now, we are under the auspices of the European organization. We do not accept this control arm as acceptable in our country, so we rejected the clinical trial. I should like to spend the next 2 minutes to talk about the very important part played by the placebo, and I want to be categorical about that. When we have some randomized studies in which, using a randomization, a random way, which is called randomization, patients will be randomized between receiving the new potentially potent drug that might be better or the standard of care, I must be perfectly clear that the standard treatment must be the one that is imposed on the basis of the scientific data of today, which is March 2022. So for a study to be scientifically and ethically appropriate, to be phase 3 randomized, needs to randomize patients between receiving the new drug or the standard care that they would receive anyway had they not participated in the clinical trial. When is placebo allowed? The no treatment to be used in the control arm of a clinical trial? Well, only, and this is the European directive and the presidential decree that are very strict regarding this part, it is only allowed when the standard care or the standard treatment would be simply to monitor the patient. I'm giving an example of a woman with early breast cancer, undergoes surgery. In the histological, we find some positive lymph nodes, then the woman must receive additional chemotherapy and subsequently to be placed in monitoring, follow-up. This is just a very simple scenario. So if we have a clinical trial
for this woman, using placebo is only allowed after the woman has completed their scheduled chemotherapy at the phase in which they would enter the follow-up. So a clinical trial may propose a more new hormonal therapy agent or a new hormonal therapy that we believe reduces the possibilities of a relapse as compared to her being in simple monitoring. And this debunks the very well-known myth that says, well, doctor, if I participate in the program, will I receive placebo? Will it be a sugar pill? Well, the answer is that placebo is only used in cases when standard treatment would be simple monitoring and nothing more than that. Next slide, please. Now, this is the situation in our country. Our country, as you can see, as regards the activity of clinical trials, lags behind. Well, of course, this is data that was recent as of 3 or 4 years. It lags behind as compared to other European countries regarding their activity in clinical trials, and well, we're well below the mean European country average. But I can say that over the past few years, and this is optimistic, in the field of oncology, things have changed considerably. Given that Greece, as you can see, is in the very light blue color, it's a relatively low number of clinical trials per year, has improved the situation, and especially regarding oncology, I can say that really today in our country we have available through clinical trials all the new treatments that are tested in other European countries as well. You can see Western Europe countries, Germany, France, the UK, and others. Next slide, please. And I can say that, well, we're proud of that as oncologists, and Mrs. Saridaki understands what I'm saying, that 70% of clinical trials in our country, and this is data from the Greek FDA, and it still holds water today, the large majority of clinical trials has to do with oncology. So the lion's share goes to oncology, exactly where this dire need exists, the one I described in the beginning, to improve the clinical results of our patients. Next slide, please. So as I'm nearing the end of my presentation, I would like to say that my results and my conclusion is that clinical trials in cancer exist and must exist because we owe it to the patients. We owe it to them to perform clinical trials. It is a moral imperative because we need to improve the results. We're not satisfied as oncologists, as doctors, with the results we have today, and we want to improve our results as much as we can. Clearly, they need to be implemented and performed using very strict scientific and ethical criteria. The benefit of the patient should be the compass, the guideline, and the directive is perfectly clear. The benefit of the clinical trial is the benefit of the patient, so their safety is first. It's not the benefit of the doctor or the sponsor or anyone else. It is first and foremost safety, and all the criteria and the procedures of the clinical trials are to the benefit of the patient. But their results are beneficial not only to the patients themselves, but also to future patients. Remember the example I mentioned, that the treatment we have now is the treatment that some other women tried 5 or 10 years ago within a clinical trial. But it's also beneficial to the social ensemble, to society and the state. Because we have the example of our fellow people who are uninsured, and through the clinical trials they have access to the optimum or the optimal care. Other patients who through clinical trials have the possibility to access innovative treatments at zero cost. This is mandatory and it is provided for by legislation, that the participation to a clinical trial entails zero cost participation in all procedures. Have to do with transporting the patient from their place of residence to the center of the clinical trial, because it is a very strict legislative framework. Patients participating in clinical trials must not be burdened financially at all. And my last slide, if you please, because what I would like to say in conclusion, and which in my opinion is the most important thing of all, is that the
biggest heroes of clinical trials is what Dr. Cardozo said. It's not the sponsors, it's not the state, it's not the doctors, it's the patients themselves who consciously and voluntarily and after being informed offer themselves through the trust they have to their doctors. Now we, the doctors hear patients say, well, doctor, I don't understand everything you say, but I believe in you and I understand that you want what's best for me, which is why you're asking me to join this clinical trial, because you believe you can help me this way. So the patient herself is she who offers her trust to the attending physician. In this way, she hopes that she will be helped herself, but also she will help research in the discovery of better treatments for the generations to come. Thank you so very much, and I hope I didn't delay you too much. Επίσης, τι ήταν αυτό? Θα πάρεις? Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, νομίζω, για όλους, από έναν άνθρωπο που κάνει κλινικές μελέτες πολλά χρόνια και που στο κέντρο του και στο παρελθόν, αλλά και αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι από τους πρωτοπόρους στον τομέα. Επειδή θα αποδεσμευτείς, από ό,τι καταλαβαίνω, αν υπάρχει κάποια ερώτηση να την κάνουν τώρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, συμφωνώ. Να σε ρωτήσω εγώ πώς βλέπεις το μέλλον των κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Είπες ότι από τα προηγούμενα χρόνια είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε, γιατί αυτό που πραγματικά πρέπει να μείνει είναι ότι εμείς οι ογκολόγοι θέλουμε κλινικές μελέτες στη χώρα, γιατί θέλουμε να έχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τους ασθενείς μας, για τον κάθε ασθενή, όχι μόνο για την ασθενή με καρκίνο μαστού. Πώς βλέπεις να βελτιώνονται τα πράγματα? Ζένια, μου έδωσε την καλύτερη πάσα για να μιλήσω για αυτό που ήθελα στο τέλος, για τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα registry για τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Είμαστε σε καλύτερο δρόμο, σαφώς από ό,τι ήμασταν πριν από κάποια χρόνια. Έχουμε πολύ περισσότερες κλινικές μελέτες στη διάθεσή μας πλέον από ό,τι είχαμε παλαιότερα. Είναι πραγματικά λίγες οι περιπτώσεις των ασθενών που χρειάζεται να καταφύγουν στο εξωτερικό για να έχουν πρόσβαση σε μια καινούργια πειραματική θεραπεία που δοκιμάζεται. Χρειάζεται εμείς οι ογκολόγοι να έχουμε, καθώς έρχονται πάρα πολλές καινούργιες μελέτες και ο όγκος των μελετών πολλαπλασιάζεται γεωμετρικά, χρειάζεται εμείς οι ίδιοι ογκολόγοι να έχουμε ένα καλύτερο φίλτρο για το πώς επιλέγουμε τις κλινικές μελέτες που θεωρούμε καλύτερες για τους ασθενείς μας. Να αναφέρω μόνο το παράδειγμα ότι πλέον ο όγκος των κλινικών μελετών είναι τόσο μεγάλος, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στην κλινική έρευνα στην ογκολογία, που μας έρχονται μελέτες όχι μόνο από ακαδημαϊκά κέντρα ή από χορηγούς φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και προτάσεις για μελέτες από μεγάλα global CRO γραφεία, δηλαδή γραφεία τα οποία ασχολούνται παγκοσμίως με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, και πρέπει ο κλινικός ερευνητής σήμερα να είναι πολύ προσεκτικός και να φιλτράρει ποιες από αυτές τις μελέτες έχουν επιστημονικότητα και ορθολογισμό και βάση επιστημονική και ποιες όχι. Και το δεύτερο, για το οποίο θα ήθελα και ένα δικό σου σύντομο σχόλιο με την ιδιότητα ως πρόεδρος της εταιρείας μας, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, να κατορθώσουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα registry κλινικών μελετών στην Ελλάδα, δηλαδή μια καταγραφή στην οποία οι ασθενείς μας θα μπορούν να μαθαίνουν για τις κλινικές μελέτες, όχι επειδή έτυχε να το πει ο γιατρός τους ή να έχουν κάποιο γιατρό που ασχολείται με κλινικές μελέτες, ή επειδή μία φίλη τους είχε τις κλινικές μελέτες, ή επειδή μία συνάδελφος στο Alma Zois μίλησε για τις κλινικές μελέτες, αλλά να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η βάση καταγραφής και να μπορούν μέσα από ελεγχόμενες διαδικασίες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις μελέτες, να βλέπουν ποιες κλινικές μελέτες υπάρχουν διαθέσιμες στην Ελλάδα
και με ποια κέντρα θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Και θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση κλείνοντας, να μας πεις για τις προσπάθειες της εταιρείας μας σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, Γιάννη, ευχαριστώ. Όντως, αυτό ήταν κάτι που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας πολύ καιρό τώρα. Μία ιδέα του Γιάννη, αλλά και άλλων συναδέλφων που ασχολούνται με κλινικές μελέτες πιο ενεργά, γιατί δεν είναι όλα τα κέντρα και όλοι οι ογκολόγοι οι οποίοι κάνουν κλινικές μελέτες. Νομίζω ότι θα δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε. Ελπίζω γρήγορα. Θέλω να βάλω τουλάχιστον ένα όριο μέχρι το τέλος της δικής μου θητείας και ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Νομικά θεωρώ ότι έχει λυθεί το θέμα στην Ελλάδα. Μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες σε σχέση με τον τόπο στον οποίο διενεργούνται οι μελέτες στη χώρα, αλλά πιστεύω ότι και μέσα από το νέο site της εταιρείας που πολύ σύντομα την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και θα φιλοξενεί και ασθενείς στο κομμάτι τέλος το ελεύθερο, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και είναι κάτι που θα κάνεις εσύ. Με μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη μου χαρά. Οπότε... So, I would be really pleased to do that and contribute. Thank you very much for your patience. We do apologize for this delay. I wish you success. Thank you. Και να προχωρήσουμε στην κυρία Στεφανάκη. Move on to Ms. Stefanaki. She's going to talk to us about the daily routine of a woman living with metastatic breast cancer from Patras here. Έτσι λοιπόν... Well, good morning. Let me share with you the daily routine of a woman suffering from metastatic breast cancer. So, daily routine. This is a situation which we often blame regarding problems and troubles in our life. However, this routine, this odious routine is something that many people seek and are after. For those of you who don't know me, my name is Angeliki. I'm a mother of 3 and a grandmother of 1 grandchild. I studied finance and I had worked for 35 years in banking as a senior employee in the largest Greek bank. I was diagnosed first in 2015 with metastatic breast cancer at the point where my career were at its peak. I had just received a promotion to a demanding post. My adventure with cancer had begun earlier, 20 years earlier, in 2001. I had been diagnosed with early hormone-dependent advanced breast cancer. This was a shock to me, but I never wondered why me. I was simply saying to myself, why not me? My children were at the age of 12, 8 and 2 years old, and they were a strong link to life. I would hug them and I would promise myself that I had to survive to see them grow. So I made an effort to go back to my daily routine and let cancer behind me. Of course, this didn't mean that I ignored cancer, or nor that I did forget it, nor did I reject it. 14 years after the first diagnosis, there was a relapse in the same breast, and I was diagnosed with metastasis to the bones. So I had already crossed
line at the other side. I was trying to convince myself that everything would turn out fine and that things would get back to normal. I had made up my mind that I would leave this behind me. Now, after treatment and chemotherapy, I went back to my family, to my job. However, a few months later, a new finding in the lung came to shock me. And this was an absolute shock and could not be compared to anything in the past. I felt the threat, a clear threat. I had to undergo a series of weekly chemotherapies for 6 difficult months. Despite that, I decided to go back to work only 1 month after the end of the chemotherapies. I considered back then that this was a good decision and that return to work and to the then daily routine would be the ideal drug which had worked in the past. However, I admitted to acknowledge the fact that chemotherapy had its impact on me. I had the obligation to go back to my life and convince others that I was fine. I wanted to convince others and the family members that I was on my feet again, but I was wrong. I was quick to realize that my priorities had changed. I was no longer ready to respond to the increased demands and needs of my job, and I didn't wish to anymore. I was a director in a very demanding department, but I couldn't work as in the past. There were many feelings, too many emotions. A burden was huge. So many years I had been working all the time and I had no time to myself. So it's as if I woke up and I changed my life completely. I abandoned the career, was struggling for years, but now I wanted to struggle for my life, to manage chemotherapy, the adverse events, the side effects, and take care of myself. Everything had changed, both inside and outside of me. And how could it be different? Since metastasis used to be a synonymous of the definite end. The literature was against me. 2-year survival rates, tops. So, as this radical change and shock came about, one day came after the other, and I was still present. I was there, I was alive, I could move. And I realized that I was living a completely different reality. I had to fight against different things. I had to accept this huge change and see life from a different angle, live every moment of it. That could be the last. I have to tell you that to early breast cancer patients, things are a bit different. You undergo treatment and you go back in an easier way to reality. You have your follow-ups and frequently you have to deal with emotions and fears. However, with metastasis, even if you don't initially suspect it, you come to realize pretty soon in the hardest way that nothing is as it used to be. It is official. Your daily life has changed forever. Regardless of what forever means, you have to deal with different things, medication, side effects, toxicity, endless tests, examinations, regular visits and irregular visits in hospitals, frustration, fear. This is the new reality. I heard earlier Mr. Bitsimonas talking about survivorship centers. What I have to tell you is that in Greece today you have to fight against social stereotypes.
if you don't look like a disabled person, no one will acknowledge your needs. There are many metastatic patients, and the numbers grow. And the truth is that these people remain invisible, almost inexistent, and they go unnoticed by the state. There is no measure for them. There is no prevention in daily life. One day you could feel fine, and the next day you could feel that like you can't get out of bed. But you are there close to your loved ones one day after another, which is of endless value. I have this metastasis for the past 7 years, and I still am who I used to be. I am a daughter, I'm a spouse, a wife, a mother, a grandmother, a partner, and I'm also a patient. But this hasn't stopped me from doing what I wanted, and this because I wanted to resist. I made up my mind. I know that at any time there might be a new relapse, and I expect it, to be honest. Every 3 months I have a follow-up, 6 years after the diagnosis of the second metastasis. However, I learned how to claim what I want. I want to live whatever life is for me, full of beautiful and creative moments despite adversities. I travel, I read books, I swim, I hug the people I love, I have coffee or wine with my friends, I cook for my children, my loved ones. I celebrate with them and I enjoy every moment with them. I help those I can and I participate in the life of others. I fulfill duties that I have selected myself, and I still dream to the extent of my possibilities, because there are difficult moments and there I need to seek help to manage and handle these problems the best way I can. It might sound strange, but changes are seen as something positive, as Miss Caravelli put it earlier. And she was absolutely right. Cancer brought in my life essence, substance, priorities. It brought people I wouldn't have come to meet otherwise, and took away people who would harm me. It taught me to appreciate moments. Nowadays, I follow up on the advances and I keep up my hope. Concluding, I'd like to share with you one of my truths. I never felt as bad as with the loss of someone I loved. She was my friend. She was my other half, and we had worked together throughout these years during this disease. And it's the first time in these 20 years where I feel frustrated. I feel I've lost my courage, my strength. However, I will continue. I will become strong again because I have to defend our common vision, the Hellenic Association, or rather the Association of Women with Breast Cancer of Achaia, and whatever this reflects to women who suffer from the disease. I have decided to be present in all the pages of the book of my life, because we only die once, but we need to live each day. Thank you. Well, I don't think there is room for words after this. Mrs. Michalopoulou, maybe?
Right, we can now give the floor to Mrs. Dimitropoulou online. For the other unsung heroes, the carers. Hello, it gives me great pleasure to be with you today. I represent Mrs. Klerizioumaki, who is the scientifically responsible of the Alma Zois of Achaia, who could not be with us for personal reasons, so I would like to deliver her presentation after I convey a very brief message on her behalf. So good afternoon. I should like to thank Alma Zois for this very honoring invitation to participate in the first patients conference on breast cancer today. It was a very interesting and very 2 days, and we received very interesting information. It was a great honor for me personally to be a member of the committee that drafted the memo on breast cancer. A very important work at a very high level. Was the culmination of the long-term participation and collaboration we have from Alma Zois in Athens, Patras and Thessaloniki. So now please roll the slides. If for some reason there is an issue, please let me know and we can resolve it in the presentation. So let's bring to light the unsung heroes, the carers. Now, the coming of a disease rocks the boat on various levels, the psychosocial, family, and the environment. Now, the paradox we have with breast cancer is that the main carer of the family system is the one with the disease. So in this case, the problems are many more, which means that the person who cares for everyone is now being cared for. So sometimes we may all find ourselves in the shoes or the role of the carer. So let's take a look at who are the carers, whom we call the Swiss Army knives, the unsung heroes, and so on and so forth. Now, health carers are all those people, men and women alike, who offer their services without pay to chronically diseased patients or to people with special needs, and in general to all those who need help and cannot help themselves outside an official professional framework, without this being their job, that goes to say. It is said that these unofficial health carers provide today 80% of the overall health care in Europe. Their number is estimated around 100 million, whereas 2/3 of them are women aged 45 to 75. Daughters, mothers, spouses, partners, and so forth. And we can see that in the aging European societies, including the Greek one, an increasing number of people have and will still have need of those unofficial care activities. Had the carers not been so active, the whole healthcare system would have collapsed. They offer a huge saving of cost, and through their role, what we see is a reduction of the financial toxicity caused by cancer. Cancer in the EU costs approximately 125 million euros at least, out of which 75, as we can see here, about half, is shouldered by the patients and their families themselves. We can see that between 2019 and 2050, and the population is expected to rise from 22 to 33%, whereas from people aged 85 over, it will more than double, from 3.3 to almost 7%. In our country, with the multiple deficits and problems we have in the system and everything else, with the problems and the connectivity we have in the social tissue,
it is a given fact that the patients and their relatives, not alone, will have the relatives next to them, not only during the treatment, but also after the treatment, and to meet their every need. But this has a lot of repercussions in their lives, financial, emotional, and others. What should be noted is that the importance rather of their role is already recognized at the European level as a very strong pillar of support of healthcare systems and care. It is characteristic that it's estimated that European healthcare systems without the carers would be threatened with collapse from the tremendous burden of caring for patients. Already some countries have established and instituted the first very small measures in favor of carers. Although the official information we have regarding this, regarding the prevalence of the disease, the number of unofficial carers amounts to 34% of the Greek population, i.e. more than 3.6 million people. In 2021, the carer's license is included in the main principles of the new Labour Bill, and it includes a series of provisions that lead to the conciliation of the family and professional life and the lifting of counter-incentives for hiring women. For carers in particular, what was established was the carer's license for leave. It is the carer's leave of 5 days when there is a special for a special reason. So what is the role of the carer? The role is very important because the carer is the person who takes care and makes sure that drugs and medication is taken and manages the adverse events. They mention and suggest and report possible problems in the treatment team and helps make a decision on whether a treatment will be effective for the patient. They inform the other members of the patient as to what happens and what the situation and condition of the patient is. They help them with their everyday needs to wash themselves, to eat themselves, to dress themselves. They organize their program of treatment, of tests, of medical visits and consultations. They manage the often complicated issues with insurance funds. They manage the commute and the transportation. They may also undertake the role of legal aid, financial administrator, and household manager. They undertake the obligations of a member of the family in disease, however, at the same time maintaining their own responsibilities vis-à-vis their own families and the other members. So what happens to the lives of carers? From experience, we can often see carers having to deal with these problems, seeing their income reduced, being forced to abandon their job in order to be next to their patient, to move to a different city, if in the past they lived in a different city than the patient, to accumulate fatigue, to see their social life change completely, to have to deal with stress that is often culminating into depression, to feel isolated, to have to be there till the end and to never seek help from the specialists. Taking into consideration all of the above and utilizing the results of a study implemented for taking initiatives on behalf of the EU member states at national levels, we propose the following. To adopt officially the role of the carer, including the recognition of oncological patient carers, which includes the caring of patients with serious conditions such as cancer. Recognition and appreciation of this group of people that is fundamental for the viability of health and the long-term care. The development of carers support programs including education, training, information, psychological, emotional, and of course financial support. Special care for young carers due to the increased needs of this particular age group.
civil society raising awareness campaign regarding the importance of their role, ensuring the right for an appropriate pension for the time they lost from their jobs due to long-term care, the right for the carer to insure themselves for the prevention and alleviation of their mental and physical burden. So, taking all these things into consideration, the Alma Zois of the municipality of Achaia requested funding from the Active Citizens Funds through the integrated education and psychosocial support of their carers, which we received. The project has a duration of 2 years, starting in March 2020 to February 2022. The beneficiaries are carers of women with cancer from the entire region of Western Greece. And then it was expanded to include all of Greece due to the possibility we were given with the internet seminars offered. It includes seminars for education and psychosocial support of carers, 4 cycles of 10 presentations each, an open group of carer support, psychosocial support, and informational events in almost all the municipalities of the region of Western Greece, and a congress on psychosocial support in oncology. The training seminar programs included the following: medical issues, managing cancer pain, practical advice on caring for patients, adverse events of treatments, advice on the diet of patients and carers, professional and social needs of carers, advocacy, the role and the needs of carers of oncological patients, managing children in relation to cancer, palliative end-stage care, and finally experiential experiences of carers and patients. Here you can see some pictures from some videos that were created with the collaboration of an oncology nurse in order to show some practical solutions or other solutions to practical issues when caring for patients at home, like how to administer a shot or how to wash the hair of a bedridden patient. In total, over these 2 years, we had 4 cycles of seminars, and we trained 80 carers from all over Greece. 6 information events were organized, and by the end of May we will have made more all over the region. And in October of 2021 we held the first psychosocial support in oncology congress that appealed to almost 8,000 people. In conclusion, we would like to share with you the experience that was shared by a patient from her carer in the framework of one of the seminars that we mentioned earlier, and her experiential narrative. Disease relapse and the metastasis was like a fireball in my life. Everything shattered. Fear was immense and immeasurable, but the landscape was different. I already had a friend of heart, who had a long-term, spent a long stint with the disease, with understanding, without calculating any personal or family risk. She was the person I based myself on. She was the person I based myself on, and supported me. She was my friend, she was my companion, and she was my comrade in every sense of the way. I wasn't alone anymore. I felt like I could talk and speak with her about everything. I could share with her my stress, my fears, my hopes, and I could prop myself on her for anything. I didn't find pity, but a decision. This is not the best thing that happened, but let's go. This is what I was asking. She learned how to administer injections on me. She would resolve any practical issue that arose. She was always there with me at the hospital. She ran and cared for everything. She was always by me in all diagnostic tests and interventions, the trips I had to do for medical appointments in other cities. She was there for us to discuss and decide
jointly the course of the treatment I would follow. She was there when the fatigue from chemotherapy and the web of depression was cast over me and around me to lift me from the bed, to take a walk, take a stroll, or go to a social event, to move me, to prod me, and to insist that I leave the house. I owe her a lot, maybe everything, regarding how I experienced and how I emerged from this condition and situation. She was exactly what I needed. She was literally God's gift in my life. Thank you very much for your attention. We thank you. Of course, they are the unsung and the sung heroes. And I'm sure that you all know what happens, and you've all seen the People Without a Name. It's a scrapbook and the show that we had and that we hope that we will keep on having. It was a play, I think. Do we have a question, a remark? I can see a hand raised there. Please wait for the microphone. Hello, I was a carer for my husband, and I must say that the States passed a law in 2021 that gives 22 days of leave to spouses whose children or whose spouse has to deal with health issues such as cancer, which, however, are not enough. The biggest problem I had was not that I had to take care of everything at home, because, well, this is the obligation of a very close and connected family. It was with the AOP when I had to buy my husband's drugs, because I had to prove that I'm his spouse, because my ID card did not have his last name but mine. So if the hospital that called me a carer without me knowing what it meant at the time, if the hospital gave or issued a carer's card that would be recognized by the state and the AOP, life of carers would be much easier. Thank you. I think you are absolutely right. Now, this is a step in the right direction, legislatively speaking, because it is a fact, but under no circumstances is it what we need, and we should not abandon hope, because, well, in Greece, what is permanent, what is temporary often becomes permanent and very, very easy. And what else to say about a country that in the private sector they still don't have the one-day leave for preventive tests, and maybe some private companies, large private companies, organize and make these concessions, but others do not. It's not overall. And we're in debate in discussions, deliberations for a year and a half regarding that. There does not seem to be a solution near, which is, it's mad. It's maddening as well. I mean, these days of leave for carers are not enough because it's a full-time job. It should be compensated. It should be awarded a bonus. But I heard the Minister of Health speak yesterday in our conference, and I may think that there's something starting to happen, because I believe that health issues and oncology matters are not just matters for the Ministry for Health. It's the Ministry for Labour, the Ministry for the Social Security Ministry, the Governance Ministry, and I hope that we will have some results. Now let's move on to the Q&A and commentary, but we are running very late, but all the topics were very, very interesting. So I would like to call Mrs. Dritsaki for her commentary. Good afternoon. I would like to say big thanks for extending this invitation, and I will say that after this speech, or confession rather, Mrs. Stefanaki, I'm very emotional, because I too have the same experiences as she is, but I will try to the best of my ability to rise to the challenge.
Now, I was diagnosed early in 2004 with second stage or hormonal dependent cancer. I had assurances that I would have a good progression. Everything went well until 2010, when all of a sudden some symptoms appeared. I started undergoing tests which showed a relapse of the disease, which took the breath took the air out of my winds. And I said, this is it, it's finished. I couldn't manage it. My thoughts revolved only around what would happen to my family. And then my sister happened to hear about Alma Zois, the Hellenic Association of Women with Breast Cancer, and I was reluctant. Finally, she convinced me. And from day one, I received great support from this association. I learned how to manage the difficult reality I'm experiencing, and ever since I became a member of the association, which asked me today to make some comments regarding metastatic breast cancer through my experience of all these years. The experience I have has to do with the private sector, and the treatments I have and the hospitalizations to a private hospital because my doctor is there. And I would like to comment on some things that I believe are important to be said. Metastatic breast cancer is a disease with remissions, with spikes, and that creates great responsibilities to the patients and has huge impacts on various levels. There are many times that we come face to face with some more practical issues that arise and make our lives difficult. I should like to focus on the financial burden that we must sometimes shoulder and pay out of pocket, that influences greatly the family budget. The incessant pharmaceutical treatment that is required to deal with metastases supports our struggle for survival. But the adverse events that we experience in our body are numerous, given that there is no time for respite. So these force patients visit immediately and irregularly, not only oncologists, but many other specialists to handle and manage adverse events like cardiologists, orthopedic doctors, neurologists, ENTs, dentists, physical therapists, to name but a few. This results in us burdening an additional cost. So the need of existence of specialized breast centers, of integrated care that we heard about in yesterday's discussions, and the proposal for direct reimbursement by EOP in the centers of breast centers for patients could provide a solution. Now, with the emergence of COVID-19, we have additional costs of molecular tests, PCR tests, that need to be performed administered 2 days before the treatment. The test may not be administered for free in public hospitals. Private insurance cannot cover this cost because it is not performed and administered during day care, but before the day hospitalization. I undergo hormone therapy every 21 days, so you can understand what cost we're talking about in the duration of these 2 years, when initially they wanted 120 euros for the test. It dropped to 90, to 60, down to 47 euros today. A solution could be for these PCR tests to be prescribed for us who are forced to continue with our treatments. Another example of private expenditure I had to shoulder a couple of years ago was when my doctor decided that I needed to have a more specialized test immediately, a PET scan. Now, waiting time to go to a public hospital made it impossible. For private hospitals, there was a coverage through the EOP, but with a very specific and time-consuming procedure. My private insurance did not cover the cost of this specific test because it was over the limit of the diagnostic tests that I was provided for. After all this, and with the fear of a new relapse, you can understand what state of mind I was in. And to cut a long story short, in order to have this test immediately,
I had to pay out of pocket 2,000 euros, and this because of an already existing insurmountable red tape. Now, given that other such specialized tests exist to determine the progression of the disease, it is an imperative need for us to be granted direct access to them. And the only thing all these bureaucratic things do is to waste valuable time in receiving the appropriate treatment, with everything that this entails. We keep saying that time is money, but in the case of metastatic patients, time is a prolongation of life. Of equal importance is the immediate access of patients to approved innovative treatments, again going around bureaucratic procedures that do not allow their introduction, given that the immediate administration of a proper treatment at the proper time, we know that it plays a tremendous role in the outcome of the disease. During a daycare stay at the hospital, we are offered with psychological support. I believe that it plays a great role to strengthen the mental health of metastatic patients who have to deal and cope with all these problems, the regular checks every 3 months, tests, medical tests, and a host of other issues. But it would be great if there were a provision for this psychological support to extend to the carers as well, because they also feel the burden of the disease, and many a time they have to shoulder the whole burden themselves, alone. Another parameter worth noting, in order to debunk myths of social and family stigma, is that it would be good to have some awareness-raising campaigns for debunking advanced breast cancer. Finally, I would be remiss if I did not refer to the unsung heroes of our lives, our family environment. Each from their own post have to climb their own mountain, Sisyphean mountain. They're the ones who experience our stress every day, our fears, our insecurity, our complaints, our ups and downs, the side effects and the adverse events, who have to hide their own feelings, who grit their teeth and hide everything in order to be able to go on with their heads held high. I would like to say a big thanks from this forum, from the bottom of my heart, to my husband, my 2 boys, and my sister, who for all these years, without complaining, have been standing by my side, and sometimes I feel that they are stressed and that they suffer even more than I do. But my participation to this conference, I would like to have a positive note and a more positive viewpoint on metastatic breast cancer. It's been 12 years since the first metastasis. During all these years, through many personal hard struggles, with the support of my doctors, the development and evolution of treatments, the support of my families, and primarily with the help of God, I dare say that I now experience great periods of certainty for life. I also discovered new interests that I had never even imagined I could have, but they give me joy, pleasure, and happiness. Their discovery was given through the association, and I would like to thank Alma Zois for that as well. Last but not least, I would like to say that it's correct what they say, that there is life after breast cancer. Thank you very much for your attention. We thank you very much for sharing this experience with us. It's really important. Now, I call upon Ms. Trouvala. Nurses are an indispensable part of this journey, both for oncologists as well as for patients and carers. So I'd like to hear your own
comments. Good afternoon. I'd like to thank you for inviting me to participate in this conference. The field of metastatic breast cancer involves significant challenges to us nurses as well, because we can understand the emotional burden of diagnosis. I dare say that in various occasions when we talk about cases with our colleagues, we feel affected too was when we are going to see patients whom we have followed throughout the journey and for whom we know that there is metastatic cancer. We try to find ways to palliate them and to make them focus on the present. Now, nurses in Greece are under huge load. They constitute one of the pillars of the national health system because there's lack of palliative care and home care. The hospitals are understaffed, so many times the nurses are forced to stay overnight in a hospital, or carers are forced to stay overnight at hospitals to take care of their patients. As nurses, since we have received training placing emphasis on the patient, and having in mind that the quality of care is really important, we see patients and carers as a team, as one. We don't separate them. Many times we see that together with the patients, those who are in need of care are also the carers themselves, so we need to take care of them as well. We do need the clinical trials if we want to have improvement of the results, of the outcomes, if we want to have better prognosis, better survival rates. We do need clinical trials, and we do need information in order to do away with the stigma sometimes seen in patients. Am I going to become a lab rat or what? So we need to be familiar with the benefits of the clinical trials and encourage patients to be included in such clinical trials. And now, concluding, I'd like to point out that we nurses are your advocates. Many times we do things that you might not be aware of. We are with you throughout our entire shift, and we observe how you have been doing. We convey to the doctors our views, etc. It's important to have continuous training. Oncology nursing courses are being organized, because you should know that oncology nurses have chose to be working in oncology departments themselves. Now, I agree with what Ms. Michalopoulou said, that we do need programs to empower women suffering from metastatic breast cancer. Many times we see that they too are reluctant to participate in patients' associations. They, in fact, feel they have nothing to offer, they can't contribute, and that with their diagnosis, the climate become heavy. Thank you very much. This is all I had to share with you. We thank you too. I think that this was an excellent roundtable. I personally want to thank you for this opportunity. I'm really happy. I've become a better person myself. I've been touched. You taught me many things, and I hope that we'll have many such events. I've been a carer myself. I am a doctor. I'm still not a patient, but you know, the differences are very fine between these. Thank you.
Dear friends, dear partners, dear colleagues, good afternoon. This is the last table, the last session of the conference. We had the experience, the beautiful experience of many introductions and many presentations. It is a great initiative of Alma Zois, the Hellenic Association of Women with Breast Cancer. I could speak for them for days, but well, the subject of this roundtable is the best practices of other NGOs. So we would like to start with a presentation of the international voluntary program, the Reach to Recovery. It's a global community of women with breast cancer who, after special treatment they receive, work voluntarily in their countries by supporting other women with the same experience on a psychosocial level. They work with or participate in organized collectivities with full support, with collective support, always on the Reach to Recovery principles, but they also participate in other psychosocial interventions and in issues and projects of prevention, raising awareness on breast cancer, claiming rights and promoting all subjects and issues that have to do with breast cancer. Always in very close collaboration with the medical community, the wider scientific field, as well as with health structures and psychological support of every country. As you can understand, the global work offered the world over by Reach to Recovery is multifaceted. It's huge. The social benefit and the impact of this program and this project is manifold. The cost that is required for its organization and operation. We will then have a presentation of the achievements and best practices of Europa Donna of Cyprus, who, as of 2002, when they were included in the European Federation of Europa Donna, managed to truly change everything about breast cancer in Cyprus, in prevention primarily, information, raising awareness, as well as psychosocial support. It goes without saying, claiming rights for the patients as well. Europa Donna Cyprus, with very hard work, persistence and methodical approach, have managed to raise a very strong voice in the decision-making centers, and it is of note the fact that Europa Donna of Cyprus played a key role in the inclusion of population control programs in Cyprus, as well as in the creation of the first certified specialized breast center in accordance with the European guidelines. Oh, and this gives me the opportunity to say and remind you, rather, that from Europa Donna, or rather the chairperson of Europa Donna, was our very dear Stella Kyriakidou, who is the Commissioner for Health and Food Safety of the European Union. This will bring us to the presentation of the Aghaliazo group of volunteers who are active in all forms of cancer. The Aghaliazo Embrace, this means embrace in Greece, group. It has a long-standing tradition and history in the cancer area in Greece, given that ever since the 70s they started running volunteer programs in the Metaxas Cancer Hospital with trained volunteer nurses and their supervision by experienced social workers. Alma Zois, the Hellenic Association of Women with Breast Cancer, has sisterhood links with the Aghaliazo group, given that the Aghaliazo group set and placed Alma Zois under its auspices since its establishment in 1988 up to and including 2005, offering all sorts of aid, financial and moral, which is why Alma Zois is always grateful for the support and guidance we have received from Aghaliazo all these years. Today, Aghaliazo still offers services and programs for the psychosocial support of women, for the prevention, the information, raising awareness, advocacy, claiming rights, and generally claiming all issues that have to do not only with breast cancer, because as we said before,
The group is active in all forms of cancer. It promotes everything and every subject is relevant and relative to cancer prevention. We would be remiss if we didn't include in this roundtable the voice of the scientific community as regards the implementation of the voluntary Reach to Recovery program in public hospitals. So we are eagerly waiting to hear the views and the experience of two well-established breast surgeons, they're directors of breast units, with the Elena Venizelou Hospital and the Metaxa Cancer Hospital. They are managers, they're directors, who from the beginning of our collaboration their collaboration with Alma Zois embraced the program, they accepted it and supported wholeheartedly its implementation in the clinics they preside over. To cut a long story short, in conclusion, I should like to say that the aim of this roundtable, this session, is not only to inform everyone about best practices or the achievements of NGOs. An additional goal is to end up with the important role and the contribution of voluntary organizations and patient organizations, not only as regards the psychosocial support of patients, but in the overall management and treatment and dealing with breast cancer. I would now like to give the floor. Oh, sorry, I forgot. After the end of all the presentations, we will be very happy to hear comments from two very experienced volunteers from the Greek Cancer Federation and the Hellenic Association of Women with Breast Cancer, Alma Zois. They're women survivors of breast cancer, they're Reach to Recovery volunteers, and through various posts of responsibility they have served the project, they know it, they have represented these agencies in conferences and forums here and abroad, and they will offer the commentary, but as we said, after the conclusion of all the presentations. So we would like to start by giving the floor, without any further ado, to Mrs. Kathy Hirsch, the chairperson of the Reach to Recovery program. Dear Kathy, we are eager to hear the important things you have to say. You have the floor, madam. Thank you, Ms. Hirsch. We would like to thank you in our conference today. Ms. Hirsch is the president of Reach to Recovery International. We can't wait for your speech because your presence here means a lot to us. And please go on with your presentation. Thank you. Well, thank you. It is a great honor for me to speak with you today. Can we have slide 2, please? We all know that cancer is a major stressor. It often leads to physical, emotional, and social crises. Patients may experience depression, anxiety, loneliness, uncertainty, loss of control, decreased self-esteem, disruptions to relationships, and fears of recurrence. Next slide, please. Peer support can help with this because it can improve an individual's sense of well-being. It can buffer the impact of the stressful experience by letting the patient know she is not alone. Next slide. There are many types of peer support and many definitions, but this very general definition suits our purpose as well. Peer support is a relationship in which people with the same condition provide emotional support to each other and share knowledge about dealing effectively with that condition. Next slide. A supportive relationship is a peer support relationship if the person offering support and the person receiving support can mutually identify with the same condition, in our discussion, breast cancer. They can empathize with each other based on their shared experience, and the person offering support can share information on accepting and dealing with the condition. Next slide.
The primary goal of peer support is to help patients develop self-efficacy, which is the primary measure of the patient's confidence in her own strength and ability to handle the situation. Self-efficacy predicts how effectively a patient can motivate herself to pursue a course of action and how effectively she can handle herself from an emotional perspective. Next slide. The origins of peer support. The first known example of organized peer support developed in the context of mental health care. It's been tracked to a psychiatric hospital in 18th century France. The governor of Bicêtre Hospital in Paris recognized the value of employing former patients as hospital staff. He noticed that those employees were more disposed to kindness than the regular employees, and they were, in his words, more gentle, honest, and humane. And he noticed it made a difference with the patients. This marked a significant shift in philosophy in mental health care. Next slide. In the context of cancer care, peer support proliferated after World War II. In the 1950s, tremendous advances were being made in cancer treatment. More and more patients were optimistic that they could survive cancer. Instead of interpreting a cancer diagnosis as a warning to get their affairs in order, patients began to focus instead on how to recover after treatment and return to a new normal. During that decade in the United States, the American Cancer Society first brought together patients with particular types of cancer to participate in peer support groups. It started with patients who had laryngectomies, colostomies, or mastectomies, because these were surgeries that caused permanent and, at the time, often stigmatizing body changes. So the patients were brought together to help each other cope. Next slide. Okay, also in the 1950s, the Reach to Recovery movement became a forerunner in providing peer support to cancer patients. Reach to Recovery was started by Therese Lazar, shown here, who was a New York woman, and in 1952, at the age of 48, she went into a hospital for what she thought was going to be an excisional biopsy of a breast lump. The biopsy would be done under general anesthesia, and Mrs. Lasser's surgeon told her not to worry, it was most likely benign. But much to her surprise, when she woke up, she found out that it had not been benign. The surgeon had performed a radical Halsted mastectomy. No one at the hospital knew anything about mastectomy undergarments, prostheses, or exercises that Mrs. Lasser could do to improve the movement of her affected arm. So Mrs. Lasser went about finding and developing those things herself. By 1953, as part of her own emotional recovery, she wanted to share her experience and findings with other breast cancer patients. So she formed a program that she called Reach for Recovery. The name itself described the arm exercises that she developed to recover from her mastectomy. And she began conducting hospital visits to new patients and recruiting new volunteers. And the breast cancer survivor volunteers and the patients enthusiastically embraced the program. Next slide. In 1969, the American Cancer Society took on custodianship of the program and changed its name to Reach to Recovery. And within 3 years, there were 3,000 separate Reach to Recovery programs across the United States, each with its own survivor volunteers. In 1974, Ms. Lasser, the original founder, along with a colleague named Francine Timothy, introduced Reach to Recovery principles to hospitals in Europe. And with that, Reach to Recovery International was born. Reach to Recovery programs were soon adopted by countries throughout the world, and there are now more than 100 countries that have Reach to Recovery programs. Next slide.
In 1994, the Union for International Cancer Control assumed custodianship of Reach to Recovery International, and Reach International remained a program of the UICC until 2016, when its leadership decided it was time to realize the very long time dream of making Reach to Recovery International an independent legal entity. So with the UIC's blessing, we incorporated Reach to Recovery International and registered it in the US as a global public charity. And now, instead of being a program of the UICC, it is a member organization of the UICC. Next slide. The hallmark of Reach to Recovery style peer support is that it is one-on-one. One carefully trained volunteer meets with one patient at a time. The volunteer has been taught how to ask questions that encourage the patient to open up about her fears and concerns. Next slide. So carefully trained volunteers are crucial to any Reach to Recovery program. Training can be done at minimal or no expense wherever the program is based. Although programs are operated by cancer organizations, many are run entirely by volunteers who donate their time and resources to train other peer support volunteers. Monetary incentives are not necessary. Volunteers are motivated by the satisfaction of helping new patients cope. Volunteers must be evaluated to make sure they are physically and mentally able to talk with patients. They need to be taught what to say and what not to say. Next slide, please. Okay. Reach to Recovery International has strict volunteer training guidelines that organizations must follow in order to become and remain member organizations. We require that volunteers be instructed on what is expected of them, how they'll be matched with patients, how many patients, and how quickly they'll be expected to get in touch with them. They need to be told how the visits will be conducted. Will they be in person, by telephone, over the internet, or a combination? And they need to understand the requirements of reporting back about visits. They need lessons on building relationships and communication skills, especially how to be a good listener. They must know how to avoid controversial subjects. And in order to speak effectively with patients, volunteers must have basic, up-to-date knowledge about breast cancer, how it's diagnosed, how it's treated, where they and the patients live. Volunteers can provide only factual, objective information that's readily available and verifiable through respected, reliable sources. They may not express opinions on a patient's choice as to legitimate healthcare providers, facilities, or treatments. And they should never offer medical advice, but should refer patients who have medical questions back to their healthcare providers. Volunteers need to understand the emotional impact of breast cancer, both to themselves and to any patient they may communicate with. And they must be instructed on being culturally sensitive. They must understand and respect cultural differences that may exist in their regions. Next slide. Before a volunteer is asked to provide support to a patient, the program's leaders have to be sure that the volunteer is physically fit to volunteer and has adjusted psychologically to treatment, completed breast cancer treatment at least 1 year earlier, and models a return to health and well-being. The volunteer must have been carefully selected and trained. She must be ready to work as part of a team and be able to articulate effective coping strategies. And of course, she must be committed to continuing training, education, and supervision. Next slide. Reach to Recovery International is now an entirely volunteer-run foundation, and as always, it serves as an umbrella organization for Reach to Recovery programs and similar breast cancer support programs and organizations around the world. Twice a year, we publish an e-magazine and newsletter, Bloom,
Every other year, when possible, we hold a breast cancer support conference along with a local host organization. These conferences are geared toward breast cancer patients, survivors, and volunteers. We assist breast cancer support organizations with training volunteers, and we connect individuals in breast cancer support programs and organizations with other individuals and organizations that can assist them. Next slide. Volunteers with many of our member organizations often have double or even triple roles. So in addition to providing emotional and educational support to new patients, they often advocate for breast cancer causes. They have lived through cancer. They know what the experience is like and how it can be improved. Who better to raise awareness, to raise funds for research and support, and to lobby governments to provide funds to improve screening, detection, and treatment? Peer support volunteers have navigated their way through the healthcare system and become survivors. They are natural patient navigators, peer navigators, and often take on that role in assisting new patients. New patients need to know which types of specialists they should see, where they can find them, and how to get the resources they need to get through treatment. So peer support volunteers are sometimes trained as navigators, but even if they're not trained, they at the least know where to refer patients for navigation they need. Next slide. The way Reach to Recovery peer support is delivered has changed dramatically over the years for several reasons. One obvious one is the rapid growth of technology in recent years, the internet. When Therese Lazar started the program back in 1953, she trained volunteers to visit patients in hospitals. In the US, in-person visits remain the preferred method, the gold standard, for another 50 years or so. And it is still preferred in some parts of the world. But in-person visits were increasingly replaced with telephone calls. And now many patients, particularly younger ones, prefer email or text. Technology also affects how volunteers are trained and how they interact with each other. For example, in the US, groups of volunteers used to be trained in person at their local American Cancer Society office. But within the last 5 years, the society has completely changed how it trains volunteers. All training is now done at the national level, not locally, and it's done either online or over the telephone. Volunteers no longer meet in person with the trainers or with the other volunteers. Privacy considerations have also changed the way Reach visits are approached. Many countries have enacted laws or policies to protect patient privacy, which means a healthcare professional needs a patient's express permission, usually in writing, before requesting peer support for the patient. And that extra paperwork, unfortunately, sometimes translates into fewer referrals. There are also economic reasons for the changes. At any given time, in any given place, the economy may affect the resources that organizations can allot to peer support programs. The organizations rely on donations, and when an economy isn't doing well, donations go down. Reach to Recovery programs have also had to adapt to changes in the patient population. In many countries, early detection combined with better treatments has led to increased long-term survivorship rates. Reach to Recovery programs are having to adapt training programs to teach volunteers to address long-term survivorship issues and to handle the needs of patients who are dealing long-term with advanced or metastatic cancer. Next slide. The last 2 years have been extremely challenging to Reach to Recovery programs all over the world. The pandemic has terminated almost all in-person interactions. It has kept patients from pursuing treatment, which in turn has kept them from seeking peer support. Many programs and volunteers are languishing and feeling heartbroken because they know patient needs are not being met. But the Reach to Recovery movement
has survived and grown for nearly 70 years now because it has always been flexible and readily adapted to changing times. As it moves forward, it will continue to adapt and innovate in order to ensure that all breast cancer patients have access to peer support, regardless of where they live and where they are on the breast cancer continuum. Next and last slide. If you're interested in learning more about Reach to Recovery International, please visit reachtorecoveryinternational.org or send an email to info@reachtorecoveryinternational.org. Thank you very much for having me today. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χίρς, για την ενδιαφέρον. Thank you very much. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Reach to Recovery είναι πολύ όμορφο πρόγραμμα. Είπα και στην προηγούμενη αναφορά, μα το ακούσαμε και από την κυρία Χίρς, πόσο ωφέλιμο είναι και σε σχέση με το οικονομικό του κόστος πολλαπλάσιο το όφελός του προς τις γυναίκες με καρκίνο μαστού. Και πιστεύω επίσης ότι όλοι όσοι έχουμε λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, όσοι συμμετάσχαμε ή συμμετέχουμε μέχρι από οποιονδήποτε ρόλο, είτε ως εκπαιδευτές ή ως επόπτες του προγράμματος, είτε ως γυναίκες που χρειαστήκαμε βοήθεια από το πρόγραμμα, μπορούμε να καταλάβουμε την ομορφιά του και την πολύτιμη βοήθεια, την ουσιαστική βοήθεια που δίνει στη γυναίκα που ασθενεί, μέσα από, κατά τη γνώμη μου, την πιο αυθεντική σχέση, μιας ομότιμης σχέσης ανάμεσα στη γυναίκα που ασθενεί και στην άλλη που βοηθιέται, στο βαθμό που η εθελόντρια έχει κατακτήσει μια καλύτερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Να είστε καλά, κυρία Χίρς. Να δώσουμε το λόγο σε ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Αν υπάρξει ερώτηση. Ωραία. Και την τοποθέτηση. We would like to thank very much Mrs. Hirsch and to say how admirable it is to have Reach to Recovery. It is a very beautiful thing. It's very beneficial, and related to the cost, very low cost it has. The benefits are truly staggering, and I'm saying that it is very important for everyone who took part in the Reach to Recovery, be they trainers or supervisors or just women, how very interesting it is and how very beautiful it is and how much substantial help they have received. It is the truly authentic form of help. It is peer relationship. It is the best thing by volunteers offering their help to patients. Thank you so very much for everything. Thank you so much. And thank you to Alma Zois for its valuable participation in our program. Να είστε καλά, κυρία Χίρς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Χίρς, επειδή δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι το τέλος του προγράμματος κοντά μας, να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι σήμερα κοντά μας, που μας κάνει την τιμή, σαν πρόεδρος του RRI, να είναι κοντά μας και να κάνει αυτή την ομιλία, να μάθει και το κοινό ότι το RRI είναι ένα διεθνές πρόγραμμα και ότι υπάρχει σε 100 χώρες. Θέλω να την ευχαριστήσω, να της πω ότι πραγματικά το Alma Zois εφαρμόζει από την αρχή αυτό το πρόγραμμα με ιδιαίτερη συνέπεια στους αυστηρούς κανόνες, όπως είπατε. Να πούμε και το ευχάριστο ότι η κυρία Γρεκού είναι αντιπρόσωπος του RRI στην Ευρώπη και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερο, γιατί μεταφέρουμε την εμπειρία και τη δικιά μας σύμφωνα με τους κανόνες και ελπίζουμε στο συνέδριο, που συνήθως γίνεται δυστυχώς σε μακρινές χώρες και δεν είναι εύκολο να το παρακολουθήσουμε, να έχουμε και εκεί μια παρουσία και το Σεπτέμβρη, αλλά και γενικά σε όσα συνέδρια κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. I should like to thank personally Mrs. Hirsch, and regarding the fact that I don't know whether she will be able to be with us until the end of the program, I would like to thank her for the honor she did us for being here with us today. And as the president of the RRI, I would like to say that the RRI is truly an international program. It's present in over 100 countries. Alma Zois
the Pan-Hellenic Association of Women with Cancer has been implementing this project since day one with full consistency and with full respect to all the rules and regulations. And I'm very happy to say that Mrs. Grekou is the representative of RRI in Europe, and it gives us a great opportunity to share our experience, always following the strictest of rules. And I would like to express our hope that in the next conference in September that we'll be able to participate, although unfortunately for us, such conferences always take place in such distant countries. Thank you once again so much for your participation, Madam. Έχουμε άλλη ερώτηση ή να αποδεσμεύσουμε την κυρία Χίρς ή άλλο σχόλιο? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χίρς. Ίσως μία τελευταία παρατήρηση να το ακούσει και η κυρία Χίρς. Το Reach to Recovery ήταν ο λόγος και η αιτία που το 1988 ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Alma Zois. Ιδρύθηκε δηλαδή ο Σύλλογος για να υλοποιήσει το πρόγραμμα Reach to Recovery. Μετέπειτα ήρθαν όλα τα άλλα. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά την κυρία Χίρς για την παρουσίασή της. Ήταν μεγάλη χαρά μας και πραγματικά τιμή που ήσασταν μαζί μας, αγαπητή κυρία Χίρς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Since there appear to be no more questions or comments, we should like to thank Mrs. Hirsch once again very much. And I would like to point out, it would be remiss if I didn't point out that Reach to Recovery was actually the reason for founding in 1988 Alma Zois, the Pan-Hellenic Association of Women with Cancer. It was to implement the Reach to Recovery principles, and everything else followed. It was a great pleasure and indeed an honor, Madam, to have you here with us today. Thank you very much indeed. It was my pleasure. Thank you. Να συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση των επιτευγμάτων και των καλών πρακτικών της Europandona Κύπρου. Είναι μαζί μας η κυρία Στέλλα Μάστορα, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europandona Κύπρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Μάστορα. Έχετε το λόγο. Ανυπομονούμε πολύ να σας ακούσουμε, να μας πείτε τα νέα από την όμορφη Κύπρο. Ευχαριστώ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο, ειδικότερα να ευχαριστήσω την κυρία Μιχαλοπούλου, την οποία είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω σε ένα άλλο συνέδριο στην Κύπρο κάποια χρόνια πριν, προ-κορονοϊού. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους σας το Alma Zois για το έργο που επιτελείτε. Όπως αναφέρατε και εσείς πριν, είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε την κυρία Στέλλα Κυριακίδου, ιδρυτικό μέλος και για πολλά χρόνια πρόεδρο της Europandona Κύπρου, την Επίτροπο Υγείας, όπως είπαμε, και σίγουρα μας άφησε σπουδαία παρακαταθήκη. Λοιπόν, είναι με ιδιαίτερη χαρά που θα σας παρουσιάσω το έργο της Europandona Κύπρου, αλλά και ταυτόχρονα με ιδιαίτερη συγκίνηση, αφού φέτος γιορτάζουμε τα 20χρονά μας. 20 χρόνια με αγάπη προς τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, 20 χρόνια προσφοράς, αγώνων και διεκδικήσεων. Κάποιο πρόβλημα έχουμε και το slide μου δεν πάει στο επόμενο. Ωραία. Λοιπόν, η Europandona Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος σύνδεσμος, μέλος της Ευρωπαϊκής Europandona, η οποία απαρτίζεται από 47 χώρες μέλη και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η μεγαλύτερη επιτυχία της Europandona έγκυται στο γεγονός ότι πέρασαν 2 ψηφίσματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2003 και το 2006 για τον καρκίνο του μαστού. Και ήταν η πρώτη φορά που πέρασε ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ασθένεια και όχι για πανδημία. Ήταν τα ψηφίσματα που αφορούσαν τα κέντρα μαστού, έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές για εξειδίκευση στο μαστό, τέθηκαν οι πολυθεματικές ομάδες, όπως επίσης
και μίνιμουμ περιστατικά για κάθε γιατρό, έτσι ώστε να θεωρείται εξειδικευμένο στο μαστό. Τα πιο πάνω ψηφίσματα είναι πολύ σημαντικά και αφορούν την καλύτερη επιβίωση μιας ασθενούς. Και όπως θα δούμε πιο κάτω, αποτέλεσαν μία από τις κυριότερες διεκδικήσεις του συνδέσμου μας. Για την επίτευξη των στόχων της Europandona Κύπρου κινείται κυρίως σε 3 άξονες: την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και την άσκηση πολιτικής πίεσης. Κύριοι στόχοι της είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η στήριξη, όπως επίσης και η προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών προς τα κέντρα αποφάσεων που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, και να πούμε ότι από πέρσι έχουμε αγκαλιάσει και τις γυναίκες με καρκίνο των οθικών. Για να πετύχει τα πιο πάνω, επεμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο, όπου διεκδικεί υπηρεσίες, καλύτερες θεραπευτικές πρακτικές, εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών, απαιτεί για εξειδικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε κέντρα μαστού και εξειδικευμένη χειρουργική για τον καρκίνο των οθικών. Ένα άλλο επίτευγμα της Europandona Κύπρου είναι ότι πρωτοστάτησε και κατάφερε να εισαχθεί από το κράτος το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου. Σε αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, οι γυναίκες καλούνται κάθε 2 χρόνια για δωρεάν μαστογραφίες στα κέντρα πληθυσμιακού ελέγχου. Ισχύει για γυναίκες από 45 χρονών μέχρι 69. Ο σύνδεσμός μας, επιπλέον, συμμετέχει ως καθοδηγητής στις συνεδριάσεις στο πιο πάνω πρόγραμμα. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι γίνονται 2 αναγνώσεις στην κάθε μαστογραφία και γενικότερα το πρόγραμμα λειτουργεί όπως τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου. Η Europandona Κύπρου λειτουργεί σε 4 σπίτια. Ένα στη Λευκοσία, ένα στη Λάρνακα, ένα στη Λεμεσό και ένα στην Πάφο. Δεν είναι τυχαίο που τα ονομάζουμε σπίτια και όχι γραφεία. Ο στόχος μας είναι κάθε ασθενής που έρχεται να νιώθει τη ζεστασιά που νιώθει στο σπίτι του. Να νιώθει ότι δεν είναι μόνος του ή μόνη της σε αυτό το ταξίδι που θα κάνει. Και για να κάνουμε αυτό το ταξίδι των ασθενών πιο βατό, λειτουργούμε τα πιο κάτω προγράμματα. Επιστήθιες φίλες. Είναι το πρόγραμμα όπου δίνει χορηγία για περούκα μέχρι 200 ευρώ, δίνει δωρεάν στιθόδεσμο και ένθεμα σιλικόνης για τις κοπέλες που κάνουν μαστεχτομή χωρίς αποκατάσταση. Το πρόγραμμα Στηρίζω, στο οποίο παρέχεται δωρεάν ψυχολογική στήριξη από τη ψυχολόγο μας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού ή των οθικών, αλλά και σε μέλη της οικογένειάς τους, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση που καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι. Το πρόγραμμα Φροντίζω, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει εγχείρηση και είναι οι δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται από τη φυσιοθεραπεύτριά μας για μετεχειρητική αποκατάσταση, για πρόληψη ή θεραπεία λεμφιδήματος. Υγεία και διατροφή. Είναι ένα νέο πρόγραμμα που μόλις τώρα, πριν λίγες μέρες, ανακοινώσαμε και αφορά την παροχή υπηρεσιών από κλινικό διαιτολόγο. Με αυτό το πρόγραμμα θα καθοδηγούνται οι ασθενείς για μια ισορροπημένη διατροφή, έτσι ώστε να περάσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται τις χημοθεραπείες τους, αλλά και για να διατηρήσουν το βάρος τους σε κανονικά επίπεδα. Το πρόγραμμα Γνωρίζω. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα του οποίου ο σκοπός είναι να παρέχεται εκπαίδευση των ασθενών, ώστε να μπορούν να είναι συνήγοροι ασθενών σε κέντρα αποφάσεων. Έτσι, συμμετέχουμε σε διάφορα συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, εκδίδονται ενημερωτικά επιστημονικά έντυπα, όπου οι ασθενείς μπορούν να τα διαβάζουν και να αντιληφθούν καλύτερα την ασθένειά τους. Σε αυτά τα πλαίσια δίνεται η δωρεάν τσαντούλα, η δωρεάν ηρός τσαντούλα, σε όλες τις γυναίκες οι οποίες εγχειρίζονται με καρκίνο του μαστού ή των οθικών και η οποία έχει μέσα ενημερωτικό υλικό που αφορά τον καρκίνο του μαστού, τα προγράμματά μας κλπ. Επίσης,
Σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε και τις διαλέξεις μας, όπου κάνουμε για ενημέρωση στο κοινό. Εδώ, όπως βλέπετε, η διάλεξη ήταν διαδικτυακή λόγω κορονοϊού. Πάμε στη μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώνει η Europandona Κύπρου, όπου είναι η πορεία με τις ροζ φιγούρες. Είναι η πορεία διεκδίκησης που γίνεται κάθε χρόνο με σκοπό να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά και να ασκήσουμε πολιτική πίεση για την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Να αναφέρουμε ότι προ-κορονοϊού είχαν διοργανωθεί πορείες με πάνω από 10.000 άτομα. Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα της Κύπρου, με πληθυσμό λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Έγιναν αρκετές πορείες για διεκδίκηση εξειδικευμένων κέντρων μαστού, που να έχουν πρόσβαση όλες οι γυναίκες της Κύπρου. Και έτσι σήμερα σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι υπάρχουν 3 κέντρα μαστού, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες εφάμιλες με αυτές άλλων ευρωπαϊκών κέντρων μαστού. Εδώ βλέπουμε ακόμα μια πορεία μας. Και εδώ πάμε στην πανδημία. Στην πανδημία η πορεία με τις ροζ φιγούρες έγινε αλλιώς. Ο σύνδεσμός μας αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και γι' αυτό η πορεία μας έγινε συμβολική, με τηλεοπτική αλλά και διαδικτυακή κάλυψη. Ο κόσμος συμμετείχε διαδραστικά, κρεμώντας κάτι ροζ στα μπαλκόνια του, ενώ έγινε μια συμβολική λαμπαδιδρομία, όπου έτρεξαν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε στην Πανευρωπαϊκή ημέρα Υγείας του Μαστού. Η Europandona πραγματοποιεί διάφορες δράσεις, όπως παροχή ενημερωτικών φυλαδίων, κέρασμα φρούτων και ξηρών καρπών στους επισκέπτες των μολ της Κύπρου, φωταγώγηση των κτηρίων με ροζ χρώμα. Στη φωτογραφία μας βλέπουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να πλαισιώνεται από άτομα που δουλεύουν στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, φορώντας ροζ φουλάρια στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Μία άλλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε κατά την περσινή χρονιά με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο, με διοργανώτρια την Europandona Κύπρου και η οποία έγινε θεσμός, είναι το Race for the Cure. Κάτι που σίγουρα εσείς και το Alma Zois το γνωρίζετε, αφού το διοργανώνετε κάθε χρόνο με επιτυχία. Στις φωτογραφίες μας βλέπουμε είχαμε 5.000 για τρέξιμο, είχαμε 3 χιλιόμετρα για περπάτημα και είχαμε και το track on boat. Το track on boat είναι ομαδική κοπηλασία και έγινε από γυναίκες οι οποίες είχαν περάσει καρκίνο του μαστού. Η Europandona Κύπρου, πέρα από τις πιο πάνω δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη διεκδίκηση από το κράτος για τήρηση των πρωτοκόλων και παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς, εισάξιων με αυτών της Ευρώπης, προσπαθεί πάντοτε να είναι δίπλα στον ασθενή με το πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Γι' αυτό δίνονται δωράκια ή με τον κορονοϊό στέλνονται δωράκια στους ογκολογικούς ασθενείς, τα Χριστούγεννα κυρίως. Δίνονται επίσης κουπόνια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα για να περάσουν όμορφα οι ασθενείς με τις οικογένειές τους που το έχουν ανάγκη. Στη φωτογραφία βλέπουμε 2 νοσηλευτές σε ανακουφιστικό κέντρο που παρέλαβαν τα δώρα για να τα δώσουν στους ογκολογικούς ασθενείς. Κλείνοντας, έχουμε μία φωτογραφία από την ανάβασή μου στο Πράιθορ στις Άλπεις στην Ελβετία, μαζί με άλλες 80 γυναίκες από όλο τον κόσμο που είχαν την εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού. Μαζί φτάσαμε στην κορυφή, σε ένα υψόμετρο πάνω από 4.000 μέτρα. Μία προσπάθεια για να δείξουμε σε όλες τις γυναίκες που περνούν τον καρκίνο του μαστού ότι δεν είναι μόνες τους και ότι μετά από αυτό το ταξίδι του καρκίνου του μαστού μπορούν να προχωρήσουν, μπορούν να γίνουν δημιουργικές και η εμπειρία αυτή να είναι η δύναμή τους. Όπως είπε και μία ομιλήτρια προηγουμένως, υπάρχει ζωή και μετά τον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μάστορα. Είδαμε, αντιληφθήκαμε, καταλάβαμε, μα ήδη και το γνωρίζαμε, ότι το έργο της Europa Donna Κύπρου είναι πολυεπίπεδο, όπως προανέφερα και εγώ, και πολυδιάστατο. Και μου έκανε εντύπωση η φωτογραφία στο τέλος που δείξατε με τις δύο εθελοντές Χριστούγεννα με τις στολές τους, δηλαδή το πρώτο, το ανθρώπινο, που δίνει την ανακούφιση και τη χαρά στην πρώτη γραμμή, εκεί μέσα στο νοσοκομείο, μέχρι την πολιτική πίεση και μέχρι όλες τις προτάσεις και τα υπόλοιπα επιστημονικά προγράμματα που εκπονείτε. Να είστε πάντα καλά στην Κύπρο, συναδέλφισες και συναγωνίστριες στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάστορα, που ήσασταν μαζί μας. Να ρωτήσουμε εδώ και εγώ αν σας υπάρχει... ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από κάποιον πριν αποδεσμεύσουμε την κυρία Μάστορα? Όχι. Και επομένως μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου. Μας τιμάτε, κυρία Πασακοπούλου, είναι η πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου. Κυρία Πασακοπούλου, χαιρόμαστε πάντα να συνεργαζόμαστε με το Αγκαλιάζω και με εσάς προσωπικά. Και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα αυτή την πρόσκληση. Αναφερθήκατε, κυρία Λέκα, στους δεσμούς, να πω, αίματος που μας χαρακτηρίζουν, και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω και το Alma Zois. Σας έχω προλάβει και στον Όμιλο ως απλή εθελόντρια και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω απόψε. Και ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση, την Παρασκευή. Έχω λοιπόν την τιμή να εκπροσωπώ, ίσως θα ήθελα να παίξει ένα βιντεάκι, ένα σποτάκι που έχω μαζί, να πω στους τεχνικούς. Ναι, να το δούμε ένα λεπτό. Είναι με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου, το κάναμε φέτος, που υπάρχει ένα δείγμα από τι σημαίνει αγκαλιάζω. Εντάξει. Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω βρίσκεται στο πλευρό του ογκολογικού ασθενούς από το 1976. 46 ολόκληρα χρόνια. Ο Αγκαλιάζω υποστηρίζει δυναμικά τους ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους μέσω πολλαπλών δράσεων και ενεργειών. Με εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες και σεμινάρια ενημερώνουν τον πληθυσμό για τη σημασία της πρόληψης, όπως και της έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης. Προσφέρει μολυστική στήριξη στο άτομο που νοσεί από καρκίνο και σε όσους το φροντίζουν. Μην το περάσεις μόνος σου. Ζήτησε βοήθεια όταν νιώθεις ότι το χρειάζεσαι. Μην κλείνεις τα μάτια στο πρόβλημα. Είναι ώρα να δούμε την ασθένεια με τη σωστή της οπτική. Θυμηθείτε, ζωή δεν είναι να περιμένουμε να περάσει καταιγίδα, αλλά να μάθουμε να χορεύουμε στη βροχή. Η ζωή αξίζει τη φροντίδα και τη στήριξη όλων μας. Μην ξεχνάς τις προληπτικές εξετάσεις σου και την επικοινωνία με τον ειδικό για το παραμικρό σύμπτωμα. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σώζει ζωές. Δεν πρέπει να μελούμε την υγεία μας. Διάδωσε σήμερα το μήνυμα της πρόληψης. Είναι βέβαιο ότι σώζει ζωές. Η ίση πρόσβαση στον προληπτικό έλεγχο, στα νέα φάρμακα και στις καινοτόμες θεραπείες είναι δικαίωμα του ογκολογικού ασθενούς. Μην αγνοήσεις τις ενδείξεις. Δώσε τους την απαραίτητη σημασία. Κάνε ερωτήσεις στους ειδικούς. Μη διστάζεις. Ο καρκίνος σήμερα μπορεί να νικηθεί. Διεκδίκησε τη ζωή, όχι μόνο την επιβίωση. Δεν είσαι μόνος. Μην νιώθεις μόνος. Η ασθένεια πρέπει να έχει όνομα και όχι στίγμα. Τόλμα να την προφέρεις. Καρκίνος. Συνέχισε να προσπαθείς γιατί το αξίζεις. Αντιμετώπισε τη νέα πραγματικότητα. Υποσχέσου στον εαυτό σου μια ποιοτική ζωή. Είναι σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο να μοιράζεσαι το πρόβλημά σου. Δεσμεύσου στην αυτοφροντίδα σου καθημερινά. Η ζωή μας έχει σημασία. Το σώμα μας έχει αξία και χρειάζεται φροντίδα. Ας μην ξεχνάμε τις ανάγκες του φροντιστή. Όλοι μπορούν να γίνουν εθελοντές. Γίνε και εσύ. Αφιέρωσε και εσύ λίγο από το χρόνο σου για να προσφέρεις πολλά σε κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Ακολούθησέ τον.
Στήριξε δυναμικά τον άνθρωπο που νοσεί. Μην τον στιγματίζεις. Όσες θάλασσες κι αν βρεις, η φουρτουνιασμένη θα είναι αυτή που θα θες να δαμάσεις. Το όραμα του Αγκαλιάζω είναι κανένας μόνος απέναντι στον καρκίνο. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη και θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα πρέπει να το πατήσω. Να το φτιάξετε. Όχι. Λοιπόν, έχω λοιπόν την τιμή να εκπροσωπώ το πιο παλιό σύλλογο δράσης και προσφοράς στο χώρο του καρκίνου και καλούμε σε λίγο χρόνο να αναφερθώ στο πολυδιάστατο έργο του και τα πολύτιμα αποτελέσματα του έργου αυτού. Η δημιουργία του Αγκαλιάζω ήταν αποτέλεσμα της ενσυναίσθησης μερικών γυναικών για τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών του νοσοκομείου Μεταξά πριν 46 χρόνια, όπως αναφέρατε. Έτσι, για πρώτη φορά μπαίνει ως θεσμός πια ο εθελοντισμός μέσα στο νοσοκομείο, με την ίδρυση του Συλλόγου Φίλων Κυριών του νοσοκομείου Μεταξά, αρχικά από την αείμνηστη Λέλα Καλογιάννη, που στη συνέχεια μετανομάζεται σε Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου. Οι εθελόντριες δουλεύουν αρχικά μέσα στο νοσοκομείο, προσφέροντας κάθε είδους βοήθεια, υλικά είδη, ψυχαγωγία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στους ασθενείς, αλλά και στο ίδιο το νοσοκομείο, υλικά, μηχανήματα και είδη ανάγκης. Ο Αγκαλιάζω, προσπαθώντας να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών, διευρύνει τις δραστηριότητές του και εκτός νοσοκομείου. Με έδρα πάντα τον Πειραιά, επεκτείνει λοιπόν τις δράσεις του σε πολλά επίπεδα και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα θα ήθελα να αλλάξει. Και ήδη έπρεπε να αλλάξει, αλλά δεν αλλάζει. Μπορείτε να αλλάξετε τη διαφάνεια. Α, ωραία. Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου. Στην επόμενη να πάμε, διαφάνεια. Εδώ. Λοιπόν, το Alma Zois δημιουργείται μέσα από τον όμιλό μας, υπηρετώντας κοινές ανάγκες των ασθενών του νοσοκομείου Μεταξά και στη συνέχεια αυτονομείται και ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία με κοινούς πάντα σκοπούς στο κεφάλαιο καρκίνος. Οι δράσεις του ομίλου μας για όλα τα είδη του καρκίνου συνεχίζονται αδιάλειπτα με στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ότι η έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Στο πρόγραμμα αυτό της ενημέρωσης αξιοποιούνται επαγγελματίες υγείας και ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές μας, οι οποίοι διαχειρίζονται το έντυπο ενημερωτικό υλικό για κάθε καρκίνο σε όλες τις ενημερωτικές δράσεις μας. Γίνονται πάντα αυτές οι δράσεις υπό την αιγίδα επισήμων επιστημονικών βέβαια φορέων και των μελών της δικιάς μας Επιστημονικής Επιτροπής. Αυτές οι δράσεις είναι... Να αλλάξουμε λιγάκι τη διαφάνεια. Οπα, το πήγα πριν. Στο προηγούμενο, ωραία. Αυτές οι δράσεις λοιπόν είναι εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια και ηλικία, όπου δίνουμε γνώσεις στα παιδιά και ενημερωτικές για διάφορα είδη καρκίνου και για την αξία του εθελοντισμού, ομιλίες ενημερωτικές, καμπάνιες, ημερίδες, συνέδρια, εκστρατείες ενημέρωσης με τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και εξορμήσεις με κλιμάκια πολλών ιατρικών ειδικοτήτων για screening πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα για τον καρκίνο του μαστού κάνουμε και εμείς δράσεις, από πολύ παλιά βέβαια με τα βίντεο αυτά που αφορούσαν την ψηλάφιση του και την αυτοεξέταση του μαστού,
το οποίο μοιραζόταν δωρεάν σε όλες τις δράσεις στην Αττική αλλά και σε όλη την επικράτεια. Τον Οκτώβριο φέτος, πέρυσι μάλλον το 2021, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του στήθους, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και το Νοσοκομείο Μεταξά, πραγματοποιήθηκε η δράση «Επαφή με τον ειδικό» με δωρεάν πλήρεις κλινικές εξετάσεις μαστού για γυναίκες άνω των 35 ετών στο Νοσοκομείο Μεταξά. Οι εθελοντές μας στόλισαν στο Πασαλιμάνι τα δέντρα της ελπίδας και διέδωσαν το μήνυμα της δύναμης της πρόληψης. Συγχρόνως φωταγωγήθηκε το δημοτικό μας θέατρο σε αποχρώσεις του ροζ και με το σύνθημα «Wear it pink», βάλε τα ροζ, ο Δήμαρχος του Πειραιά και γυναίκες από τους χώρους της πολιτικής, της επιστήμης, της δημοσιογραφίας, του αθλητισμού και πολιτισμού μοίρασαν τα δικά μας έντυπα για τον καρκίνο του μαστού. Παράλληλα τώρα, λόγω της πανδημίας, γίνονται αναγκαστικά πολλές διαδικτυακές ενημερώσεις για όλα πάλι τα είδη του καρκίνου, σχετικές αναφορές στο site του ομίλου μας, με επιστημονικά άρθρα, webinars και δυνατότητα διαρκούς διαδραστικής επικοινωνίας με τα μέλη μας μέσω του Facebook και του Instagram του ομίλου. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για τον αγκαλιάζω αποτελεί πάντα η συνηγορία για τα δικαιώματα και τις παροχές των ογκολογικών ασθενών, για τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις της ιατρικής ομάδας, για θεραπευτικές επιλογές, για πρόσβαση σε ερευνητικά πρωτόκολλα και κλινικές δοκιμές, όπως ακούσαμε προηγουμένως, την αξία τους, καθώς και τη συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικών για τον καρκίνο. Συνεχίζεται πάντα η οικονομική στήριξη των απόρων καρκινοπαθών με προσφορά μηνιαίων επιταγών για αγορά τροφίμων, οικονομική ενίσχυση για αγορά φαρμάκων και για κάλυψη οποιασδήποτε και έκτακτης ανάγκης, αν μας ζητηθεί. Επίσης, ο όμιλός μας έχει εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ΕΚΕΑ, με σκοπό να συμβάλλει στο σημαντικό σκοπό της εθελοντικής αιμοδοσίας, δεδομένων των τεραστίων αναγκών που υπάρχουν στη χώρα μας. Είναι βεβαίως μέλος σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, την ΕΛΟΚ, στην Ένωση Ασθενών Ελλάδος και από πέρσι είχαμε την πρωτοβουλία και έχουμε συνιδρύσει την Ελληνική Εταιρεία για το HPV. Και κάνουμε και πολλές δράσεις και μέσα στα σχολεία για τον HPV. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει δράσεις στην περιοχή Καμίνια και Αγία Σοφιά με εξετάσεις, HPV tests και με ψηλά φύση μαστού. Ήταν και η κυρία Γνατιάδου μαζί μας που είναι η επόμενη ομιλήτρια. Οι δικοί μας εθελοντές, όπως όλους τους συλλόγους, είναι η κινητήριος δύναμη, στηρίζοντας το έργο μας και βοηθώντας ολιστικά τα άτομα που νοσούν, τους συγγενείς τους, αλλά και το γενικό πληθυσμό συμμετέχοντας σε όλες τις δράσεις μας. Περιμένουμε με ανυπομονησία τη στιγμή που θα επιτραπεί να αρχίσουν τα προγράμματά μας μέσα στο νοσοκομείο, που τα ξέρετε πολύ καλά, στην κλινική μιας ημέρας, στην ακτινοθεραπευτική και στη δανειστική βιβλιοθήκη, που μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνούμε διαδραστικά με τους ασθενείς σε καθημερινή βάση για τόσα πολλά χρόνια. Επίσης, να συνεχιστούν, περιμένουμε με αγωνία, οι εποπτείες των εθελοντών μας μέσα στο χώρο μας, καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που γίνονται πάλι στο χώρο μας, που εκπαιδεύονται νέοι εθελοντές, που εντάσσονται στα δικά μας προγράμματα και στις δράσεις. Όλες λοιπόν αυτές οι καλές πρακτικές, όπως έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου, που ξεκίνησαν από το νοσοκομείο Μεταξά και γίνονται τώρα σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουν οδηγήσει τον αγκαλιάζω στη σημερινή του θέση, υπηρετώντας με τόση συνέπεια επί 46 χρόνια το όραμά του. Είμαστε πράγματι περήφανοι που το Alma Zois συνεχίζει με τόσο μεγάλη επιτυχία και αυτό το έργο του για τον καρκίνο του μαστού, που δρομολογήθηκε από τον αγκαλιάζω με κοινό πάντα σκοπό να μην μένει μόνος του κανένας μπροστά στον καρκίνο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πασακοπούλου, για την ενημέρωση σχετικά με το έργο, το γνωστό και σημαντικό έργο, το κοινωνικό έργο του ομίλου Αγκαλιάζω. Και δεν ξεχνώ την προσφορά του ομίλου. Φυσικά όλα τα χρόνια είναι σημαντική, αλλά δεν ξεχνώ και τα πρώτα δύσκολα χρόνια της εποχής εκείνης του 80, που εγώ τα πρόλαβα κάπως, τότε που ό,τι σήμερα θεωρούμε αυτονόητο δεν υπήρχε, ήταν όλα πολύ πιο δύσκολα. Και το Αγκαλιάζω ήταν ο φορέας εκείνος ο οποίος σε απλά, μικρά, καθημερινά, όμως τόσο σημαντικά για την ψυχολογία του ασθενή, όχι μόνο των γυναικών με καρκίνο μαστού, από το να υπάρχει μία τηλεόραση στα δωμάτια των ασθενών, που τότε η χημειοθεραπεία μπορεί να κρατούσε εβδομάδα και 10 μέρες, δεν υπήρχαν τότε κλινικές μιας ημέρας και πολλά άλλα. Να είστε όλοι καλά, κυρία Πασακοπούλου, στον Όμιλο, να συνεχίσετε το σημαντικό κοινωνικό έργο του ομίλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε οικογένεια. Να συνεχίσουμε τώρα με την ιατρική κοινότητα. Θα μιλήσει πρώτος ο κύριος Παναγιώτης Δασκαλάκης, αγαπητότατος συνεργάτης μας επιστημονικός, συντονιστής διευθυντής εσύ και διευθυντής της μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Κύριε Δασκαλάκη, πραγματικά έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την εμπειρία σας και τις απόψεις σας για το εθελοντικό πρόγραμμα του Συλλόγου μας και τη συνεργασία μας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα. Θα καταλάβετε ότι είμαι μέλος του Alma Zois. Σε λιγάκι θα το ανακαλύψετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω να μεταδώσω λίγο την εμπειρία μου σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Reach to Recovery, ό,τι μπόρεσα να αντιληφθώ και ό,τι μπόρεσα να κάνω καλύτερος διευθυντής, εισάγοντας, αν δεν κάνω λάθος, το 2014 το πρόγραμμα αυτό στο κέντρο μαστού. Έχουμε ήδη αισίως κλείσει τα 7 με 8 έτη και νομίζω ότι έχουμε παράξει κάτι πάρα πολύ επικοδομητικό για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, για όσες κυρίες δεν γνωρίζουν το κέντρο μας, το οποίο είναι το παλιότερο κέντρο μαστού της Ελλάδος, το καμαρώνω, γιατί είμαι επικεφαλής πια, και όλο λέω ότι θα το εγκαταλείψω λόγω των προβλημάτων που έχουμε, αλλά μάλλον δεν θα το κάνω. Σας το εξομολογούμε εδώ. Για όσες κυρίες δεν γνωρίζουν, το κέντρο μας είναι δίπλα στο... Μάλλον το ξέρετε, τον Μπαρ Μπαλτάζαρ, οπότε ξέρετε ακριβώς πού είναι το νοσοκομείο μας. Στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι καταλάβανε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με μια μικρή ιστορική αναδρομή. Εδώ βλέπετε τις εργασίες του Έλληνας Βενιζέλου, η Μαρίκα Ηλιάδη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό λεύκομα από το Ίδρυμα Μαρίκα Ηλιάδη, στο οποίο μέσα μπορείς να ανακαλύψεις το πώς ανδρώθηκε αυτό το νοσοκομείο, από πού ξεκίνησε και πώς οργανώθηκε, πώς ανδρώθηκε, από το 1933. Είναι το παλιότερο μεευτήριο της Ελλάδος. Τότε ήταν πραγματικά μια καινοτομία για την εποχή, το Έλληνας Βενιζέλου. Εδώ είναι το 1932, το οποίο τελειώνουν οι εργασίες, όπως βλέπετε. Και εδώ είναι στα εγγένεια το 1933, το Φλεβάρι του 1933. Βλέπετε τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι φωτογραφίες. Το λεύκομα εμένα με συνεπήρε, το διάβασα όλα, 200 σελίδες είναι το λεύκομα με παλιές φωτογραφίες. Πραγματικά έχει καινοτομήσει το Έλληνας Βενιζέλου πάνω στη γυναίκα γενικότερα. Εδώ είναι ο Βενιζέλος. Το pointer λειτουργεί. Πολύ ωραία. Το βλέπετε. Και αυτός εδώ είναι ο εγγονός του. Είναι από τα εγγένεια του Έλληνας Βενιζέλου. Αυτή είναι η χώρη, όπως βλέπετε. Έτσι παραμένουν και τώρα, σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ρετρό το νοσοκομείο μας. Γι' αυτό και γυρίζονται και ρομαντικές ταινίες εποχής, όπως το Ταγκό των Χριστουγέννων, για όσες κυρίες το έχετε δει. Εξαιρετική ταινία. Αλλά αυτό φαίνει και
στις κυρίες λιγάκι προβληματισμό, όπως μια κυρία προχτές είπε ότι δεν θα ήθελα να χειρουργηθώ σε εσάς, γιατί μου μοιάζει ότι από υγειονομικής άποψης δεν είναι καλό το νοσοκομείο. Εντελώς λάθος άποψη. Άρα το πληρώνουμε και κάπως διαφορετικά. Διότι ποιος θα ήθελε άλλωστε να μην χειρουργηθεί με ένα σημαντικό πρόβλημα καρκίνο του μαστού σε ένα κέντρο μαστού το οποίο υπάρχει 48 έτη συναπτά. Φανταστείτε τι εμπειρία κουβαλάει αυτό το κέντρο. Και θα δείτε λίγο παρακάτω ότι είναι και οργανωμένη αυτή η εμπειρία. Κάπως έτσι είναι ακόμα το νοσοκομείο, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι μια πιο παλιά φωτογραφία του 1955, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι από τις πρώτες φωτογραφίες κατά τη λειτουργία του νοσοκομείου, το 1935-1940. Θάλαμοι για τα παιδιά, για τις λεχόνες, χειρουργία, σκοραμίδα και πλύσιμο. Πραγματικά πάρα πολύ οργανωμένα για την εποχή. Κάπως έτσι είναι το νοσοκομείο. Βέβαια, σε καλύτερη κατάσταση είναι πια αρκετά διατηρημένο και μέσα και έξω. Έχουν γίνει και κάποιες απαραίτητες ανακαινήσεις. Αυτό είναι το λεγόμενο καινούριο κτίριο. Εδώ, το 1969 είναι το καινούριο κτίριο, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα, έχει στον 5ο και στον 6ο όροφο λουξ δωμάτια με ευτικά και προσφέρουν εφάμιλες υπηρεσίες με τα ιδιωτικά σε απόψεις ξενοδοχειακής. Ιστορική αναδρομή του κέντρου μαστού. Είμαι υποχρεωμένος να σας το αναφέρω. Ιδρύθηκε το 1974, όπως βλέπετε. Αυτό είναι από τις πρώτες τα εξεταστήρια τα οποία είχαμε, οι πρώτες εικόνες που είχαμε, μέχρι το 2013 όπου έγινε ανακαίνιση. Θα σας δείξω λίγο παρακάτω. Ο πίκρος καθηγητής Σταμάτης Βασίλαρος, γι' αυτό είναι και γνωστός σαν κέντρο μαστού του Βασίλαρου, και ο οποίος ίδρυσε για πρώτη φορά με απόφαση του ΔΣ της εποχής του 1974. Πόσο μπροστά ήταν τότε, ενώ πόσο πίσω είμαστε τώρα, θα καταλάβετε, θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Ιδρύσανε το κέντρο μαστού κατά τα αμερικάνικα και σκανδιναβικά πρότυπα. Ο πρώτος ξηρογράφος και θερμογράφος, δηλαδή ο πρώτος μαστογράφος της εποχής, ήρθε στο νοσοκομείο αυτό και ξεκινήσαν να γίνονται μαστογραφίες συστηματικά. Αντικαταστάθηκε με τον πρώτο μαστογράφο low dose μαστογραφίας και ακτινοβολίας. Έγινε για πρώτη φορά η κυταρομετρία ροής, οι κυταρολογικές που λέμε, σε αυτό το νοσοκομείο έγινε, όπως και οι ορμονικοί υποδοχής μετρήθηκαν για πρώτη φορά σε αυτό το νοσοκομείο. Επίσης, ξεκίνησε ένα οργανωμένο και επικαιροποιημένο αρχείο ασθενών, το οποίο υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Προγράμματα screening ελέγχου, τα οποία τα συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα, με πάρα πολλές χιλιάδες γυναίκες τις οποίες παρακολουθούμε. Ογκολογικό Συμβούλιο της Εποχής, το οποίο το διατηρούμε και τώρα, δηλαδή διεπιστημονική δηλαδή Επιτροπή Αντιμετώπισης του Καρκίνου του Μαστού, αυτά που συζητάμε τώρα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από το 1974. Εκπαίδευση ιατρών, εκπώνηση διατριβών και όπως βλέπετε από αυτό το έχω αντλήσει από το Λεύκομα του Ιδρύματος Μαρίκας Ηλιάδη. Από τον Ιούνιο του 1975 στο Δεκέμβριο του 1986 προσήλθαν 32.500 γυναίκες, ενώ 5.500 ανά έτο, ενώ 1.450 είχαν χειρουργηθεί ήδη. Και αυτή εδώ είναι η ανακαίνιση. Όπως βλέπετε, νομίζω ότι σας αρέσει, έτσι, νομίζω είναι εφάμιλο των ιδιωτικών. Έγινε με πολύ κόπο, γιατί σεβόμαστε τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, δηλαδή πρέπει να μπαίνουν μέσα και να έχουν μια ελπίδα. Έγινε με τα ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και με προσωπικό κόπο, κυνηγώντας τον εργολάβο να μην φάει όλα τα λεφτά. Γι' αυτό είπα, θα είναι λίγο βιωματική η ομιλία μου. Πιστεύω ότι δεν σας πειράζει αυτό. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς όταν ήρθε ο εργολάβος και τον ρώτησα τι θα κάνεις μέσα στο κέντρο μαστού, ήταν το προηγούμενο που είδαμε με τις κουρτίνες. Μου λέει, δεν έχω κανένα πλάνο. Λέω, είναι δυνατόν η δεπανό μου να μην σου έχει δώσει κάποιο πλάνο? Λέει, δεν έχω κανένα πλάνο. Τέλος πάντων, μην σας τα πολυλογώ, με πολύ κόπο και κυνηγώντας τον από πίσω και σε κάποια στιγμή τον εκβίασα κιόλας γιατί πήγε να κλέψει κάτι, επειδή γνωρίζω λίγο από αυτά τα κτιστικά, ας το πούμε, κατάφερα και έφτιαξα αυτό εδώ το κέντρο που βλέπετε. Έφερα ντεκορατρίς για να το βάψει έτσι. Ήθελα να το βάψουν πράσινο λαδί με κόκκινη πόρτα. Η κόλαση δηλαδή.
Τουλάχιστον τώρα καμαρώνουμε. Λοιπόν, για να πούμε και για κάποια πράγματα για τα θέματα του καθαρά τα ιατρικά. Έχουμε μπει στο σύστημα του ραντεβού του 1535. Η πρόσβαση είναι εύκολη. Έχουμε πολλά ραντεβού, παρόλο ότι οι ιατροί είναι λίγοι. 2 με 3 γιατροί και 3-4 νοσηλεύτριες είμαστε και παρακαλούμε κάθε λίγο και λιγάκι να μας φέρουν προσωπικό και μας αγνοούν συνέχεια. Η πολιτεία είναι απούσα. Λυπάμαι, το καταθέτω σε εσάς. Το γνωρίζουν και όσοι έχουν έρθει, έχουν μιλήσει και προσωπικά και με τις κυρίες από το Alma Zois. Απούσα. Γι' αυτό και δεν τρέφω ελπίδες από την πολιτεία, αλλά μόνο να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, το Alma Zois, εμείς που πραγματικά νοιαζόμαστε και οι άλλες ΜΚΟ, να συσφίξουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να πάμε τα πράγματα μπροστά. Μην περιμένουμε από την πολιτεία. Εγώ είμαι εντελώς απογοητευμένος από την πολιτεία. Έχουμε ένα οργανωμένο και επικαιροποιημένο αρχείο 124.000 φακέλων. Υπάρχουν όλοι από το 1, το νούμερο 1. 12.000 φάκελοι επικαιροποιημένοι και ολοκληρωμένοι με καρκίνο μαστού, γυναίκες, από το 1974, ένα θησαυρό, τον οποίο επιθυμώ διακαώς να κάνω ηλεκτρονικό και να τον αξιοποιήσω και δεν με αφήνουνε. Δεν έχω καμία βοήθεια. Προγράμματα screening ελέγχου, πολλές χιλιάδες γυναίκες καθημερινά που κοιτάμε και τις κοιτάμε σε screening test. Να σκεφτείτε ότι προχτές είδα μια κυρία με αριθμό μητρό 1650. Ογκολογικό Συμβούλιο, το οποίο το υποστηρίζουμε, παρόλο που το μποϊκοτάρουν, το υποστηρίζουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει διεπιστημονική ομάδα. Εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτριών, εκπόνηση διατριβών, πλήρης γκάμα χειρουργικών επεμβάσεων και επανορθωτικά, τα πάντα. Το 2021 εξυπηρετήθηκαν 16.800 ασθενείς και γύρω στα 500 χειρουργεία ποικίλης βαρύτητας, εκ των οποίων 156 μεσαίας βαρύτητας με τοπική αναισθησία. Δηλαδή, είχαμε απάντηση γρήγορα. Το πρόβλημα του δώσαμε γρήγορα λύση στο πρόβλημα, με τοπική αναισθησία, γιατί έχουμε οργανωμένο χειρουργείο στα εξωτερικά μας ιατρεία. 180 λεμφομασάζ, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ιατρείο λεμφομασάζ και να το αναπτύξουμε. 280 κυταρολογικές υπερηχογραφίες, γιατί το κυταρολογικό τμήμα μας δεν διαθέτει υπερηχογράφο και το έχουμε αναλάβει εμείς να το καλύψουμε αυτό. 280, σχεδόν μία κάθε ημέρα. 30 κορμπάεψη και πάει λέγοντας. Και άμεσα σκεφτόμαστε το ιατρείο πόνου εντός του κέντρου μαστού. Και δεν μας αφήνουν, δεν με ακούει κανένας διοικητής. Κανένας. Σας το καταθέτω. Είναι τρομερό. Είναι δυνατόν να μπορούμε να φιλοξενήσουμε το ιατρείο πόνου και να μας αφήνουν, που είναι με 0 έξοδα. Δεν υπάρχει λόγος. Αδιαφορία. Συνεργασία με ογκολόγους για παρηγορική και ανακουφιστική θεραπεία και νοσηλεία. Πάλι να ξαναεντάξουμε στα πλαίσια αυτά το κομμάτι, γιατί παλιότερα φιλοξενούσε το παθολογικό ογκολογικό ασθενής τελικού σταδίου και θέλουμε να το επανειδρύσουμε αυτό. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν τέτοιες δομές. Είναι απαράδεκτο. Και αναβάθμιση ιατρικού εξοπλισμού. Σκοντάφω σε τείχους. Τα εξεταστήριά μας. Και σε όλα αυτά, πριν από 1,5 χρόνο, ήρθε και το κλείσιμο του κέντρου μαστού. Κυρία Γαβριλίδου ξέρει πολύ καλά, την είχα ενημερώσει. Χωρίς κανένα λόγο. Και αν δεν έβγαιναν στα κανάλια, θα ήταν κλειστό το κέντρο μαστού. Πού θα πηγαίνανε αυτές οι χιλιάδες γυναίκες? Πουθενά. Πού ήταν η πολιτεία? 8 μήνες πήγαινε στην πολιτεία. Και η πολιτεία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και φτάνουμε εδώ πέρα. Τώρα ξεχάστε ότι είμαι γιατρός. Τώρα είμαι φροντιστής. Δεν υπάρχει μαζί μας, είναι η μαμά μας αυτή. Οπότε ήρθα σε επαφή με το Alma Zois διάμεσο της κυρίας. Και πραγματικά, παρόλο ότι δεν ήμουν επικεφαλής του κέντρου μαστού, το 2014 έκανα ό,τι περνούσα από το χέρι μου για να οργανώσουμε αυτόν εδώ το χώρο, για να φέρουμε εθελοντή μέσα, εθελοντρία, να προσπαθήσει να βοηθήσει τις γυναίκες που περνάνε μέσα από αυτό το κέντρο. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Κυρία Λέκα. Πολύ καλά τα καταφέραμε. Και χάρη σε εσάς. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που λέτε. Όχι να πει, παρακαλώ, είναι βιωματικό. Θα ήθελα, εγώ θα το ήθελα.
κοιτάει την αφίσα του Alma Zois για την αρχή του εθελοντικού και ρωτάω την νοσηλεύτρια που ήταν εκεί, εντάξει, να το βάλω εδώ. Οπα, να φωνάξουμε τον κύριο Δασκαλάκη. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα φωνάξουμε τον κύριο Δασκαλάκη. Το οποίο μου λέει πόσο πολύ ασχοληθήκατε και με τα χρώματα και με όλα για να γίνουν τα πάντα. Ακριβώς. Και για μένα ήταν καμάρι μου το γεγονός ότι κάθε Τρίτη ερχόταν η εθελόντρια, την περιμέναμε και σίγουρα σχεδόν κάθε Τρίτη 1 με 2 κυρίες αναζητούσαν τη βοήθεια της εθελόντριας. Άρα πραγματικά κυρίες που ακόμα υπάρχουν σε εμάς, είναι survivors, έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ και ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο, εκτός ας πούμε από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και την ψυχολογική υποστήριξη στην ατομική, εγώ πιστεύω πάρα πολύ, επειδή είναι ψυχογενές νόσημα, το θεωρώ ο καρκίνος του μαστού, έχει άκρως ψυχογενή αίτια. Η ψυχολογική υποστήριξη, άρα και το θέμα του reach to recovery είναι πάρα πολύ σημαντική ενέργεια για το θέμα της επιβίωσης. Και σε όλα αυτά, δυστυχώς, ενώ πηγαίναμε πολύ καλά, ήρθε και ο κορονοϊός. Και τι κάναμε, σκεφτήκαμε άλλο τρόπο. Αφού υπάρχει τεχνολογία και τρώμε τόσο πολύ μεγάλη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όλοι μας αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον να τη χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά. Και τι κάναμε, είπαμε τελικά να μπορέσουμε διαμέσου Skype να κάνουμε κάτι επικοδομητικό και να υπάρχει πάλι άμεση πρόσβαση σε μια εθελόντρια διαμέσου της οθόνης. Είναι λίγο ψυχρό βέβαια, παρόλα αυτά δεν είναι μηδέν. Ήταν κάτι πάρα πολύ βοηθητικό. Οπότε βλέπετε εδώ, φτιάξαμε αυτήν εδώ την αφίσα με τη βοήθεια εδώ του άλματος. Τη βάλαμε μπροστά στην υποδοχή μας για να μπορέσουμε να το διαφημίσουμε και σε 2-3 άλλα σημεία στο κέντρο. Και επειδή διαθέτουμε χώρους, αυτό ήταν ένα καμαράκι, μια αίθουσα συνεντεύξεων. Όπως βλέπετε, είχαμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και ακουστικά και κάμερες και όλα. Κλειστός χώρος, να μην ακούγεται τίποτα, άρα υπήρχε απόλυτη εχεμήθεια. Θα μπορούσε οποιαδήποτε γυναίκα ήθελε να μιλήσει μια εθελόντρια. Δεν πήγε πολύ καλά, διότι ήταν και δύσκολη καιρή. Ο κορονοϊός πραγματικά δεν βοήθησε καθόλου μα καθόλου. Και πιστεύω επίσης ένας σημαντικός λόγος ήταν το γεγονός ότι είναι λίγο ψυχρή η οθόνη. Δεν συμμετέχει μόνο η ακοή και η όραση. Δεν συμμετέχουν και οι υπόλοιπες αισθήσεις και η έκτη αίσθηση. Αυτό που λαμβάνουμε αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μελλοντικές συνεργατικές ενέργειες μέσα στα πλαίσια του Reach to Recovery. Κάποια αυτά μπορεί να φανούν λίγο περίεργα. Κάτσα και τα σκέφτηκα όλο αυτό το διάστημα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε αυτή τη σχέση ανάμεσα στο Alma Zois και στο δικό μας κέντρο, που έχουμε χώρους. Ενημερωτικό υλικό. Αυτό ήδη το έχουμε και υπάρχει σχεδόν σε κάθε γωνία του τμήματος. Υπάρχει ενημερωτικό υλικό. Θα δείξω και 2 τελευταίες φωτογραφίες στο τέλος. Όπως αφήσεις ενημερωτικές, όπως για το Race for the Cure. Πάντοτε βάζουμε αφήσεις, είτε είναι στην μπροστινή πόρτα, την είσοδο δηλαδή του κέντρου μαστού, είτε σε κάποιους άλλους χώρους εντός του κέντρου μαστού, για να το διαφημίσουμε. Μπορεί να είναι και άλλου είδους αφήσεις ενημερωτικές. Προβολή βίντεο. Όπως είδατε μέσα στο χώρο, στο σαλόνι μας έχουμε τηλεόραση και θα βάλουμε και δεύτερη τηλεόραση. Αν κάνουμε κάποιες οικονομίες, δηλαδή το λέω για μένα, γιατί δεν πρόκειται κανένας να πάρει άλλο τηλεόραση από εμένα. Λοιπόν, γι' αυτό, εάν υπάρχουν βίντεο, παρακαλώ να μου τα χορηγήσετε ή να τα βάλουμε, να τα δούμε, να τα προβάλλουμε. Θα είναι άκρως χρήσιμα για το κοινό που θα περιμένει. Γιατί δυστυχώς, επειδή είμαστε λίγοι γιατροί, έχουμε μια καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το ομοίον μας. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της κυρίας να εξυπηρετηθεί, εξυπηρετείται σαν να ήταν η πρώτη κυρία στη σειρά. Δεν είναι ότι προσπαθούμε να τελειώσουμε τα πράγματα. Άρα, από τη στιγμή που προβάλλεται ένα βίντεο, θα το δει ο οποιοσδήποτε και θα το εμπεδώσει ακόμα καλύτερα. Και μπορεί κάτι να ωφεληθεί από αυτό. Προγράμματα γυμναστικής και ευεξίας, τα οποία θα μπορούν να προβάλλονται μέσα στα βίντεο αυτά, τα ενημερωτικά. Πίνακας ανταλλαγής απόψεων. Όπως έχουν στα φοιτητικά χρόνια, που βάζουμε πίνακες και πάμε και κολλάμε και βρίσκουμε και κανένα ραντεβού, ας πούμε. Έτσι έχουν γίνει πολλά τέτοια, νομίζω. Δεν λέω κάτι που δεν έχει γίνει. Μέσα στη ζωή είμαστε όλοι.
Το ίδιο μπορεί να γίνει εδώ, κάποια κυρία να αναζητήσει κάποια άλλη κυρία με το ίδιο πρόβλημα και να ανταλλάξουν απόψεις πραγματικά to the point. Οπότε μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο αυτός ο πίνακας. Διαδραστικός σταθμός πληροφοριών. Υπάρχουν σε ορισμένες υπηρεσίες διαδραστικοί σταθμοί. Δηλαδή, έχεις φορτώσει το σταθμό αυτό με διάφορες πληροφορίες και μπορεί να πηγαίνει η κυρία να πατάει το κουμπί και να απαντάει σε ορισμένα ερωτήματα. Τι είναι το ινοαδένομα, τι είναι, πώς γίνεται η ακτινοθεραπεία και να παίζει ένα βίντεο. Και πάει λέγοντας. Βοηθητικό υλικό ποικίλο. Ενθέματα, στιθόδεσμοι, με ειδικό σύμβουλο. Δηλαδή με μια εθελόντρια η οποία πραγματικά να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, να είναι ενδεχομένως και ομοιοπαθούσα, άρα μπορεί να βοηθήσει κάποια κυρία που να έχει κάποια θέματα και κάποιες ειδικές ερωτήσεις πάνω στο αντικείμενο, μπορεί να τη βοηθήσει πάλι to the point, ακριβώς δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για το λεμφίδημα. Επειδή, όπως σας είπα, κάνουμε συνεδρίες λεμφομασάζ, προσπαθούμε να έχουμε αυτό το ιατρείο λεμφομασάζ και να βοηθάμε τις κυρίες, ιδίως παλιότερες κυρίες που έχουν μείνει στο κέντρο μαστού, γιατί όπως ξέρετε και το λεμφίδημα τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχει αρχίσει και γίνεται λιγότερο σε αναλογία και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς για αυτό το θέμα. Εκεί μπορούμε να έχουμε μια κυρία η οποία όντως έχει περάσει από αυτά τα στάδια και μπορεί να βοηθήσει μια άλλη κυρία πραγματικά να της δώσει κάποιες πρακτικές συμβουλές. Τώρα, αυτό είναι που μας καίει πάρα πολύ, οι γραφειοκρατικές περιπλοκές και τα δικαιώματα τα εργασιακά. Εκεί πραγματικά θα θέλαμε βοήθεια και εμείς από το Alma Zois. Παραδείγματος χάρη μόνο για τα ΚΕΠΑ. Δεν ξέρουμε τι δικαιούται και τι δικαιούται κάποιος. Προσπαθούμε, ψάχνουμε, παίρνουμε τηλέφωνα σε υπηρεσίες. Δεν μας απαντάει κανένας. Δεν ξέρουμε τι να χορηγήσουμε. Εκεί ίσως θα ήταν πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια του Alma Zois. Έχετε νομίζω ειδικούς εσείς που ασχολούνται, από ό,τι νομίζω. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο και για εμάς για να μάθουμε τελικά τι πρέπει να χορηγούμε και πόσο γρήγορα πρέπει να το χορηγούμε αυτό το έντυπο. Γιατί αντιστοιχεί σε κάποια επιδόματα και σε κάποια άλλα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για πολλές κυρίες. Τώρα πια. Και βέβαια, ένα άλλο πράγμα που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι η συνεργασία του νοσηλευτικού προσωπικού με εθελόντρια σε διάφορα θέματα ειδικής αντιμετώπισης ασθενών με προβλήματα. Εγώ δεν σας κρύβω, έχω ανεβάσει όλες μου τις νοσηλεύτριες απάνω στο χειρουργείο για να δούνε πώς γίνεται μία μαστεκτομή, μία τριματεκτομή, για να έχουν άποψη. Γιατί μέχρι πρώτος δεν ξέρανε. Οπότε ξέρουν πολύ καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Το ίδιο επίσης προσπαθούμε να τις ενημερώσουμε, να τις στείλουμε σε επιμορφωτικά σεμινάρια που θέλουν οι ίδιες για να κάνουμε ουσιαστικά το θεσμό του breast nurse, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις κυρίες. Πιστεύω λοιπόν ότι και σε αυτό το θέμα μία εθελόντρια του Alma Zois μπορεί να βοηθήσει με αφίδρομη βοήθεια στις δικές μας τις νοσηλεύτριες. Άρα, έτσι μου ήρθε η ιδέα, ψηφιακή μεταφορά όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος Reach to Recovery εντός του κέντρου μαστού, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτό, δηλαδή να φέρουμε όλο το Alma Zois εντός του κέντρου μαστού, όλες τις δυνατότητες, μέσα στο κέντρο μαστού. Εδώ βλέπετε εδώ είναι το τραπεζάκι, να το ενημερωτικό υλικό, είναι σε κεντρικό σημείο. Η αφίσα, κατά την έξοδο, κατά την είσοδο για την έξοδο, είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να τη βλέπουν και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Δασκαλάκη. Είστε πραγματικά από τους λίγους, μην πω ελάχιστους, γιατρούς συνεργάτες μας, οι οποίοι μας υποβάλλουν εκτός από τη θέση, την άποψή τους για τη συνεργασία και το πρόγραμμα και προτάσεις πώς μπορούμε να κάνουμε τη συνεργασία ακόμα πιο επικοδημητική για τις ασθένειες. Ο κοινός μας στόχος είναι η γυναίκα με καρκίνο μαστού και είσαστε από τους ελάχιστους μας υποβάλλετε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία της μονάδας μαστού συνεργατικά με την οργάνωσή μας και με το πρόγραμμα το εθελοντικό. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και
πολύ σύντομα να βοηθήσει και ο καιρός, κύριε Δασκαλάκη, να φύγει ο COVID από την πλάτη μας, για να μπορέσουμε να μπούμε σε ακόμα πιο ενεργή και διαζώσεις συνεργασία και λειτουργία του προγράμματος. Είπα το λόγο σωστά, καλή και η τεχνολογία άγια είναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την προσωπική επαφή της εθελόντριας. Ήταν όμως πολύ χρήσιμο όλα όσα είπατε. Και εγώ προσωπικά διέκρινα και έναν δικό σας προσωπικό ζήλο για όλα αυτά, όπως και για τη λειτουργία της μονάδας μας του. Την πονάτε τη μονάδα μας του εκεί, κύριε Δασκαλάκη. Εκεί φάνηκε από την παρουσία. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Μας τιμάτε με την παρουσία σας εδώ μαζί μας. Υπάρχει κάτι να ρωτήσω με τον κύριο Δασκαλάκη? Θα ήθελε κάποια κυρία κάτι να πει? Και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε τώρα την πολύ καλή μας συνεργάτηδα, την επιστημονική μας συνεργάτηδα, κυρία Έφη Γνατιάδου, διευθύντρια, χειρουργό μας του και αυτή, διευθύντρια της μονάδας μας του στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Κυρία Ιγνατιάδου, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας. Μας τιμάτε με την παρουσία σας και αναμένουμε να ακούσουμε με πολύ χαρά τις απόψεις και τη δική σας εμπειρία από τη συνεργασία μας στο νοσοκομείο Μεταξά. Ιγνατιάδου. Καλησπέρα σε όλους. Έχω να σας εκφράσω. Με ακούτε? Σας ακούμε. Θέλω να σας εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι τιμή μου η πρόσκληση στο συνέδριο αυτό, που είναι το πρώτο, και εύχομαι ολόψυχα να καθιερωθεί σαν θεσμός, γιατί πραγματικά είναι όφελος για όλους μας να έχουμε και τη φωνή των ασθενών. Πάντα βοηθάει. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε θέση να σας εκφράσω την εμπειρία που είχαμε από τη συνεργασία μας μαζί σας στη μονάδα μας του νοσοκομείου Μεταξά, γιατί για μας ήρθε να δώσει απάντηση σε μια μεγάλη μας ανάγκη. Και η ανάγκη αυτή ήταν διτή. Καταρχάς, από την πλευρά της ασθενούς. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όταν ξεκινάει η περιπέτεια από τη διάγνωση, από την αίθουσα δειγματοληψίας και την περιήγηση σε ολόκληρο τον χώρο-χρόνο του καρκίνου του μαστού, η ανάγκη της ασθενούς είναι πολυεπίπεδη και πολλαπλή. Το τραύμα που δημιουργείται δεν είναι μόνο σωματικό, είναι ψυχικό, είναι νοητικό, αφορά την ίδια, αφορά την οικογένειά της, αφορά τον εργασιακό χώρο, αφορά την κοινωνία μας ολόκληρη. Άραγε υπάρχει ανάγκη η ασθενής αυτή να στηριχθεί και να θεραπευθεί σαν σύνολο, σαν ένα πρόσωπο, σαν ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο και στη ψυχή της και στο σώμα της και στο μυαλό της. Και οι ανάγκες είναι ανάγκες κοινωνικές, ανάγκες οικονομικές, ανάγκες οικογενειακές, ανάγκες θεραπευτικές, που δυστυχώς δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα στο στενό χώρο μιας ιατρικής μονάδας. Ο δεύτερος πυλώνας, η δεύτερη ανάγκη που ήρθε να καλύψει αυτό το πρόγραμμα, ήταν η δική μας προσωπική θεώρηση. Η δική μας, αν θέλετε, ο δικός μας τρόπος να ασκούμε την ιατρική. Η δική μας ηθική και εκούσια δέσμευση να αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο με αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Δεν νοείται για μας θεραπεία μόνο του σώματος. Ο καλός γιατρός πρέπει να ξέρει να παίρνει χρόνο για τον ασθενή, να του μιλάει και να τον ακούει, να τον αγκαλιάζει, να τον χαϊδεύει και να τον ακουμπάει, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μέσο θεραπείας και αν θέλετε είναι και μια δική μας προσωπική ανάγκη. Δυστυχώς ο χρόνος, τα μέσα πολλές φορές δεν είναι ικανά να εκπληρώσουν όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν και εδώ έρχεται να κουμπώσει αυτό το πρόγραμμα που τόσο όμορφα μας παρουσίασε η σημερινή του πρόεδρος, η κυρία Χίρς, το Reach to Recovery, με μακρά ιστορία, με αποδεδειγμένη ωφέλεια, με πάρα πολύ μεγάλη σημαντικότητα. Το πρόγραμμα αυτό ήρθε σαν δώρο
από τον ουρανό. Δεν θα σταματήσω εδώ, έχουν ήδη αναλυθεί, ο χρόνος έχει φύγει, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Ήρθε σαν δώρο από τον ουρανό, λοιπόν, όταν η πρόεδρος, η απελθούσα, η Κλεοπάτρα η Γαβριλίδου, την οποία θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για όλη τη στήριξη που μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον Alma Zois, μας προσέγγισε. Εγώ τότε ήμουν καινουριοφερμένη στη μονάδα μαστού, εμένα και τον αείμνηστο Καλογεράκο, που έφυγε τόσο γρήγορα από κοντά μας. Μας έκανε την αίτηση και την πρόταση να εφαρμοστεί το Reach to Recovery στο Μεταξά. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά πέταξα τη σκούφια μου και έκανα ό,τι μπορούσα για να στηριχθεί αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρετε καλά εσείς που έχετε δουλέψει μαζί μας. Ο τρόπος το ξέρετε ποιος είναι. Ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα ήταν το νοσοκομείο Μεταξά. Ένα νοσοκομείο με μακρά ιστορία που μάλλον λόγω των ιδρυτικών του αρχών έχει ενσωματώσει στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών και συγκεκριμένα των ασθενών με καρκίνο μαστού μια πολύπλευρη προσέγγιση. Έτσι λοιπόν στην μονάδα μαστού, με περηφάνεια το λέω και σας ενημερώνω ότι είναι ενσωματωμένη η κινησιοθεραπεύτρια, η οποία θα ασχοληθεί με οδηγίες, με ασκήσεις, με προληπτική ενημέρωση για το λεμφίδημα. Είναι ενσωματωμένος ο ψυχολόγος από το χώρο της διασυνδετικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας που υπάρχει στο νοσοκομείο μας, ο οποίος επισκέπτεται τις ασθενείς μας πριν και μετά το χειρουργείο τους. Είναι ενσωματωμένη η ειδική κοινωνική λειτουργός από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας, που αφιερώνει συγκεκριμένο, σύμφωνα με προγραμματισμένες επισκέψεις, χρόνο για την ικανοποίηση αναγκών κοινωνικών των ασθενών και των οικογενειών τους, και είναι δεδομένη ο μεγάλος μας δεσμός με τον άλλον πολύ μεγάλο όμιλο των εθελοντών κατά του καρκίνου, τον Αγκαλιάζω. Είναι ο δεσμός αυτός εδραιωμένος από πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν συνυφασμένος με την ιστορία του Μεταξά. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα Reach to Recovery στο νοσοκομείο μας πραγματοποιήθηκε στους χώρους της μονάδας μαστού. Κατά κανόνα μέσα στο θάλαμο νοσηλείας της κάθε γυναίκας. Σχηματίστηκε με πρόταση δική σας, το Alma Zois, μια σταθερή ομάδα αφιερωμένων 4 έως 5 εθελοντριών, οι οποίες κάθε εβδομάδα έρχονταν και κάναμε μια συνάντηση, αντιστοιχίζοντας μία εθελόντρια με μία ασθενή, με συγχωρείτε. Προσπαθούσαμε, δεν ήταν πάντα εφικτό, αλλά προσπαθούσαμε να υπάρχει ηλικιακό τέριασμα, όπως επίσης και τέριασμα ενδιαφερόντων της εθελόντριας με την γυναίκα ασθενή που νοσούσε στην παρούσα στιγμή. Καταρχάς, γινόταν ενημέρωση της εθελόντριας από τον θεράποντα για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς, για το στάδιο νόσησης, για την προβλεπόμενη χειρουργική επέμβαση, για την προβλεπόμενη θεραπεία, ούτως ώστε η εθελόντρια να μπορέσει να προσαρμόσει κατάλληλα την ενημέρωσή της. Πριν από αυτό γινόταν ενημέρωση της ασθενούς από τον θεράποντα γιατρό και λαμβανόταν η συγκατάθεσή της προκειμένου και να συνενέσει στην επίσκεψη της εθελόντριας κατά την ελεύθερη βούλησή της, αλλά και να συνενέσει στο μοίρασμα κάποιων ιατρικών προσωπικών της δεδομένων με βάση τον καινούριο νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ακολουθούσε η συνεδρία, ας την πούμε έτσι, της επικοινωνίας της ασθενούς με την εθελόντρια, η οποία γινόταν χωρίς την παρουσία άλλων ατόμων, παρά μόνο εάν η ασθενής το επιθυμούσε, και τα άτομα αυτά θα μπορούσαν να ήταν είτε ο άμεσος φροντιστής της ασθενούς, είτε κάποιο μέλος της οικογένειας που η ασθενής επιθυμούσε να παρίσταται. Στη συνέχεια, η εθελόντρια, αφού είχε ολοκληρώσει τη συνεδρία, ενημέρωνε
τον θεράποντα για την έκβαση της συνεδρίας, πώς η ασθενής ανταποκρίθηκε, πώς το εξέλαβε, αν την ενόχλησε η παρουσία εν τέλει παρότι είχε συνενέσει, εάν ικανοποιήθηκε από την παρουσία του εθελοντή και για ό,τι άλλο πιθανόν προέκυπτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Και τέλος, η ίδια η ασθενής, από την άλλη πλευρά και πάλι ενημέρωνε τον θεράποντα για την έκβαση της συνεδρίας. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένας αμφίδρομος τρόπος ενημέρωσης και στενής εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος εντός του νοσοκομείου μας. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο ήταν απολύτως απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ιατρική φροντίδα, να αποτραπούν διάφορα πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως να ανέκυπταν με βάση τα προσωπικά δεδομένα κάθε ασθενούς, τις προσωπικές της ανάγκες και τις προσωπικές της ιδιαιτερότητες, τις οποίες καταρχάς οφείλουμε να σεβόμαστε. Από το 2015 που ξεκινήσαμε, μέχρι και το τέλος του 2020, τα αποτελέσματά μας ήταν, νομίζω, παραπάνω από ικανοποιητικά. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, περισσότερες από 500 ασθενείς είχαν την ευκαιρία να έχουν μια προσωπική συνάντηση με μια ειδικά εκπαιδευμένη εθελόντρια, σαν πρόσωπο προς πρόσωπο. Η αποδοχή της πρότασης να έχουν αυτή την επίσκεψη ήταν πάνω από το 95%. Δεν σας κρύβω εδώ ότι αυτό το αποτέλεσμα για να επιτευχθεί χρειάστηκε να υποστηριχθεί με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πολύ μεγάλη συνέπεια και από το ιατρικό προσωπικό της μονάδας μαστού, διότι είδαμε σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου δεν είχε γίνει η κατάλληλη εισαγωγή από τον θεράποντα στο πρόγραμμα, κατάλληλη ενημέρωση της ασθενούς από τον θεράποντα στο πρόγραμμα, πολλές ασθενείς αρνήθηκαν εξαιτίας αυτού. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το διάστημα, οι ασθενείς που ενημερώθηκαν και προσεγγίστηκαν μέσω του προγράμματος Reach to Recovery έμειναν πάνω από το 90% ικανοποιημένες έως πολύ ικανοποιημένες. Δήλωσαν ότι εκπληρώθηκε η προσδοκία τους από το πρόγραμμα σε ποσοστό μεγαλύτερο, το 85%. Και το όμορφο είναι ότι μέσα από αυτήν την επίσκεψη, στις περισσότερες περιπτώσεις, δημιουργήθηκε ένας δεσμός σταθερός και συνεχής στον χρόνο, πέρα από τη στιγμή της επικοινωνίας, καθότι πάνω από τις μισές από αυτές τις ασθενείς συνέχισαν την επικοινωνία τους και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Και μάλιστα κάποιες από αυτές έγιναν και μέλη του συλλόγου. Σημαντικό στοιχείο να τονιστεί ότι στο σύλλογο απευθύνθηκαν πολλές φορές και άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον που στηρίχθηκαν στην ανάγκη τους να φροντίσουν, να ανακουφιστούν, να φροντίσουν την ασθενή που πάσχει και να μοιραστούν το βάρος που επομίστηκαν, ιδίως όταν τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Δυστυχώς και στο δικό μας τον τομέα, η πανδημία επέφερε δυσμενή αποτελέσματα, δυσμενείς συνέπειες, καταστροφικές θα λέγαμε. Λυπούμε να πω ότι η νυν διοίκηση του νοσοκομείου μας δεν μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχιστεί το πρόγραμμα Reach to Recovery, έστω και διαδικτυακά, με μεγάλη γραφειοκρατική δυσπραγία, αλλά ευελπιστούμε ότι τώρα που σιγά σιγά φαίνεται ότι αποδράμει αυτή η πανδημία, σιγά σιγά θα επανέλθουμε στον κανονικό μας ρυθμό. Από την εμπειρία μας θέλουμε να σας πούμε και να το κοινωνήσουμε και σε εσάς αυτό, ότι παραδόξως χρειάζονται 3 για να πετύχει η συνταγή. Χρειάζεται και ο ασθενής, χρειάζεται και ο εθελοντισμός, αλλά χρειάζεται ο εθελοντισμός αυτός να αγκαλιαστεί και να υποστηριχτεί με συνέπεια και από τον ιατρικό κόσμο. Άρα χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να το επικοινωνήσω αυτό και σε συναδέλφους που ενδεχομένως δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Προσδοκούμε λοιπόν στη συνέχιση στο μέλλον και θέλουμε να σας εκφράσουμε το μεγάλο μας ευχαριστώ που μας έχετε δώσει την ευκαιρία να καλύψουμε αυτές τις τόσο ουσιαστικές ανάγκες των ασθενών μας.
Να σας πω εδώ, θα με συγχωρέσετε να πάρω 1 λεπτό ακόμα για να σας πω ότι όλοι οι πίνακες που είδατε, οι φωτογραφίες που είδατε, είναι καλλιτεχνικά έργα ασθενών που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, θερμότατα, κυρία Ιγνατιάδου. Και να πω εδώ με αυτή την ευκαιρία ότι εκτός από το νοσοκομείο και την εφαρμογή εκεί του προγράμματός μας, έχουμε γυρίσει και κάποιες περιοχές για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Άρα η συνεργασία μας είναι στενή και σε άλλα επίπεδα. Όπως θα ρω ότι έτσι πρέπει να είναι οι συνεργασίες των εθελοντικών οργανώσεων με την ιατρική κοινότητα. Είναι πολυεπίπεδο το έργο και οι προσπάθειες από κοινού. Και κατά τη γνώμη μου έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που είπατε, για το ρόλο των γιατρών. Διότι ο κάθε γιατρός στα μάτια της ασθενούς του έχει ένα κύρος. Και όταν ο γιατρός έχει αποδεχτεί ένα πρόγραμμα, το υποστηρίζει, μπορεί και να ενημερώσει καλά, σωστά, ορθά γι' αυτό. Και αν θέλετε να παρακινήσει και θετικά την ασθενή του να ακολουθήσει το πρόγραμμα. Ακριβώς αυτό, κυρία Λέκα. Σας διέκοψα, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά ήταν ευλογία. Αυτό το πρόγραμμα για μας ήταν μια ευλογία, γιατί ήρθε να εκπληρώσει μια υπαρκτή ανάγκη. Δεν ήταν, το έχετε ζήσει. Καμιά φορά κάνουμε τα προγράμματα προτρέχοντας εμείς, όντας εμείς ένα βήμα μπροστά. Εδώ αυτό το πρόγραμμα ήρθε να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη και ήρθε σαν δώρο από το Θεό. Το λέμε δηλαδή με όλη την συναίσθηση, με τα λόγου γνώσεως. Ναι. Εγώ από τη μεριά μου, ως κοινωνική λειτουργός και όχι ως γυναίκα με καρκίνο μαστού, ως γυναίκα με εμπειρία μαστού έχω πάρει τη στήριξη όταν ήρθε η δική μου η σειρά να στηριχθώ από εξαιρετικές εθελόντριες του Πανελληνίου Συλλόγου, αλλά τώρα από τη μεριά της κοινωνικής λειτουργού λέω και διαβεβαιώνω ότι το πρόγραμμα, το Reach to Recovery για την εφαρμογή του στο δημόσιο νοσοκομείο και όπου, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και δομή υγείας, είναι ένα πολύ ασφαλές πρόγραμμα. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης, έχει μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία που είναι απαραίτητη και η οποία τηρείται 100%. Έχει εποπτεία των εθελοντριών από πολύ έμπειρους κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν είναι μια ομάδα γυναικών που επειδή έχουν μια όρεξη, μια διάθεση κάποια στιγμή πάνε να στηρίξουν φιλανθρωπικά κάποιες άλλες γυναίκες με την ίδια εμπειρία. Η δουλειά, η εθελοντική, η εργασία των εθελοντριών γίνεται δομημένα μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει συγκεκριμένες αρχές, συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να και τηρούνται 100%. Άρα αυτό είναι μια ασφάλεια και για εσάς τους γιατρούς, να ξέρετε ότι μέσα στο χώρο των νοσοκομείων σας λειτουργούν δομημένα και ασφαλή εθελοντικά προγράμματα. Ίσως αυτό βοηθά και άλλους συναδέλφους σας, όχι εσάς και τον κύριο Δασκαλάκη που παρίσταται στην αίθουσα, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν και να εμπιστευθούν κατά κύριο λόγο αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα. Η κυρία Μιχαλοπούλου κάτι θέλει να πει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δασκαλάκη και την κυρία Ιγνατιάδου διπλά. Ο ένας λόγος είναι ότι πραγματικά δέχθηκαν να έρθουν στο συνέδριο παρότι η πρόσκληση πήγε αρκετά καθυστερημένα και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό το λόγο. Το δεύτερο είναι το σημαντικότερο, ότι όπως αναφέρατε κυρία Ιγνατιάδου, καλό είναι το πρόγραμμα, αλλά χωρίς τη δικιά σας υποστήριξη δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά είσαστε καταπληκτικά παραδείγματα και εσείς και ο κύριος Δασκαλάκης, όπως και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Ξεπαπαδάκης που υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα στις δικές τους κλινικές, γιατί όλα έχουν, όπως έχουν δείξει τα αποτελέσματα αλλά και μελέτες, είναι μόνο για το όφελος των ασθενών. Αλλά επειδή αρκετά είναι για το όφελος των ασθενών, αλλά χωρίς την ανθρώπινη θέληση, παρουσία και την ηθική δέσμευση, τίποτα δεν προχωράει και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, ευελπιστώντας ότι πραγματικά και άλλοι συνάδελφοι θα καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι
να παρέχουν αυτή την υπηρεσία στις ασθενείς τους. Γιατί η παροχή που προσφέρουν οι εθελόντριες είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ενδυνάμωση των γυναικών και η ενδυνάμωση των γυναικών γυρνάει πίσω. Βοηθάει και το δικό σας έργο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη κυρία θα ήθελε... ευκαιρία... Ναι, κυρία Ιγνατιάδου, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ. Η ευχαρίστηση είναι όλη δική μας και δεν επεκτάθηκα πάρα πολύ στις λεπτομέρειες του προγράμματος, γιατί θεώρησα ότι καλύφθηκαν. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, αλλά θέλω να πω μόνο μία ατάκα, ότι το πρόγραμμα Reach to Recovery είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που εκτελείται με τεράστιο επαγγελματισμό. Και αυτό για μας είναι πραγματικά μία μεγάλη ασφάλεια. Και ξανά λέω ότι έρχεται να καλύψει μία μεγάλη υπαρκτή ανάγκη. Δεν είναι πολυτέλεια, εκπληρώνει ανάγκη. Για μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Μας λείπει αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να το πραγματοποιούμε. Ναι. Έτσι είναι, κυρία Ιγνατιάδου. Καλύπτει ανάγκη και τολμώ να πω ότι είναι η ίδια ανάγκη της δεκαετίας του 1950 της Τερέζα Λάσερ, που ξεκίνησε την ιδρύτρια του προγράμματος, που είχε την ανάγκη να μοιραστεί αυτό που της συνέβαινε και το συναίσθημά της με μια άλλη γυναίκα με την ίδια εμπειρία. Όχι με επαγγελματίες, όχι με γιατρούς, με μια μειοπαθούσα γυναίκα. Αυτή είναι η ανάγκη. Ναι, κυρία Δασκαλάκη. Να συμπληρώσω κάτι που θα ήθελα, ακριβώς με την κυρία Ιγνατιάδου που είπε για τον επαγγελματισμό. Ακριβώς εμπιστευτήκαμε με τυφλά μάτια την οποιαδήποτε νοσηλεύτρια ήρθε στο κέντρο μας να προσεγγίσει τη γυναίκα και πραγματικά να τη βοηθήσει. Πραγματικά δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ελέγξουμε τα πράγματα σε βάθος, γιατί ήμασταν απόλυτα σίγουροι, και εγώ προσωπικά, ότι θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Σας το λέω δηλαδή από καρδιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε? Κάποια ερώτηση, κάποιο άλλο σχόλιο? Όχι. Κυρία Ιγνατιάδου, ευχαριστούμε θερμότατα. Μας τιμάτε με την παρουσία σας, για τη συνεργασία σας και για ό,τι καλό από κοινού επιτυγχάνουμε για το κοινό μας σκοπό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε για να οδεύσουμε προς το τέλος τώρα της τράπεζας. Την τράπεζα κοσμούν δύο εξαιρετικές κυρίες, εθελόντριες του προγράμματος του Reach to Recovery. Είναι η κυρία Ελένη Ντελιοπούλου, η οποία επί σειρά ετών, καταρχήν ήταν η πρώτη ιδρυτική πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Alma Zois, νομού Θεσσαλονίκης. Και όπως καταλαβαίνετε, το στήσιμο ενός συλλόγου και η οργάνωσή του από το μηδέν, από την αρχή, τι κόπο, τι δουλειά, τι ζόρι, τι προσωπική κατάθεση ψυχής και όχι μόνο χρειάζεται. Η κυρία Ντελιοπούλου τα τελευταία χρόνια, δεν είναι πλέον η πρόεδρος του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου στην ΕΛΟΚ. Νομίζω είστε αντιπρόεδρος, κυρία. Δεν είστε? Είστε τώρα μέλος. Μέλος λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ. Και δίπλα στην κυρία Ντελιοπούλου, η γνωστή μας η κυρία Ιωάννα Γρεκού, από τα παλιά μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου, εθελόντρια και αυτή εννοείται του Reach to Recovery. Έχει υπηρετήσει σε πάρα πολλά προγράμματα και δράσεις και του Πανελληνίου Συλλόγου. Θαρώ όμως ότι η μεγάλη αδυναμία της κυρίας Γρεκού είναι το εθελοντικό πρόγραμμα, το οποίο το έχει στηρίξει με πολλούς τρόπους. Όπως και η Ελένη, έτσι και η Ιωάννα έχουν εκπροσωπήσει και το Σύλλογο και την ΕΛΟΚ, αλλά και το Ιωάννα, τον Πανελλήνιο Σύλλογο, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πάμπολα συνέδρια, ξέρουν το πρόγραμμα, ξέρουν τις δράσεις και τα προγράμματα των φορέων τους και αναμένουμε να ακούσουμε τους σχολιασμούς σας, λοιπόν. Να πω και ότι η κυρία Γρεκού, τέλος, είναι περιφερειακή εκπρόσωπος του Reach to Recovery στην Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να... Και αν θέλετε στο βίντεο. Λοιπόν, καλησπέρα. Σίγουρα είναι η τελευταία ενότητα. Είμαστε όλοι κουρασμένοι, αλλά ξέρουμε ότι το κόστος σε αυτή την ενότητα δεν είναι χρήμα, είναι αξία και αξίζει τον κόπο. Τον τριπλό ρόλο τον ανέφερε η Ελένη, αλλά θέλω να μείνω στο ότι
ο πιο αγαπημένος μου ρόλος μετά από τον ρόλο της μητέρας και γιαγιάς είναι η εθελόντρια. Είναι ρόλος ο οποίος δίνει τροφή στην ψυχή και στο μυαλό. Νιώθω πολύ χαρούμενη και περήφανη που είμαι κι εγώ ένα μέλος της οικογένειας του Alma Zois και της ευρύτερης οικογένειας του Reach to Recovery. Είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ την κυρία Χίρς και την κυρία Κλεοπάτρα Γαβριλίδου, που τότε ήταν πρόεδρος, και την τωρινή πρόεδρο, την κυρία Μιχαλοπούλου, που μέσω της τότε έμπειρης κοινωνικής λειτουργού, κυρίας Ελένης Λέκα, μας εμπιστεύτηκαν και μας εκπαίδευσαν ως την πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη βάσει του διεθνούς προτύπου Reach to Recovery, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Είμαι μια από τις πολλές survivors που βίωσα τον καρκίνο μου πριν από 26 χρόνια, τότε που όλοι φοβόντουσαν να πούν την λέξη καρκίνος, τότε που η λέξη καρκίνος υπονοούσε τον θάνατο και πραγματικά και η ιατρική και τα φάρμακα ήταν πολύ φτωχά. Εγώ δεν είχα την τύχη να συνομιλήσω με μία εθελόντρια όπως έχουν την τύχη οι τωρινοί ασθενείς, γιατί πραγματικά στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε ένα οργανωμένο πρόγραμμα όπως το Reach to Recovery, που να μπορείς να επεξεργαστείς πληροφορία και ενημέρωση βάσει ενός πλαισίου. Γι' αυτό ήμουν πραγματικά, από την έλλειψη αυτή, την προσωπική έλλειψη, ήμουν πραγματικά έτοιμη να εκπαιδευθώ και να προσφέρω σε νέες εθελόντριες. Το πρόγραμμα της συναισθηματικής στήριξης του Reach to Recovery ήταν δύσκολο στην αρχή και ίσως συνεχίζει να είναι σε πολλούς ακόμη δύσκολο, να το εμπιστευτούν γιατροί και διοικήσεις των νοσοκομείων. Αυτό γίνεται στη Θεσσαλονίκη πριν από 13 χρόνια. Είναι τιμή μας πραγματικά που η διοίκηση του Θεαγενείου και ο γιατρός, ο διευθυντής του τμήματος μαστού, θέλησε να ακούσει, να μάθει για το πρόγραμμα, για το οποίο φυσικά μας είπε ότι θα είμαστε υπό έλεγχο για αξιολόγηση. Δεν μας έβαλαν σε ένα νοσοκομείο χύμα μέσα για να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πραγματικά με υποχρέωσαν ως τότε πρόεδρο να πηγαίνω 3 μήνες μόνο εγώ, μία εθελόντρια, ενώ είχαμε εκπαιδευτεί ας πούμε 5-7 εθελόντριες, για να έχει feedback από τους ασθενείς. Προσπαθήσαμε και το στηρίξαμε. Και πραγματικά είδαν γιατροί και ασθενείς ότι το πρόγραμμα έχει πολύ μεγάλη αξία. Το πλαίσιο ήταν ξεκάθαρο. Δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Έτσι πραγματικά στο νοσοκομείο όχι μόνο μας δέχθηκαν, αλλά μας έδωσαν και το γραφείο της προϊσταμένης, γιατί συνήθως είναι άδειο από τον φόρτο εργασίας που έχει, την ημέρα που είχαμε ορίσει και ήταν η Τρίτη και συνεχίζει να είναι η Τρίτη, για να μπορούμε να κάνουμε ατομικές συνεδρίες με την κάθε ασθενή που το ήθελε. Από τότε έγιναν πάρα πολλές νέες ομάδες εθελοντριών, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν από την κυρία Δέσποινα Πάρτσια, που ξεκίνησε μαζί μας και πραγματικά φτάσαμε σε ένα επίπεδο στη Θεσσαλονίκη να είμαστε περήφανες. Σας λέω ότι η τελευταία ομάδα που εκπαιδεύτηκε είχε 14 νέες εθελόντριες, κυρία Λέκα. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά η ωφελιμότητα του προγράμματος
είναι πολύ μεγάλη. Ο ρόλος μας συνεχιζόταν ώσπου έφτασε η COVID εποχή. Μετά το πρώτο σοκ που υποστήκαμε όλοι μας, γιατροί και ασθενείς και υγιείς, ενώ ξεκίνησαν τα χειρουργεία μαστού, μας προτάθηκε, εάν θέλουμε, να συνεχίσουμε το διαζώσεις εθελοντικό μας πρόγραμμα, φυσικά μετά από PCR test, το οποίο κάναμε την προηγούμενη μέρα και το οποίο μας το παρήχε το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο το Θεαγένιο δωρεάν. Έτσι, πραγματικά, την προηγούμενη μέρα η εθελόντρια έκανε το τεστ και την επόμενη ημέρα, μαζί με μία νοσηλεύτρια, επισκεπτόμασταν το κάθε δωμάτιο για ενημέρωση ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κάθε ασθενή, φυσικά λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Πραγματικά αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν μπορώ να συγκρίνω την εποχή την πριν, που όπως έλεγε και ο κύριος Δασκαλάκης, την έκτη αίσθηση την έπιανες, την αισθανόσουν, έτσι, κάτω από μια μάσκα. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό να βλέπουν την εικόνα μιας εθελόντριας και τη δύναμη μέσα σε μια τόσο δύσκολη εποχή, στην εποχή του COVID, να είναι εκεί κοντά, δίπλα, στην κάθε μία χειρουργημένη. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το εισπράξαμε και εμείς και οι γιατροί ότι ήταν ένα καλό βήμα που άξιζε. Θέλω πραγματικά από καρδιάς μου να ευχαριστήσω τον πρώτο γιατρό που επέτρεψε στο Θεαγένιο την ύπαρξή μας, τον κύριο Συμπιλίδη, που μας πίστεψε, και την κυρία Ιωσήφιδου, την διευθύντρια του τμήματος, η οποία πραγματικά μας συμπαραστέκεται σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις δράσεις, σε όλες τις ενημερώσεις, τα webinars, και πραγματικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να μην... μπορώ να πω άπειρα πράγματα, να πω άπειρες εμπειρίες, δεν είναι όμως η ώρα. Θέλουμε ένα ειδικό συνέδριο, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ μέσα από αυτήν την εμπειρία την 13χρονη σε 2-3 προτάσεις οι οποίες προέκυψαν από αυτήν την επαφή που έχουμε με τους ασθενείς. Η πρώτη πρόταση είναι επέκταση του RRI σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο. Υπάρχουν πολλές αγγελικές στον χώρο μας. Έχουμε πλέον υποχρέωση να το δούμε, να το ψάξουμε. Δεν ξέρω εάν αυτό μέσω RRI μπορεί να γίνει ή μέσω των πανεπιστημίων μας μπορεί να γίνει, αν δεν... Πάντως έχουμε υποχρέωση να το ψάξουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Ένα δεύτερο που προέκυψε πάλι από αυτήν την επαφή είναι ότι ο καρκίνος του μαστού παρουσιάζεται και στους άνδρες και οι άνδρες πραγματικά έχουν πολύ φτωχή φροντίδα συγκριτικά με τις γυναίκες πάνω σε αυτό το θέμα, και αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά σε εμάς έτυχε, εκτός από το να επισκεφθούμε και να μιλήσουμε με πάνω από 20 άνδρες στη Θεσσαλονίκη με καρκίνο μαστού, ήρθε άνδρας ο οποίος ζήτησε να εγγραφεί μέλος. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο αλλάζουν τα πράγματα και πώς πρέπει να τα δούμε κι εμείς από μια άλλη οπτική. Και αυτό, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να το συμπληρώσουμε, όπως και αυτό που ακούσαμε σήμερα από την Europa Donna για το θέμα των οθικών, γιατί κάπου είναι συγκοινωνούντα δοχεία κι αυτά, μαστός, οθήκες, και εκεί είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε με μια άλλη ματιά. Πολλά είχα να σας πω και για νέες γυναίκες και δεν είναι η στιγμή. Κλείνοντας, θέλω να πω και να μην είναι μόνο λόγια για ένα συνέδριο. Να είναι
Λόγια που όλοι πρέπει να προβληματιστούμε. Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, επαγγελματίες υγείας, και σύλλογοι. Ζητάμε να αναπροσαρμόσουμε με σεβασμό το πλαίσιο του RRI. Δεν κάνουμε κάτι από μόνες μας. Είμαστε μέσα στο πλαίσιο και πραγματικά δίνουμε την εμπειρία μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που υπάρχουν και θέλουμε να τις καλύψουμε. Εμείς οι γυναίκες με καρκίνο μαστού πράγματι κάναμε πάρα πολλά βήματα. Μένουμε γυναίκες όμορφες, ελκυστικές. Ακούσαμε και από τους γιατρούς για όλα τα διάφορα θέματα και από το προηγούμενο τραπέζι, για θέματα σεξουαλικότητας και άλλα. Η γνώση και η εμπειρία μας με τον καρκίνο μας προτρέπουν να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα και να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Είμαστε εδώ για κάθε γυναίκα ή άνδρα με καρκίνο μαστού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ντελιοπούλου, γιατί φάνηκε από την τοποθέτησή της, η εμπειρία της, οι γνώσεις της, και εδώ δεν είναι θεωρία ή στατιστικές που χρησιμοποιούν κατά κανόνα οι γιατροί στη δουλειά τους. Είναι η πραγματικότητα και η εμπειρία και η αλήθεια μιας γυναίκας η οποία έχει βιώσει όχι μόνο την ασθένεια, αλλά η οποία έχει υπηρετήσει και τα προγράμματα και τα έχει στήσει και τα έχει οργανώσει, άρα ξέρει και τις δυσκολίες τους, ξέρει και τα προβλήματα και τα εμπόδια που μπαίνουν και τις προκλήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ντελιοπούλου. Και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γρεκού για τα δικά της σχόλια. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το νέο διοικητικό και την πρόεδρο για όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει να οργανώσουν αυτό το καταπληκτικό πρώτο συνέδριο. Ελπίζω να είναι πολλά στη συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα τα θέματα για μας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις επαγγελματίες φυσικά, αλλά και στο διοικητικό και στην πρόεδρο που είχαν και την ιδέα και την υλοποίηση αυτού του συνεδρίου. Εγώ είμαι εθελόντρια, όπως καταλάβατε, εκπαιδευμένη από την καταπληκτική κυρία Λέκα. Όποιος είχε την τύχη να τον εκπαιδεύσει στο εθελοντικό ξέρει γιατί μιλάω και είναι κάμποσες εδώ που έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία. Και αμέσως μετά αυτή την εκπληκτική RRI εκπαίδευση, που είναι πραγματικά εργαλείο για τη στήριξη των γυναικών, σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι, σε οριοθετεί, υπάρχουν ρόλοι που παίζεις, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Ξαφνικά, αμέσως μετά, και ευχαριστώ γι' αυτό την προηγούμενη πρόεδρο, την Κλεοπάτρα τη Γαβριλίδου, μας στέλνει να παρακολουθήσουμε το RRI συνέδριο στη Στοκχόλμη. Η κυρία Στεφανάκη, η κυρία Μιχαλοπούλου και κάποιες άλλες κυρίες είμαστε μαζί εκεί, όπου παθαίνω ένα δεύτερο σοκ, γιατί βρίσκομαι σε μία αίθουσα 300 τόσων ατόμων, ένα τεράστιο θέατρο, μόνο με γυναίκες και που ξέρω ότι είναι όλες survivor και που είναι όλες RRI πρόγραμμα. Ήταν συγκλονιστικό για όλες μας, σε όλη τη διάρκεια, ο τρόπος με τον οποίο είχαν οργανωθεί όλα, τι σεμινάρια υπήρχαν, πόσο άνοιγμα κάναμε σε ένα σωρό άλλες νοοτροπίες, άλλες κουλτούρες, άλλο τρόπο να υπάρχουν τα πράγματα. Πραγματικά παραμένει αξέχαστο και ήταν το 2007, αν δεν έχει αρχίσει να με απατά η μνήμη μου, συγγνώμη. Από το 7 και μετά, λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα θέλαμε, πιστεύω ότι το θέμα
των κέντρων μαστού είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί μέσα σε αυτά πρέπει να υπάρχει εθελοντική προσφορά. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε κρατικός ή ιδιωτικός φορέας να χρηματοδοτήσει όλη αυτή τη στήριξη. Εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τέτοιου είδους βοήθεια και άρα προσαρμοζόμαστε, οι συνθήκες αλλάζουν, έχουν συνειδητοποιήσει, πιστεύω όλοι, πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει η εικόνα μας. Τι είναι η εικόνα μας? Η εικόνα μας σε μια γυναίκα που νοσεί τώρα είναι έχω περάσει από εκεί και είμαι καλά και έχω περάσει 30 χρόνια, 20, 15. Είναι μέλλον. Είναι αύριο. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει κανένας άλλος. Δηλαδή, να της το πει με πάρα πολλά λόγια ο γιατρός της, δεν ξέρει. Η αντίδραση της γυναίκας είναι και που το ξέρεις εσύ. Ναι, μπορεί να σε εμπιστευτώ, είσαι γιατρός μου, αλλά το ξέρουμε. Όταν βλέπει κάποιον που έχει περάσει από εκεί και της λες, είμαστε πολλές που είμαστε καλά, δεν είμαι μόνο εγώ ξαφνικά που περιφέρομαι σαν την αρκούδα του τσίρκου, είμαστε πολλές. Πάρε τηλέφωνο στο σύλλογο, δες το πρόγραμμα, αυτό ανοίγει δρόμους. Και πιστεύω ότι γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και είναι και δική μας δουλειά να επικοινωνήσουμε και στους υπόλοιπους γιατρούς και στα άλλα κέντρα μαστού που θα γίνουν το πόσο πολύ θετικό είναι αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα. Το οποίο, αν θέλετε να σας πω μόνο ένα μικρό πραγματάκι, τώρα στην αρχή του COVID, είμαι στην αρχή του θαλάμου, δεν εμπλέκονται προσωπικά δεδομένα. Η νοσηλεύτρια μου λέει ότι αυτή η κυρία δεν έχει σηκώσει το κεφάλι της, είναι κάτω από τις κουβέρτες συνέχεια και κλαίει. Είναι δίπλα της σύντροφος και μάνα που κλαίνε, νέα γυναίκα, και εγώ στέκομαι με τη μασκούλα μου και λέω καλά, δεν πειράζει, δεν θα μιλήσουμε. Γεια σας, με λένε Ιωάννα Γρεκού, είμαι θελόντρια στο Alma Zois και έρχομαι να σας πω ότι ήμουν εκεί που είσαστε, κάτω από μια κουβέρτα και αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 28 χρόνια και είμαι καλά. Όσο τα έλεγα αυτά, άρχισα να βλέπω δύο χαμόγελα μέσα στα δάκρυα της μάνας και ένα χαμόγελο μισό έτσι του συντρόφου, την κουβερτούλα να κατεβαίνει και να με κοιτάνε δύο μάτια. Αυτό. Έφυγα ευτυχής. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γρεκού, Ιωάννα. Πραγματικά δεν χρειάζεται πραγματικά τίποτα άλλο. Το παράδειγμα που έφερες είναι η απήχηση που έχει αυτό το πρόγραμμα, η παρουσία της εθελόντριας, η εικόνα και ό,τι αντανακλά πάνω εκεί. Και επίσης ήθελα να πω για να κλείσουμε το θέμα αυτό, ότι ειδικά στους καιρούς τώρα τους σύγχρονους που διανύουμε, που τόσο λόγω της πρόληψης όσο και της βελτίωσης των θεραπείων, της προόδου που είχε επέλθει, έχει κατακτηθεί, έχει επιτευχθεί να υπάρχει το θαυμάσιο αυτό της μακράς επιβίωσης μετά τον καρκίνο του μαστού. Επομένως, θεωρώ ότι οτιδήποτε υποστηρίζει και βοηθά την ψυχοκοινωνική και στήριξη, αλλά και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ασθενών, γιατί μπαίνει ένα τέτοιο ζητούμενο όταν έχουμε τη μακρά επιβίωση μετά, πρέπει να υποστηρίζετε και είναι πολύτιμο, 100%. Εγώ εύχομαι ολόψυχα μέσα από την ψυχή μου. Κάναμε ένα συνέδριο διεθνές του Reach to Recovery το 2005. Άντε με το καλό. Και στα επόμενα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε, το 20ο. Δεν ξέρω που έχει φτάσει τώρα. Εύχομαι ολόψυχα να φτάσουμε και εκεί, να ξανακάνουμε ένα διεθνές συνέδριο Reach to Recovery στη χώρα μας ξανά. Αυτό από τη μεριά μας. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή κάποια παρατήρηση ή κάτι άλλο, ξέρουμε ότι η ώρα έχει περάσει, έχουμε ξεφύγει και του χρόνου μας, αλλά να κλείσω με την τράπεζα αυτή και για τη συνέχεια και το κλείσιμο, αν θέλει η πρόεδρος, η κυρία η αγαπητότατη, η αγαπημένη μας Παρασκευή Μιχαλοπούλου και η επιστημονική υπεύθυνη των προγραμμάτων του Πανελληνίου Συλλόγου μας, η κυρία Χριστιάνα Μίτση, για να κάνουμε το κλείσιμο του συνεδρίου. Εγώ μετράω συνέδρια.
που χρωστάμε. Επειδή όντως έχουμε φύγει αρκετά εκτός χρόνου και επειδή νομίζω οι εμπειρίες που κατατέθηκαν, τα προσωπικά βιώματα είναι τόσο συγκλονιστικά που νιώθω ότι είναι πολύ άχαρος ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται. Καθώς φτάνοντας στο τέλος και της δεύτερης μέρας του συνεδρίου σήμερα, νομίζω πως όλοι όσοι είμαστε εδώ και όσοι μας παρακολουθούν διαδικτυακά, θα συμφωνήσουμε ότι το συνέδριο είχε μια τεράστια επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε ιδιαίτερα για τη σημερινή μέρα με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχε χτες. Γιατί σήμερα νομίζω ότι μπήκε στο τραπέζι, μπήκε στο κέντρο της συζήτησης οι ασθενείς. Συζητήθηκαν θέματα τα οποία φάνηκε και από τα ερευνητικά δεδομένα ότι αποτελούν θέματα ταμπού, θέματα τα οποία δεν τα συζητάμε, καθώς, για παράδειγμα, είναι 70% των survivors, ενώ έχουν δυσκολίες στη σεξουαλική του ζωή και στη σεξουαλική τους λειτουργία, οι μισές από αυτές δεν το συζητάει με τον γιατρό τους. Είναι ένα θέμα ταμπού, το οποίο χρειάζεται να το ανοίξουμε. Η συζήτηση σήμερα περιελάμβανε τόσο τις πιθανές αιτίες, που μπορεί να είναι τόσο σωματικές ή ορμονικές με βάση τις θεραπείες, όσο και ψυχολογικές. Και φάνηκε από τη σημερινή συζήτηση ότι υπήρχαν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να αξιοποιήσει μια γυναίκα, αρκεί να συζητηθεί. Αρκεί μαζί με τον γιατρό της και κυρίως τη διεπιστημονική ομάδα που ανέφερε και ο κ. Δασκαλάκης σε κάποια φάση, να μπορεί αυτό το θέμα να συζητηθεί ανοιχτά. Ήταν πολύ ευχάριστο, πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι μίλησε για θέματα survivorship και τις ανάγκες των ασθενών μετά το τέλος των θεραπείων ένας ογκολόγος. Και αυτό δείχνει ότι πια και η επιστημονική κοινότητα, η ιατρική κοινότητα σιγά-σιγά αναγνωρίζει ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή, κυριολεκτικά, αλλά και μετά το τέλος των θεραπείων, καθώς αυξάνει η επιβίωση, είναι πολλά τα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και οι γιατροί φαίνεται ότι σιγά-σιγά είναι μαζί μας σε αυτό. Τονίστηκε επίσης η αναγκαιότητα δημιουργίας οργανωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και υποστήριξης, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε, καθώς και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να παραπέμπονται οι ασθενείς σε αυτό με κάλυψη των ασφαλιστικών φορέων. Μπορεί να είναι όνειρο θερινής νυχτός, αλλά ξεκινήσουμε να το συζητάμε, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορούμε να φτάσουμε. Σχετικά με το θέμα της γονιμότητας, που επίσης γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και πια αρχίζει και όντως μπαίνει στο τραπέζι, γιατί έχουμε μικρότερες ηλικίες που νοσούν, αλλά έχουμε πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Θέλω να κρατήσω 3 σημεία από την ομιλία. Το ένα είναι ότι πια υπάρχει δυνατότητα κατάψυξης όχι ωραρίων, συγγνώμη, αλλά έχω ένα μικρό σαρδάμ εδώ. Είναι ενδεδειγμένη λύση, υπάρχει αυτή η δυνατότητα πια και οι γυναίκες μπορούν να την αξιοποιήσουν, ότι δίνεται πια η δυνατότητα για λήψη οαρίων χωρίς την έκθεση της γυναίκας σε αυξημένα ιστρογόνα, κάτι που φοβούνται πολύ οι χειρουργοί μαστού, και αυτό μας το δίνουν τελευταία ερευνητικά δεδομένα, και ότι υπάρχει δυνατότητα για διέγερση των οαρίων σε κάθε φάση του κύκλου, έτσι ώστε να μην καθυστερεί η έναρξη της χημειοθεραπείας. Εξίσου πολύ σημαντικός, ειδικά σε μια χώρα που οι καθυστερήσεις στην έναρξη των θεραπείων, νομίζω το ξέρουμε όλοι, πόσο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Έγινε επίσης συζήτηση για την ύπαρξη, για το κατά πόσο μπορεί να γίνει θετική η εμπειρία, να υπάρξουν θετικές συνέπειες από την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, και φάνηκε ότι είναι μια πραγματικότητα, αρκεί αυτό να μην εκβιάζεται. Ότι το προσωπικό βίωμα είναι προσωπικό βίωμα και σε αυτό το στόχο μια θετική συνέπεια από την ασθένεια μπορεί να έρθει σταδιακά μέσω της έβρεσης νοήματος και μέσω της μετατραυματικής ανάπτυξης, με πολύ συγκεκριμένους στόχους και πολύ συγκεκριμένα βήματα που μια γυναίκα μπορεί να τα αξιοποιήσει, όπως τη διαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης, την επεξεργασία αυτού του βιώματος, την αποκατάσταση της ασφάλειας που μια γυναίκα καλείται να καλύψει, τη σύνδεσή της με τους άλλους ανθρώπους και το τελικό αποτέλεσμα που είναι η έβρεση ενός οράματος ζωής. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία των ασθενών με ειδικούς ψυχικής υγείας. Ας μην τους αμελούμε και αυτούς, είμαστε αρκετά σημαντικοί. Δεν θέλω να συνδικαλιστώ, ωστόσο.
Περνάμε στο επόμενο πολύ σημαντικό τραπέζι, που ήταν ένα τραπέζι δύσκολο. Ξεκίνησε πολύ δύσκολα, το είπαν και οι συντονιστές, σε σχέση με το μεταστατικό καρκίνο μαστού. Το φοβόμαστε, δεν μιλάμε, αλλά νομίζω ήταν συγκλονιστικό και για όποιον δεν παρακολούθησε την εμπειρία, τη μαρτυρία της αγαπημένης μας Αγγελικής και στη συνέχεια της αγαπημένης μας Κατερίνας, την εμπειρία για το πώς ζουν την καθημερινότητά τους με το μεταστατικό καρκίνο μαστού. Νομίζω ότι αξίζει κάποιος να το δει. Θα υπάρχει το συνέδριο στα social media του Συλλόγου. Προτείνω, είναι στοιχείο δύναμης ζωής, είναι φάρος δύναμης, ελπίδας, μας εμπνέουν και νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε για τις ανάγκες και το στόχο που υπάρχει σε ένα παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη μείωση των θανάτων από το μεταστατικό καρκίνο μαστού, καθώς φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει μείωση, άρα φαίνεται ότι χρειάζεται να αναδείξουμε το μεταστατικό καρκίνο μαστού σε πολύ βασικό στόχο για τη στόχευσή μας γενικά. Και αυτό γίνεται και μέσα από μια παγκόσμια σημασία, το ABC Global Alliance, οι σύλλογοι Alma Zois είναι μέλη και έχουμε ενεργή δράση σε αυτό. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, το ακούσαμε, αλλά δεν σταματάμε. Και τέλος, σε σχέση με το κομμάτι των κλινικών μελετών, αναδείχθηκε η σημασία τους, η αξία τους και το ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μειώνεται ο φόβος και αυτή η αίσθηση των ασθενών στη συμμετοχή τους, ότι μπορεί να είναι πειραματόζωα. Μας διαβεβαίωσαν ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, πολλές μετααναλύσεις. Υπάρχουν τα δεδομένα εκεί έξω και ελπίζουμε σύντομα να υπάρχει και ένα αρχείο με τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα για να μπορούμε να παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να μπορούμε να συμμετέχουμε. Τέλος, υπήρξε το θέμα, το πολύ σημαντικό σε σχέση με τους φροντιστές. Αναδείχθηκε η σημασία. Οι φροντιστές είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς νομίζω ότι τα δεδομένα και τα στατιστικά είναι εξαιρετικά απογοητευτικά, γιατί φαίνεται, συγγνώμη, έχω χάσει το χαρτάκι μου, ευχαριστώ. Φαίνεται ότι το 80% της φροντίδας καλύπτεται από τους φροντιστές. Είναι τεράστιο το ποσοστό, είναι τεράστιες οι πληγές οι οποίες υπάρχουν σε πάρα πολλά επίπεδα, οι συνέπειες στους ίδιους τους ανθρώπους στη ζωή τους και στην ποιότητα της ζωής τους. Υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν οι φροντιστές να βοηθηθούν, να υποστηριχθούν. Και περνάμε στο τελευταίο τραπέζι, το οποίο στην ουσία είναι η επιτομή, είναι η δομή, είναι η καρδιά των συλλόγων Alma Zois. Είναι τα εθελοντικά προγράμματα, τα οργανωμένα εθελοντικά προγράμματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε σήμερα και τον κύριο Δασκαλάκη και την κυρία Ιγνατιάδου, γιατί έχουν υποστηρίξει την εφαρμογή και την υλοποίηση του προγράμματος με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται η αποτελεσματικότητά τους, χωρίς εμείς απλά να λέμε ότι όντως είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα. Είχαμε την ιατρική κοινότητα μαζί μας για να αναδείξει αυτή τη σημασία. Είχαμε το Σύλλογο Αγκαλιάζω για να μπορέσει να δείξει την ιστορία των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα και το πόσο μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν χάρη σε αυτόν. Και είχαμε και το παράδειγμα της Γιουρόπαντων Κύπρου, που μας δείχνει ότι πολλές φορές η άσκηση πίεσης από εθελοντικές οργανώσεις πραγματικά μπορούν να αλλάξουν πολλά. Εμένα μου έμεινε το ότι υπήρξε παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν αλλαγές. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται, νομίζω, να κινηθούμε και νομίζω το είδαμε και χτες και νομίζω και η κυρία Μιχαλοπούλου είναι προς αυτή, το όραμά της είναι σε αυτή την πορεία. Στην παρούσα στιγμή θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής τις επιστημονικές εταιρείες οι οποίες έδωσαν την αιγίδα για το συγκεκριμένο συνέδριο, την Ελληνική Εταιρεία Απεικόνησης Μαστού, την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, ενώ η Ελληνική Ομοσπονδία του Καρκίνου, δεν θα το πω ποτέ σωστά, συγγνώμη, βάζω και έξτρα προθέσεις, η ΕΛΟΚ είναι πάντα κοντά μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον επίσημο χορηγό μας, τη ΡΟΣ Ελλάς ΑΕ και τη ΡΟΣ Diagnostica Ελλάς ΑΕ και τους υποστηρικτές μας, τους χορηγούς μας, τη Vianex ΑΕ, τη Βιοιατρική, τη Pharmacer Lilly, την AstraZeneca, την Becton Dickinson Company, τη Genesis Pharma ΑΕ και τη Pfizer Ελλάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, η οποία πραγματικά είναι ο άνθρωπος που το σκέφτηκε, το φαντάστηκε, έτρεξε πάρα πολύ για αυτό το συνέδριο και τα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυτή. Κυρία Μιχαλοπούλου, ο λόγος σε εσάς. Πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση τώρα στο τέλος αυτού του διημέρου. Στο τέλος αυτού του πρώτου συνεδρίου ασθενών, αναφέροντας τι συμβαίνει για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα σήμερα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη.
θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου Χριστιάνα, γιατί εγώ μπορεί να έχα την ιδέα, αλλά εγώ από ιδέες έχω πολλές. Το θέμα είναι αυτές τις ιδέες, σε αυτόν που τις λες και θα τις υλοποιήσει, να τις πιστέψει και αυτός και να φροντίσει να υλοποιηθούν. Αυτό έχει τη μεγάλη του αξία. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από χθες, που πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια συγκλονιστική μέρα, γιατί προφανώς το έφερε μια ευτυχή συγκυρία στο συνεδριό μας να ανακοινωθεί από τον Υπουργό Υγείας το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, η έναρξη του προγράμματος, που το θεωρώ ότι ελπίζω αν πραγματοποιηθεί και μάλιστα με τις οδηγίες που πρέπει, θα είναι μια τομή για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω επίσης και τον γραμματέα, τον κύριο Κοτσιόπουλο, ο οποίος μας είπε ότι χθες ήδη κατέληξαν στο τεχνικό δελτίο για το μητρό για τον καρκίνο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί άνοιξε ο διάλογος επί της ουσίας χθες δημόσια για τα κέντρα μαστού, που είναι το θεμέλιο για μια ολοκληρωμένη φροντίδα για τη γυναίκα. Σήμερα είδατε πόσα θέματα αναδείχθηκαν και τι είπαμε όλοι. Θέλουμε εκείνο το κέντρο, θέλουμε το άλλο κέντρο. Αυτά είναι υπηρεσίες που θα είναι μέσα στα κέντρα μαστού. Γι' αυτό λοιπόν η σημασία των κέντρων μαστού είναι τόσο σημαντική. Και να έρθω στη σημερινή μέρα που πραγματικά ήταν συγκλονιστική για μένα, γιατί ανοίχτηκαν κάποια ιδιαίτερα θέματα που θεωρώ το συνέδριο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την Ζωή της Αντά, δεν ξέρω αν είναι τώρα εδώ, γιατί ανέδειξε ένα θέμα για τη σεξουαλικότητα, το οποίο δεν έχει ακουστεί καθόλου. Είναι ένα δύσκολο θέμα και κυρίως δεν έχει βγει προς τα έξω, και θέλω να την ευχαριστήσω θερμά, γιατί μέσα από τη δική της ομιλία ανοίγει ένα θέμα τεράστιο για τις γυναίκες, στο οποίο δεν αγγίζει κανένας. Δεν είναι ότι δεν το αγγίζουν μόνο οι γυναίκες, δεν το αγγίζουν οι γιατροί, δεν το αγγίζει απολύτως κανείς. Δεν θέλω να πω για τη δεύτερη συνεδρία. Εγώ πραγματικά, παρότι έχω ακούσει την Αγγελική πάρα πολύ, θεωρώ μεγάλη τιμή ότι η κυρία Καρντόζο ήταν μαζί μας, και ακόμα ότι αυτό αναδείχθηκε μέσα από δύο γυναίκες που το βιώνουν, πρωτίστως από την Αγγελική μας και κυρίως στη συνέχεια από την Κατερίνα μας, που αναδείχθηκε ακριβώς το πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα. Και το τελευταίο να έρθω, που η κυρία Λέκα μας θύμισε, ότι εγώ δεν το είχα καταγράψει καν, ότι πραγματικά το Άλμα Ζωής ιδρύθηκε με το RRI, δηλαδή με αυτή την αφορμή. Και ήταν καταπληκτικό αυτό, σαν επιστέγασμα αυτό του συνεδρίου, όπως και η παρουσία του Αγκαλιάζω, το ξαφνικά γυρίσαμε πίσω, είδαμε τις ρίζες μας και λέμε, αυτές έχουν ποτιστεί τόσα χρόνια τόσο πολύ καλά, που πραγματικά τώρα μπορούμε όλες, που είμαστε και όλοι σε αυτή την αίθουσα, αλλά και όσοι μας ακούνε, να απολαύσουμε αυτούς τους καρπούς. Αλλά αύριο είναι η Κυριακή και τη Δευτέρα να ξανασηκώσουμε τα μανίκια και να αρχίσουμε να προχωράμε, να δουλεύουμε πάλι από την αρχή. Θα σταθώ όμως και σε ένα σημείο επίσης σημαντικό, ότι αυτή η τελευταία ενότητα, αλλά εγώ θα έλεγα όχι μόνο, όλο το συνέδριο, να μην πω και από πέρυσι που ξεκινήσαμε, και η αγαπημένη μας Λιολιό, που είναι εκεί πάνω, και η Κούλα, ήμασταν αυτές που συζητήσαμε για το υπόμνημα. Ήτανε το λιθαράκι που θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, που έβαλε τη βάση για να ξεκινήσει το υπόμνημα και να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες, και το επιστέγασμα του υπομνήματος ήταν αυτό το συνέδριο σήμερα, θα με συγχωρέσετε. Όμως, εγώ θα πω τώρα, τελειώνοντας, ότι θα παραστήσω τώρα τον συνθέτη. Τελειώνει η συναυλία μας και εγώ θέλω να παρουσιάσω όλη την μπάντα. Η μαέστρος λοιπόν του συνεδρίου ήταν η Χριστιάνα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιάνα.
Η Σοφία μας. Χωρίς τη Σοφία δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό το συνέδριο. Σοφία, σε ευχαριστώ. Η Σούλα μας. Σούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η σημαντική συμβολή σε όλα. Η Φρόσο μας. Φρόσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε ό,τι έχεις κάνει. Τα δύο κορίτσια της επικοινωνίας. Παιδιά, χωρίς την επικοινωνία, ό,τι και να κάνεις, αν δεν το επικοινωνήσεις, τίποτα. Λένα μου, και η πιο χαριτωμένη εικόνα του συνεδρίου, έτσι, με την κυλίτσα της εκεί. Λένα μου, σε ευχαριστώ. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν θέλω να ξεχάσω τις κυρίες που ήταν έξω και φρόντισαν για όλα όσα έγιναν εδώ. Κορίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το νέο μέλος της οικογένειας, έτσι, η νέα μας κοινωνική λειτουργός, κυρία Ελένη μου, εδώ. Και τη Δήμητρα, που η Δήμητρα στη γραμματεία είναι όλα τα λεφτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, ένιωσα πολύ όμορφα που σήμερα ήταν κοντά μας και η κυρία Λέκα. Και η Σπυριδούλα μας που ήταν το πρωί, όπως να ευχαριστήσω θερμά και την προηγούμενη πρόεδρο που έχει βάλει τα πάντα και φτάσαμε σήμερα εδώ. Κυρία Γαβριλίδου, σας ευχαριστώ θερμά. you.